கட்டுக்கடங்காத கடவுளை நடுமனதில் இட்டு தொழுது எனதுரையை துவக்குகிறேன். வெள்ளமென திரண்டிருக்கின்ற உங்களை காணுகின்ற பொழுது உள்ளமெல்லாம் பூரிக்கின்றேன், உவகை மழை பொழிகின்றேன். அரைத்தெடுத்த சந்தனத்தில் அருமை மனமெடுத்து நிறைந்ததொரு கிண்ணமென நெஞ்சத்துடனே நிற்கின்றேன். பனிமலரில் தேன் எடுத்து பைந்தமிழில் சொல் தொடுத்து கனிவுடனே வர்ணனையாற்ற உங்கள் முன் இரு கரம் கூப்பி நிற்கின்றேன். கல்விக்கண் தந்த தலைவனை தன் மகனாய் பெற்றதினால் இத்தரணியிலே தனியாத புகழுண்டு தமிழ் தாய்க்கு என்று எல்லாம் வல்ல என் தமிழே, உன்னை வணங்கி ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் ABDM இந்திய அரசின் திட்டமாகும். தொழில்நுட்பம் மூலம் சுகாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல் நிகழ்விற்கு எம்பவரிங் ஹெல்த் கேர் த்ரூ டெக்னாலஜி வந்து கலந்து கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் நமது விழாவின் பெருந்தகைகளை வணங்கி முதலில் தமிழ் மக்களின் மொழி மற்றும் அதன் பண்டைய இலக்கிய மரபுகளுக்கான பெருமையும் பக்தியையும் உணர்த்தும் பாடலான தமிழ்தாய் வாழ்த்து அதனை பாட அடையாறு பால வித்யா மந்தர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ரேயா, ஜெயசுபா, அனன்யா, வைஷ்ணவி மற்றும் ஜெயஸ்ரீ மேடம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். நீராறும் கடலுடத்த நிறமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீல் இளமை திறம் வியந்து செயல் பறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Empowering healthcare through technology. Ayushman Bharat Digital Mission ABDM. Ayushman Bharat Mission, a Government of India initiative. Unique digital health ID for every citizen. Easy access to medical records and services nationwide. Improving healthcare accessibility, quality, and efficiency. Seamless data exchange through interoperation. Enhancing patients' care, making healthcare more inclusive, transparent, and patient-centric. About the Microsite projects, part of Ayushman Bharat Digital Mission, it helps small and medium healthcare providers like clinics and labs go digital. We are setting up 100 microsites nationwide to promote ABDM adoption, show its benefits, get feedback to improve it, and our speakers will explain more in the morning, and dignitaries will be sharing insights in the afternoon. We'll go on to the main session right now. I invite Dr. A. Charles Ponruban, MD DPH, Nodal Officer for HMIS and Senior Assistant Professor, Department of Community Medicine, Tirunelveli Medical College, to present on the implementation of the hospital management information system at their institution. HMI is the boon combining information technology and management to enhance clinical decision making and shape effective health policies. Over to Dr. Charles Ruben.
So good morning to all. It's my privilege to stand before you on behalf of Tirunelveli Medical College. I thank for this opportunity. So as we all know, Tamil Nadu is the first state to introduce health management information system in the country. So even in 2008, December, they have piloted the project. So initially it was piloted in few districts and selected hospitals. And in 2014, they have expanded to medical colleges side also. So by the time, all the medical colleges, approximately 20 medical colleges, more than 1,500 PHCs and GHCs were covered during the initial phases. So initial HMIS 1 was developed by the TCS. As we all know, most of you would have used this product by the time. So I don't have first-hand experience in the HMIS 1.0. So I joined in Tirunelveli Medical College by the year 2019, just before Corona. So that was my status. So Tirunelveli Medical College la join பண்ணும்போது so என்ன நடக்க அப்படினு போயிட்டு இருந்தோம். By that time COVID வந்துருச்சு. So unfortunately எல்லா டெவலப்மெண்ட்ஸும் அப்படியே லாஸ் ஆயிடுச்சு. Came like a standstill. So கிட்டத்தட்ட 1 year வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல. So important part of HMIS 1 is at least எல்லாத்துக்கும் ஒரு orientation வந்துச்சு. They had orientation. So medical collegesல implement பண்றது is always a challenge. எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். DPHல implement பண்ணிடலாம். DMSல நிறைய HMIS பொறுத்த வரைக்கும் they did with their full heart. So medical collegesல lot of challenges, lot of departments, நிறைய issues இருந்துச்சு. So fortunate thing is they had the infrastructure in place. So computers இருந்துச்சு, they have the LAN, IT coordinator, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய advantage of HMIS 1. So 2020 we had the opportunity to pilot HMIS 2.0. So everybody felt that we have to move forward. It came with a lot of promise. நிறைய ப்ராமிஸோடு வந்துச்சு. But unfortunately it didn't live up to the expectation. That's what we felt after the implementation. We were the first medical college to implement HMIS 2.0 in 2021 December onwards. We had a very tough time. Actually HMIS 1 when compare பண்ணும்போது HMIS 1 was a complete product. ஒரு 10 modules இருந்துச்சு. They have a health management information system. அதில் hospital management systemன்றது ஒரு module. Lot of modules இருக்கு. But 2.0 வந்து limited modules இருந்துச்சு. But we had a tough time. But anyway we managed. So LIMS வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ல நல்ல ப்ராடக்ட். ஸோ ரிலேட்டிவ்லி ஸோ நாங்கள் அதையும் கஷ்டப்பட்டு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது 2022 அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ பை தி எண்ட் ஆஃப் தி 2022 மேக்குள்ளே வி காட் ஸ்டெபிலைஸ்ட். ப்ராடக்ட் வாஸ் சம்வாட் ஸ்டேபிள். பட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், வண்டி எப்போ நிற்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. திடீர்னு போகும், சுந்தர ட்ராவல்ஸ் மாதிரி நின்று போயிடும். அதான் we had a very tough time. But otherwise we were able to push through because of the strong administrative support. எங்கள் காலேஜில் அந்த டைமில் டீன் விபி எல்லாருடைய எஃபோர்ட் இது இருந்துச்சு. ரவிச்சந்திரன் சார், சாந்தரம் சார் எல்லாருடைய எஃபோர்ட் இதில் இருந்துச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி HMIS 1 யூஸ் பண்ணதுனால we are able to manage. அதர்வைஸ் இதெல்லாம் வந்து பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ 2022 itself we started using laboratory. ஸோ லிம்ஸில் வந்து நாங்கள் தான் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணோம். In fact, we were the first medical college and only medical college to give a printout for the lab results. So அது வந்து laboratory departmentல, biochemistry departmentல some faculties ஓட sincere cooperation-ஆல இது முடிஞ்சது. So it's a overall college வந்து ஒரு யூஸ் அப் ஆயிட்டாங்க. சரி ஓகே, எப்படி ஆனாலும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் we are able to manage pathology and biochemistry. Microbiology we have some issues. Serology மட்டும் they are able to manage. So in between ILTS was introduced, integrated essential laboratory service. So இது வந்து லாஸ்ட் மந்தோட ரிப்போர்ட், லாஸ்ட் ஜூலை இட் செல்ஃப். ஸோ கிட்டத்தட்ட 2000 சாம்பிள்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்காக, இட் இஸ் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் பிஹெச்சி அண்ட் ஜிஹெச்ஆர் ரெஃபர் டு மெடிக்கல் காலேஜஸ், நியர்பை மெடிக்கல் காலேஜ். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக செயல்பட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸப்ட் இன் சென்னை ஐ பிலீவ். ஸோ இது வந்து 2.0ல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ 2.0 பின் நம்பரை வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இதில் நல்ல சிஸ்டம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த சூழ்நிலை இருக்கும்போது தான் வி காட் தி லாட் ஆஃப் பீப்புள் திங்க் அபவுட் தி ஃபியூச்சர் அண்ட் பாஸ்ட். ஸோ நம்ம HMIS 1 and 2, ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இந்த நெக்ஸ்ட் 10 years அப்படின்றதெல்லாம் திங்க் பண்ணி லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி NHM is started to hunt for the vendor. So initial HMIS 1 was developed by the TCS, 2 was by the Oasis, and 3rd was developed by the CDAC.
So it's a PSU, Center for Advanced Diagnostic Computers from the Government of India. So they have the track record and they have the presence throughout the country. So one team from the NHM itself visited some of their places of implementation. So finally, everyone convinced that this is our future hope. So finally, they wanted to pilot in 2 medical colleges and 1 health units. For example, in Kilpak Medical College, which didn't use 2.0, and Tirunelveli Medical College, which was using 2.0. And also in health unit district of Punnamalli. So approximately over 17 institutes at the time roll out பண்ணாங்க. It happened in the month of March 2024. So preparation வந்து நம்ம 2023 ஆரம்பிச்சா கூட 24 தான் it was become possible. So NHM உடைய hard effortலாலையும். But we got a very good support by our Dean ma'am, Dr. Revati ma'am இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஏன்னா ஆட்சி மாறினாலும் ஒவ்வொரு டீன் வரும்போதும் எல்லாருக்கும் இதை நம்ம புரிய வைக்கிறது ரொம்ப டஃப். ஏன்னா அது HMIS பற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். ஸோ மேம் வந்து எங்களுக்கு ஃபுல் ஹார்ட்டடாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் we are able to get into the HMIS 3.0. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ இந்த மாடியூல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா நம்ம அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வர்ற எல்லா பேஷண்ட்ஸை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. ஸோ வி ஸ்டார்டட் இன் அ பேஸ்ட் மேனர். மார்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா we are already using 2.0. ஸோ எங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்டர்ஸ் எல்லாமே 2.0 ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிரிண்ட் அவுட்ஸ் கொடுப்பாங்க வித் டிஃப்ரெண்ட் பின் நம்பர். ஸோ 3.0ல என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வெண்டர் they have the different concept, workflow, அதனால் they want to introduce a new pin number. So we initially resisted, but fortunately or unfortunately whatever may be, so we have to follow the flow. ஸோ அதனால் நாங்கள் பழைய இதை விட்டுட்டு புதியன கழிந்து விட்டோம், வேறு வழி இல்லை. ஸோ வெயிட்டட் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ். பழைய டேட்டா வரும்னு எதிர்பார்த்தோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ எங்கள் காலேஜில் உண்மையிலே ரியலி வி ஹேவ் டு கங்க்ராச்சுலேட் அண்ட் தேங்க் எவ்ரி ஃபேக்கல்டிஸ் ஃப்ரம் அவர் காலேஜ். ஏன்னா இது வந்து பெரிய விஷயம். ஏன்னா 2.0 யூஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம், அது உள்ள டேட்டா எதுவுமே 3.0 வராதுன்றது அதை விட பெரிய விஷயம். ஸோ இதனால் பெரிய சேலஞ்ச் இருந்துச்சு. பட் எனிவே வி மேனேஜ். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். எமர்ஜென்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கேஷுவாலிட்டியில் அட்மிஷன் எல்லாமே போட ஆரம்பித்தது வந்து வில் கம் டு இட் லேட்டர் இன் தி மந்த் ஆஃப் ஜூலையில் தான் ஆரம்பித்தோம். மேலே வந்து வி பைலட்டட் வித் ஒன்லி 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா எங்களுக்கு 2 போயிட்டு இருக்கிறதுனால வி குடின் மேனேஜ். ஏன்னா லேப் வந்து 100% ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் தான் போயிட்டுருக்கு, மேனுவலே நாங்கள் போடுறதில்ல. அப்படின்ற போது சடனாக எங்களால் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியல. பட் கில்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் அவங்க ஸ்டார்டிங்லேயே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் வி ஏபிள் டு மேனேஜ் ஒன்லி இன் தி மந்த் ஆஃப் ஜூலை. ஸோ ADT அப்படின்றது வந்து அட்மிஷன். ஸோ இன்பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகிற எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் வி ஆர் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டு மேக் தி டயட் ஷீட். அவங்களுடைய டயட் ஷீட் மேக் பண்ணுறது எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் போடுறாங்க. ஸோ ADTனா அட்மிஷன், டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ 3மே அதில் தான் நடக்குது. ஸோ OPD லைட் அப்படின்றது டாக்டர்ஸோட மாடியூல். ஸோ OPDயில் எல்லா OPDலையும் மோர் தென் 25 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, மோர் தென் 35 OPDs இருக்குது. ஸோ எல்லா OPDலையும் வந்து we have installed the new computers. NHM has provided the new set of computers. ஸோ அதனால் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா வைஃபையோடு இருக்குது. சப்போஸ் நெட்வொர்க் போயிடுச்சுன்னா கூட they are able to manage with their வைஃபை. அதான் அதில் பெரிய பூன். ஸோ டாக்டர்ஸ் மாடல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பைலட்டட் இன் 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஃப்ரம் ஜூலை ஆன்வர்ட்ஸ் 100% இதில் தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நர்சஸ் மாடல் ஒன்லி ஃபார் MTMOPயில் வைட்டல் சென்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். லேப் மாடியூல் 2 weeks பேக் தான் ஆரம்பித்தோம். ஸோ லேப் மாடியூல் இதில் இருக்கிறதுல லேப் மாடியூல் தான் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். தமிழ்நாட்டில் we are the only medical college to follow the digital system to issue lab results. ஸோ KMCHலாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, பட் பார்ட்லி போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் ரிப்போர்ட் முதற்கொண்டு ஃபுல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம். பெத்தாலஜி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி வில் ஸ்டில் ஹேவ் சம் இஷ்யூஸ். ஸோ IPD மாடல் வி ஸ்டார்டட், ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு. சம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்டட் டு திங். ஆக்சுவலி இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் சம்மரி கூட இதில் கொடுக்க முடியும். பட் திங் இஸ் பீப்புள் ஹேவ் டு இமேஜின். ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபியூச்சர் திங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ரிலே டேக் பண்ண முடியும். ஸோ இது கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். எங்களுக்கு வந்து OP ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் எங்களுக்கு 2 கேம்பஸ் இருக்குது. ஸோ எவால்விங் காலேஜ் அப்படின்றதுனால பழைய காலேஜ் இருக்குது, புது பில்டிங்கும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு 4 கவுண்டர்ஸ் இருக்குது. பழைய ஹாஸ்பிட்டலில் we had 8 கவுண்டர்ஸ். ஸோ ஜூலை ஆன்வர்ட்ஸ்லேருந்து 8th ஜூலையில் வந்து அப்ராக்ஸ் அட் தட் டைம் NHM MD ஷில்பா மேம் வந்திருந்தாங்க, ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த மாதிரி விசிட்ஸ் வரும்போது எங்களுக்கு ஒரு பூன். ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து நம்ம பூச்சாண்டி காட்டுறதுக்கு 2 ஃபேக்டர் தான். ஒன்று டீன், இன்னொன்று வந்து மேலே வருவாங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ இதை காட்டி தான் எங்களால் வேலை வாங்க முடியும்.
ஏன்னா நமக்கு தெரியும் பஸ் வந்து எப்போ நிற்கணும் யாருக்குமே தெரியாது, அதை வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணோம். ஸோ பிஎம்எஸ்ஓசி 13ல் ஆரம்பித்தோம், இன்பேஷண்ட் 13. ஸோ ஜூலையில் அப்ராக்சிமேட்லி வி ஸ்டார்டட். ஸோ ஆபா ஐடி மட்டும் வி கேட் சம் டிஃபிகல்ட்டி. பட் கேஎம்சிஹெச்சை பொறுத்தவரையில் ஆபா ஐடி நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. பட் எங்களுக்கு வந்து வி கேட் சம் டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ திருநெல்வேலி ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வர்ற எல்லாருமே ஆதார் கார்டோடு வர்றதில்லை. ஸோ சென்சிட்டிவ் ஏரியா அப்படின்றதுனால வி ஆர் நாட் இன்சிஸ்டிங். பட் இப்போது லாஸ்ட் மந்தில் வி ஸ்டார்டட் தி ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ். ஏன்னா ரிப்பீட்டட் கால்ஸ் ஃப்ரம் மணிவண்ணன் சாரும் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாப்ல. அதனால் வி ஸ்டார்டட் தி ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த வீக்கில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வில் ஏபிள் டு கேட்ச் அப். ஸோ ஆபா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்றது ஆதார் ஐடியை வச்சு ஒரு ஆபா அப்படின்னு ஒரு யூனிக் ஹெல்த் ஐடி ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ப்ராடக்ட். ஸோ அதை நம்ம போட்டு நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஹெல்த் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்லி 8 விசிட்ஸ் வர ஒரு இயர் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டல் கேன் பி எலிஜிபிள் ஃபார் 15 rupees. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கேஷ் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்க டூரிங் தி இனிஷியல் பேஸ். ஸோ வி கேன் டேப் தி ரிசோர்ஸ். ஆக்சுவலி இது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்களும் தான் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு மீட்டிங் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வில் ஷேர் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இது ஒரு அவுட் பேஷண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்டர். ஸோ 2 years பேக் இட் வாஸ் ரெனோவேட்டட். 6 counters ரன் பண்ணுறோம் வித் ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இப்போ ரீசெண்டாக வி காட் சம் பிரிண்டர்ஸ் நல்லா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ NHM ரீசெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டாக பிரிண்டபிள் கார்டு, ஒரு யூனிக் ஐடியோட கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டல் நேம் இருக்காது. சாரி ஐ குடன்ட் டிஸ்பிளே. ஸோ நீங்கள் அந்த கார்டு வச்சிங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிள் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இனிஷியலாக கூட நினச்சோம் பேப்பரை பிரிண்ட் பண்ணாலே முன்னாடி பேப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க, இப்போ கார்டெலாம் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நினச்சோம். பீப்புள் ஆர் ரிசீவிங் எக்ஸலண்ட்லி. ஆக்சுவலி நிறைய பேர் அதை பத்திரமா வச்சுக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அதை வச்சுக்கிறத நான் பார்த்துருக்கோம். முன்னாடி பேப்பர் கொடுக்கும்போது கூட ஒவ்வொருத்தர் வரும்போது புது நம்பர் கேட்பாங்க. பட் பீப்புள் வர் ஏபிள் டு ரிலேட் வித் தேர் விசிட்ஸ் டு தி கார்டு. தட்ஸ் அது ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இதில் லேப் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு கவுண்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஐபி கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு 24 hours கவுண்டர் இன் போத் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். 2 counters ஆர் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இது நம்முடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ். வி ஸ்டார்டட் இன் தி மந்த் ஆஃப் மார்ச், பட் வி ஹவ் ரீச்ட் அவர் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் பை தி மந்த் ஆஃப் ஜூலை. இந்த வருஷம் திஸ் மந்த் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஃபில் தி கேப்ஸ். எங்கேயாவது கேப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபில் இட் அப். ஸோ ஆகஸ்ட்டில் வி ஹவ் அப்ராக்சிமேட்லி 60,000 எங்களுடைய மேக்ஸிமம் ஆவரேஜ் ஓபி லோட். But still will be missing something. But anyway, we reached a decent figures of 61,000 OPD or EMR combined. So this 28th OPD status, 2,500 OPD average OPD. So still 500 or 600 are missing from mostly from PMR, yoga, ART. Picture we are trying to bring them in. ஸோ இது வந்து என்னுடைய இஎம்ஆர். ஆக்சுவலாக நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதோட இப்போ மேலேருந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்எக்ஸ் ஜென்ரேஷன். ஸோ நீங்கள் ஓபி எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க, அதில் எவ்வளோ வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து டயக்னோசிஸ் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதில் எவ்வளோ வந்து ட்ரக்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு, அதில் எவ்வளோ டிஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் க்ரைட்டீரியாஸ். நம்ம வேலை பார்க்குறோமா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி க்ரைட்டீரியாஸ். ஸோ ஆவரேஜாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு 70% ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டில் வி ஹேவ் அ லாங் வே டு கோ. But some departments we have difficulty. For example, emergency medicine, they are following a Times Med application, so they won't be following. So MT Mopila, we are using only vitals, drug mattum poda matom. So few departments will be surplus. So most of the departments are following, will still following. இது வந்து நம்ம ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு மாதம் தூங்கிட்டு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ we have to always go through. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கமிட்மெண்ட் வேணும். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் டெக்னிக்கல் டீம். ஸோ எவ்ரி காலேஜ் வில் ஹேவ் அ ஐடி கோஆர்டினேட்டர். ஒரு ஐடி கோஆர்டினேட்டர் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஃப்ரம் அவர் சிஎம்சிஹெச்எஸ் அண்ட் தி டீன். ஸோ வி ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல் டீம். ஸோ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு 3 people வி ஹையர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் அ 24-hour கவரேஜ். ஸோ 24 hours சப்போர்ட் இருக்கும். நீங்கள் லேபில் வந்து ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் 2 months ஒரு 2 weeks முன்னாடி லேப் ரோல் அவுட் பண்ணும்போதெல்லாம் வி ஹேவ் அ வெரி டஃப் டைம். ஏன்னா லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் தெரியும், வெரி டஃப் டு மேனேஜ். ஸோ நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலாக எல்லா மிஷின்ஸுமே இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மிஷினை பிடிங்கி விட்ருவாங்க, எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு ஒர்க் ஆகலை, நைட்டு 12 மணிக்கு கால் பண்ணுவாங்க. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கம் இன் தி மிட் ஆஃப் நைட், அதர்வைஸ் எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்பாயில்டு. என்ன பண்ணிடுவாங்க, பேஷண்ட் வெளியில் வெயிட் பண்ண வச்சுருவாங்க, காலையில் ப்ரெஸ்ஸில் வந்துடும். ஸோ வெரி டஃப் டைம். ஸோ லெபார்ட்டரி தான் வி ஹேட் அ வெரி டஃப் டைம். பட் வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டெக்னீஷியன்ஸ். ஒரு ஐடி கோஆர்டினேட்டர் வச்சு வி கேன் மேனேஜ். ஸோ சிஎம்சிஹெச்எஸ் ஃபண்டை வந்து வி கேன் யூஸ் டு ஹையர் அதர் பீப்புள்.
and train the people. So இது other departments. So overall எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் some departments we have some issues, maybe power issues இருக்கலாம். ஸோ சம் இஷ்யூஸ் எப்படியும் இருக்கும், எப்படியும் பவர் இஷ்யூ இருக்கலாம், இல்லை திடீர்னு நெட்ஒர்க் ஏதாவது ஒரு மீடியா கன்வெர்ட்டர் போயிருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். இப்படி எனிவே அப்ராக்சிமேட்லி 2500 எவ்ரிடே we are able to manage. ஸோ EMR the OPD லைட், தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், டாக்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்தவரையில் ART தாயில் we had a ப்ராப்ளம். ART அவங்க எந்த லைனுக்குமே ஒத்து வர மாட்டேங்காங்க, நாங்கள் தனி ட்ராக்கில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் எனிவே we need to அட்லீஸ்ட் நம்பராது ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றது பிளான். ஸோ மேனுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரும். யூ ஷுட் பி ஆன்டிசிபேட்டிங் எவ்ரிடே. ஃபார்மசிக்கு வி ஹேவ் டு விசிட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் போயிட்டுருக்குன்னு நினச்சிருப்பீங்க, 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா RX வந்து கம்மியாயிரும். ஸோ கொஞ்சம் அசந்திங்கன்னா மேனுவல் போயிடுவாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நெட்வொர்க் இஷ்யூ அப்படின்னா போடுவாங்க, எங்கள் டெக்னிக்கல் டீம் உடனே அட்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஃபார்மஸியில் ட்ரக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். ஆனாலுமே இஷ்யூஸ் இருக்குது. பட் எனிவே அது ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா we are not able to manage, we won't be managed. ஸோ EMR மாடியூல் இது ஆல்ரெடி போயிருக்காங்க. EMR மாடியூலை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி காலேஜ் இஸ் ஹேவிங் தேர் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸஸ். ஸோ இதில் வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாடல் தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. எல்லா டாக்டர்ஸும் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குறது வந்து அன்இமேஜினபிள், இட்ஸ் நாட் ஒர்த்தி ஆல்சோ. ஸோ மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 கம்ப்யூட்டர்ஸ் நாங்கள் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா லிமிடெட் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி OPD லோட் அண்ட் டாக்டர்ஸ் எப்படி வர்றாங்கன்றதை பொறுத்து. சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸிங் டாக்டர்ஸ், இப்போ டாக்டர்ஸே வந்து என்ட்ரி போடுவாங்க. சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் PGs and CRRI, வெரி ரேர்லி ஸ்டாஃப் நர்சஸ் இன் PMSSY. பழைய ஸ்டாஃப் நர்ஸ்லாம் வெரி டஃப் டு மேனேஜ் தம். நியூ ஸ்டாஃப் நர்ஸ் சம்வாட் ஏபிள் டு யூஸ் தி கம்ப்யூட்டர்ஸ், அது எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது. ஸோ இது மிக்ஸ் ஆஃப் திங். நீங்கள் வந்து ஒரே சிஸ்டமை எல்லா காலேஜுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து வெரி டஃப். ஈச் காலேஜ் ஆர் இன்ஸ்டியூட் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தேர் ஓன் வே. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒன் மோர் எங்களுடைய இனோவேஷன். ஆக்சுவலாக ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். இது நம்ம நார்மல் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்க்குற ஹெல்ப் டெஸ்க் கிடையாது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா போங்கன்னா எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை. ஸோ வி ஹேவ் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், லிமிட்டட் டைம் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம், 10 to 2 தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஃபார்மசி ரன்ஸ் ஃப்ரம் 7:30 to 1:30. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வார்டில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸுக்கு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் மேக் பண்ணுவாங்க. நம்ம காமனாக என்ன ஆகுனா மெடிசன் வார்டில் ஒரு 40 கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் வராது, மேனுவல் எழுதி கொடுப்பாங்க. So pharmacy people will have a very tough time to maintain both the system generated as well as the manual generated things. So அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we try to fill the gap by setting up the help desk in the near the RMO office. So main departments வந்து if they have the difficulty in using the HMIS application in their mobile, they can send the patients to the nearby help desk. So we have the data entry operator, is our team member. So she will make the online prescriptions. So the பர்பஸ் வில் பி சால்வ். அதுதான் என்னுடைய ஐடியா. ஸோ இது ஆக்சுவலாக நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு, இல்லைன்னா மேனுவல் நிறைய வரும். ஸோ இப்போ ரீசெண்ட்லி வி காட் சம் 5 tablets ஃப்ரம் NHM. ஸோ இது வந்து MTMல வைட்டல்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனை யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் அ ஸ்கேனர். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு OP கவுண்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் டைம் வரதுக்கு பேஷண்ட்ஸ் தெர் இஸ் நோ நீட் டு விசிட் தி OP கவுண்டர். எது தே கேன் டைரக்ட்லி கோ டு தி டாக்டர் ஆர் தி worker sitting in front of the OPD area, but it is a long way to go, we have to manage. But as of now என்ன பண்ணியிருக்கோம், MTMல we have the tab and mobile. ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா டப்புன்னு உங்களுடைய டேட்டா உங்களுக்கு டேப்பில் வந்துடும், யூ கேன் என்டர் தி வைட்டல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் இன் தி ட்ரையல் ப்ராசஸ். ஸோ இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா நாங்கள் எல்லா OPDக்கும் என்லார்ஜ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ கான்செப்ட் என்னென்னா ஓல்டு பேஷண்ட்ஸ் பிஃபோர் விசிட்டிங் டாக்டர்ஸ் கேன் பி entered in the portal by the tab or the mobile or whatever may be, so by the health workers. So என்ன சேலஞ்ச், ஆல்ரெடி இருக்க ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் தான் இதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும், அவங்கள இதுதான் ப்ராசஸ் அப்படின்னு புரிய வைக்கணும். இன்னும் நிறைய பேர் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு பிளைண்டாக சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோன்றது ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா நம்ம வந்து படம் பார்க்குறதுக்கெலாம் மொபைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அஃபிஷியல் வேலைக்கு நான் வந்துட்டால் மட்டும் எங்கள் மொபைல் ஒர்க் ஆகாதுன்னு எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க. அதனால் அதுதான் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ ஃபார்மசி மாடல் we are using except emergency pharmacy, எல்லா ஃபார்மசி ரன் பண்ணுறோம். we had excellent cooperation from this area. ஸோ டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க, we have installed all of them, but we have some technical difficulty. By this weekend we will try to sort it out. ஸோ NHM உடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி we are in the process to give prescription printouts to the patients. ஸோ அதில் டயக்னோசிஸ் என்ன டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்றதே வரும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு.
ஸோ ஃபார்மஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் எல்லாமே நமக்கு என்ன பேசிக்காக என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா பேட்ரி, யூபிஎஸ் பேட்ரி இது வந்து நமக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நமக்கு முதல்ல உள்ள காலேஜஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பேட்ரி சென்ட்ரலைஸ்டு கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த யூபிஎஸ் பேட்ரி சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க 3 kVA 5 kVA. இப்போ ரீசெண்டாக உள்ளது எல்லாமே போர்ட்டபிளாக இருக்குது. ஸோ பழைய சிஸ்டத்துக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா இது இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசியை 24 hours ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம கான்ஃபிடென்ட் வந்தால் மட்டும்தான் ஓபிக்கு நம்மளால் போக முடியும். ஏன்னா பவர் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்மசிஸ்ட் பேஷண்ட் அப்படியே துரத்தி விட்டுருவாங்க, டாக்டரை போய் பாருங்கன்றுவாங்க. எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 12 o'clock நோபடி வில் பி தேர் இன் ஓபிடி. ஸோ பேஷண்ட் அங்கே போவாங்க, கடைசியில் சிஎம்சிலுக்கு பெட்டிஷன் போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம கரெக்டாக ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும், இல்லைனா வில் பி இன் சூப். ஸோ லேப் மாடியூலை பொறுத்த வரைக்கும் we started in the 3.8. ஸோ this is our recent performance. approximately 3,500 ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவரேஜாக 2,500. ஸோ நம்ம சாம்பிள் கலெக்ஷன் ஆக்சுவலி நாங்கள் டாக்டர்ஸ் ஆர்டர் மேக் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இந்த ஆர்டர்ஸ் வேர் மேட் பை தி லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தி சாம்பிள் கலெக்ஷன் ஏரியா. ஸோ ஆன்லைனில் என்ட்ரி பண்ணுறாங்க, பார்கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க, டியூபில் ஊட்டிட்டு அது வந்து 3rd floor லேப் இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ அந்த லேபுக்கு போயிடும். ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சுவலி டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து பார்கோடு மூலமாக எனேபிள்டு மூலமாக ஆக்சுவலி 3 part தான் எங்கிட்ட இருக்குது, 5 partலாம் இல்லை. ஸோ 3 part சிபிசி போடுறாங்க. பயோவில் வந்து வி ஹேவ் எர்பா 640 and 360. ஸோ அதில் வந்து தேர் ஏபிள் டு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் கூட. ஸோ நீங்கள் சாம்பிள் வைக்கிற டைம்லேயே சிபிசிலாம் வந்து ரியல் டைமில் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் தி போர்ட்டல். அப்படியே நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிங்கன்னா சேம் டைமில் இட் வில் பி விசிபிள் இன் தி போர்ட்டல். எனிபடி கேன் see it. பேஷண்ட்டும் பார்க்கலாம், டாக்டரும் பார்க்கலாம், ஃப்ரம் their பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் wherever they are. நாங்கள் திரும்ப லேப் கவுண்டருக்கு வரணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. ஸோ சீராலஜி மட்டும் we are having some gaps. anyway it will be solved this month. ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் வீக். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் லெபார்ட்டரி ரிப்போர்ட்ஸ் ரெடியானதுக்கப்புறம் SMS will be sent to their mobile. Your report has been prepared with a link to see the result. So if they are educated அப்படின்னா they can go there, they can enter the PIN number and put the OTP coming to the receipt through their mobile phone, you will get the result. ஸோ இது ஒரு போயிட்டுருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் ஹேவிங் குட் ரெஸ்பான்ஸ், பட் சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது, we have to solve. we need a wide publication. நிறைய அந்த நம்ம பழைய ட்ரெண்ட்லேருந்து நம்ம மாறல. ஓபி பார்க்கும்போது வார்டில் இருக்கும்போது ரிசல்ட் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கவுண்டரில் காலைல 5 மணிக்கே உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் நம்ம மாறல. we are trying to change the behavior. ஸோ இதான் டெம்ப்ளேட், இங்கிலீஷில் ஒரு மெசேஜ் அண்ட் தமிழில் ஒரு மெசேஜ். ஸோ இந்த ஆக்சுவலி they have ஆப், மொபைல் ஆப்பும் இருக்குது, மொபைல் வெப் அப்ளிகேஷனும் இருக்குது. So we have trained all the CRRIs and PGs and staff nurses to see the lab results from their mobile phone and computers. We have provided computers in selected wards, but in the process at least for 10 wards we have computers. By the end of this month another 50 will be installing. We are expecting more from the coming months. So as of now CRRS train பண்ணிட்டாங்க, trained ஆயிட்டாங்க. மொபைல் ஃபோனில் பார்த்து they are able to enter the result in the lab, அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் சார்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு HMIS லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது டாக்டர்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது, பேஷண்ட்டுக்கு தனியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டாஃப் பொறுத்தவரையில் டாக்டர்ஸ்க்கு OPD லைட்டு they can use it for prescribing. ஸோ ஐபிடின்னு வரல. ஸோ ஸ்டாஃபுக்கு வந்து தேர் ஏபிள் டு என்டர் தி வைட்டல்ஸ், அதை செக் பண்ண முடியும். ஸோ பேஷண்ட்டை பொறுத்தவரையில் they can make the அப்பாயின்மெண்ட் போட முடியும். பட் நம்ம அதில் we need to travel a lot to educate the patients to do this. Wide publication is needed. பட் எனிவே டேப்லெட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இது ஆக்சுவலாக நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது அதுக்கு. ஸோ as of now that's our lab response. ஸோ 27ல் இவ்வளோ போட்டிருக்காங்க, மோஸ்ட்லி பயோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இது வந்து cumulative performance in the month of August. We raised nearly 1 lakh samples generated as of the August 27. ஸோ பயோகெமிஸ்ட்ரி as usual they're having more thing. அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 100% ஆன்லைன். அங்கே கரண்ட் இல்லாட்டாலும் எப்படியுமே நமக்கு 100% அட்மிஷன் ஷீட் இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே போட முடியும். ஸோ நல்ல ஃபுல் ப்ரூஃப். நியர்லி இந்த 9th எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆகஸ்டோடது. ஸோ பெர் டே அப்ராக்சிமேட்லி 300 to 400, 450 வரை போகும். மண்டேல வில் ஹேவ் அப்ராக்சிமேட்லி 700 to 800. ஸோ சம் வார்ட்ஸில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஆன்காலஜியில் தே வில் ஹேவ் ஹை டர்ன் ஓவர். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவங்க வார்டிலே வந்து இன்சூரன்ஸ் மூலமாக அந்த சிஸ்டர்ஸ்லாம் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய நோடல் ஆஃபீஸருடைய பொறுத்து இருக்குது. ஸோ அவங்களே வந்து அட்மிஷன் போட்டுலாம் அவங்களே டிஸ்சார்ஜ் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த இதெல்லாம் கன்வீனியன்ஸ் அவங்களே பண்ணிக்கிட முடியும். கவுண்டர்ஸுக்கு அழைக்கணும்னு தேவையில்லை.
ஸோ இது எங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்டஸ். ஆக்சுவலாக எங்களுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா, கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறேன்னு நிறைய கம்ப்யூட்டர் மேலே தண்ணி ஊற்றி விட்டாங்க. எங்கள் காலேஜில் அப்படி நடந்துச்சு. பட் இவர் ஏபிள் டு மேனேஜ் 70 கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது, 30 ஓட வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி NHM ப்ரொவைடட் சம் 125 கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு 100 இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். எல்லா ஓபிடிஸ்லையும் இப்போ நியூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். வார்டில் we are in the process to install them, அட்லீஸ்ட் 1 கம்ப்யூட்டர் பெர் வார்டு மினிமல் இதில். ஸோ லேசர் ஜெட் பிரிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா இங்க் டேங்க் பிரிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஓபிடிலையும். ஸோ எங்கள் காலேஜில் வந்து டீன் மேம் வந்து ஒரு 10 கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் செலக்டட் வார்ட்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸில் ஒரு பேக்கப்பாக வச்சுருக்கோம். ஸோ பார்கோட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. நாங்கள் ஃபர்தராக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ டேப்லெட்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரையல் போயிட்டு. ஸோ எங்களுடைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெடிகேட்டட் HMIS டீம். அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். we need to have a 24/7 support. ஸோ ஐடி கோஆர்டினேட்டர் மட்டும் போதாது, we need to have HMIS technician, but the problem is in salary package. CMCHS guidelines are not clear regarding their salaries. ஸோ அதனால் salary issues ஒரு approximately either from NHM or TNHSRB we are expecting a guidance. approximately ஒரு 12,000 ஒரு reasonable salary package கொடுத்தாங்கன்னா we are able to retain the technicians. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டிப்ளமோ முடிச்சு தான் வந்திருப்பாங்க. வெறும் 8,000 சேலரியில் வெரி டஃப் டு ரீட்டைன் தான். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஹெல்ப் டெஸ்க் இட் கேன் பி ரிப்ளிகேட்டட் இஃப் யூ ஹேவ் மேன் பவர். அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஏன்னா பூச்சாண்டி காட்டினா மட்டும்தான் வேலை நடக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக லேப் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருக்கோம். CRRI, PGs, எல்லா லேப் டெக்னீஷியன், டாக்டர்ஸ் மொத்தமாக ஒரு குரூப் இருக்கும். நீங்கள் லேபில் ஏதாவது சாம்பிள் மிஸ்ட் சாம்பிள்ஸ்னால் கூட அதில் போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா லேபில் வந்து மிட் நைட்டில் கூட தேர் ஏபிள் டு அப்டேட். ஸோ இந்த சாம்பிள் மிஸ் ஆகிடுச்சு, கிளாட்டட் சாம்பிள்ஸ் அப்படிலாம் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பட் இட்ஸ் வெரி டஃப். எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப். நாங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண தெரியாதும்பாங்க, அப்படிலாம் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. பட் எனிவே ரிப்பீட்டட் ட்ரைனிங் ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ண முடியும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட் இஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல். நம்ம டீன் நமக்கு சப்போர்ட்டிவ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு இருந்தாங்க. So we are fortunate to have a good administrators, Dean, previous and current Dean ma'am. It's a very good opportunity for us. And CMCHS funds. நிறைய காலேஜஸில் வந்து CMCHS ஃபண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. பட் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் லேண்ட் நெட்ஒர்க் போடுறதுக்காகட்டும், இல்லை பழைய சிஸ்டத்துக்கு வந்து கீபோர்டு வாங்குறதுக்கு எதுக்குனாலும் எங்களுக்கு வந்து they have a full support. அதனால தான் எங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ ஓனர்ஷிப். ஸோ ஒரு கரண்டுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி ஓபியில் போய் நிற்க முடியாது. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, 7:30 ஓபி உட்காந்துருந்தாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரே ஆன் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு குரூப்பில் போடுவாங்க. ஸோ நம்ம காலையில் 7:30 வந்து எல்லா ஓபியும் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கணும், கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். மானிட்டர் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க, இப்படிலாம் நிறைய டார்ச்சர் கொடுப்பாங்க. பட் அதை நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணி தான் நம்ம போக முடியும். நம்ம ஒரு ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு கொரி வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்காது. we have to visit the places continuously. நாங்களும் ஆக்சுவலாக விசிட் பண்ணுவோம், எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் விசிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. குரூப்பில் எதுவும் வந்துச்சுன்னா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் தேர் ஏபிள் டு ஹேவ் தி ஓனர்ஷிப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். இல்லை நீங்கள் ஒரு வாரம் எங்கேயாவது வந்துட்டிங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ தேர் ஏபிள் டு மேனேஜ். ஸோ பழகிட்டாங்க, நம்மளுக்கு பழகிட்டாங்கன்னா ரன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த இனிஷியல் ஒரு சேஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி. So we are fortunate to have a 2 exclusive lease line 50 Mbps. So we are spending nearly 8 lakhs per annum from our college insurance fund. This is very rare for other colleges. So idu nanga pannittu irukom. Recently NHM has given a 16 Mbps lease line Airtel. We asked them to increase the speed. So முன்னாடி உள்ள TNHSRB ரெண்டு TNS ஒன்ல 2 Mbps கொடுத்தாங்க, 4 Mbps கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம மக்கள் ஸ்பீட் ஆகிட்டாங்க. டாக்டரும் பேஷண்ட்டும் வந்தவொடனே எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன்லாம் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா டோட்டலாக ஃப்ளாப் ஆயிடும். ஸோ we need the speed, அதில் காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. we need to have a good network with a பேக்கப் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வித் ஹார்ட்வேர், மினிமம் ஹார்ட்வேர் நமக்கு கம்பல்சரியாக வேணும். ஸோ நீட் டு ஹேவ் அ பிளான் ஃபார் தி சப்போர்ட். சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் போயிடுச்சு அப்படின்னா CMCHSல ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு we need to have the provision. Good UPS battery is very very essential. ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு வந்து 15 பேட்டரி செட்டப்பில் 9 ஆர் ஒர்க்கிங், ஒரு 5 வந்து ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது. ஸோ இது இருக்கிறதுனால தான் எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது, இல்லைன்னா வெரி டஃப். ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் ஒன் ஃபார் அஸ். இட் டிட் ஒண்டர்ஸ். நம்ம நேரில் போய் மீட்டிங்கில் பேச முடியாத வாட்ஸ்அப் ரீச் பண்ணோம். ஏன்னா நிறைய நீங்கள் HODஸில் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறத பாதி பேர் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளேயே சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கிடுவாங்க, வெளியில் போய் சொல்லவே மாட்டாங்க.
ஸோ அதனால் அந்த அசிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்களை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணிங்கன்னா we are able to manage. அண்ட் CRRIs ஓரளவுக்கு மேலே சரி ஓகே இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா they will be coming out with ideas. ஸோ இதெல்லாம் ஐடியாஸ். ஸோ ரீசென்ட்லி we went to தெலுங்கானா, அதில் we got some learnings we are trying to incorporate. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வார்டில் வந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு லேபில் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றத we are trying to pilot. ஸோ நம்ம we have a lot of things to do. In the coming monthsல inpatient module we have to roll out. ஸோ MRD module இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடிய விதத்தில் வரப்போகுது. ஸோ blood bank remaining modules எல்லாம் will be piloted. So we'll be happy to share the experiences after the implementation. So we have a lot of issues, but I don't want to highlight the bottlenecks here. So I want to highlight only the positive things. So what I can say is, we have shown that it is possible to implement HMIS in a medical college, but we'll be having a lot of challenges. We need to have a strong, dedicated workforce starting from the administration to the bottom. Thank you. Any questions, sir? So any questions? Ma'am. So it was a very good presentation. I am Dr. Kumbuda Lingaraj from Wales Medical College, the rural district. Yes, ma'am. So as of now, we have started implementing ABA, but the main difficulty in the ABA is many of the patients who are from the down village, they are not able to bring their Aadhaar card. Even if at all if they are bringing the Aadhaar card, you need to get an OTP from a standard mobile number, for which most of the patients, they don't have a mobile at all because they get it done through some centers or something like that. How do you manage this? So we get number of patients, but the thing is we are not able to register them in the ABA. இல்லை மேம், ஐ அக்ரி வித் யூ மேம். ஆக்சுவலி ஆபா வந்து இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ். ஏன்னா பீப்புள் வந்து இன்னும் சென்சரிஸ் ஆகலை. ஆபா நம்ம ஆதார் கார்டு தூக்கிட்டு போகணும்னு சென்சரிஸ் ஆகலை. பட் இந்த சிடாக் அப்ளிகேஷனில் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா, ஓடிபி இல்லாமலே வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பயோமெட்ரிக் இருக்கு இல்லையா, நம்ம நார்மலாக அட்டண்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பழைய ஓடாதில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லைனா மந்த்ரா டிவைஸ் ஜஸ்ட் 2500 rupees தான். ஸோ அதை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஃபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஆதார் நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருந்தாலே யூ கேன் கோ த்ரூ தி ப்ராசஸ். யா, fingerprint is enough, OTP is not needed. I am Dr. Nirmala, Dean Coimbatore Medical College. Yes, ma'am. We have already implemented LIMS in our hospital. Within 35 days, we have our nodal officer is Dr. Selvaraj, surgical oncologist. He has made a good effort in integrating all the labs, both, all the 3 labs, biochemistry, microbiology, as well as pathology labs. Now we are with the procurement of 20 computers for all the departments, they are able to get to the reports then and there in their premises itself. We have integrated, but we are not able to get that messages to the patient. But we are once their blood sample is sent, within 2 hours, our turnover time is 2 hours. Within 2 hours, we are able to get to the reports then and there, both in the ICU as well as in the wards, they are able to get. But we are yet to get for the other IP and OP. We are in the process of doing it. Yes, ma'am. Very happy to know that, ma'am. Actually, our IT coordinator at Mr. Rajini. Within 35, he has made good effort. He has conducted training for all the sectors of the people, both doctors, CRRIs, PGs, lab technicians, and other paramedical force nurses. All the categories were given the training how it has to be done. And then he has made a very good effort. Within 35 days, he has implemented. From last month onwards, we are routinely getting all the lab reports by the printouts by the CRRIs and PGs. It made very easy for the CRRI and PGs. I like to share that. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Actually, it's a wonderful effort, ma'am.
So Mr. Rajini, he was previously working in our medical college and got in Coimbatore Medical College. Not with the help He of worked- IT yes, ma'am, yes, coordinator, ma'am. he has not Yes, done ma'am. any Yes, job. ma'am, I But agree. our Dr. Selvaraj is the HMIS nodal officer. He used to go to the lab, he used to go to the, everywhere he used to run around the hospital to help the people how it should be done and how he has made a very great effort. Excellent, ma'am. I am Excellent, proud to say that Yes, ma'am. he has done a wonderful job. Excellent effort, ma'am. Thank Actually, they are in a process to scale up the 3.0. The problem is, number 2.0 use பண்ணி full up போயிருப்போம். The 3.0 migration will have challenges. But anyway, number 2.0 use பண்ணிட்டோம்னா it's easy to follow the pattern. Workflow will be easier for us. It's a wonderful thing, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. It's a small announcement. Thank you so much, sir. It was a very brief and very nicely done talk, sir. And ஒரு சின்ன announcement, all the delegates, உங்கள் டிரைவர்ஸ் கிட்ட சொல்லி நீங்கள் லஞ்ச் அலவன்சஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்கில் இருக்குது. ஒரு 10:45 to 12 எல்லா டிரைவர்ஸையும் அங்கே போய் கலெக்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். ஸோ இது ஒரு குட்டி அனௌன்ஸ்மெண்ட். அண்ட் உங்கள் டேபிள் மேலே ஒரு QR கோட் இருக்குது. அது டேபிள் மேலே நீங்கள் அதை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு டேட்டோட அஜெண்டா, சாரி எல்லா டெலிகேட்ஸ்க்கும் இல்லை, டீன்ஸ், ஜேடிஸ் அண்ட் டிடிஹெச்எஸ் அவங்களுடைய டிரைவர்ஸ்க்கு, எனக்கு கூட கிடையாது. ஸோ QR கோட் டேபிள் இருக்குது, நம்ம டேபிள் மேலே இருக்குது. நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்குடைய அஜெண்டா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் Ms. Veda Halve, Program Officer at PATH, a global non-profit dedicated to health equity, currently supporting Tamil Nadu as a development partner in the Microsite project. She will discuss the project's implementation in Tamil Nadu and share best practices from other states. Thank you. Over to you. Kind attention, all delegates, that is our deans, JDHS and deputy directors are requested to instruct your drivers to receive the lunch allowance from a registration desk. The timing will be between 10:45 to 12 noon. Thank you. Thank you, ma'am, for the kind introduction. Good morning, everyone. I'm Veda Halve, Program Officer Digital Health with PATH, which is a not-for-profit global organization working in various sectors of healthcare in India and globally. I would like to start with thanking the state authorities of Tamil Nadu for giving us the opportunity to address this August gathering and talk about ABDM, Ayushman Bharat Digital Mission, and the 100 Microsites project, and share some of our experiences, our best practices and challenges that we've seen in our implementation in other states with this gathering. So to start, I'd like to, although my previous speaker has very well addressed the crowd about what ABDM is, I would once again like to reiterate Ayushman Bharat Digital Mission is a flagship digital health initiative of Government of India launched nationally by the Honorable Prime Minister on 27 September 2021. We're in the third year of its operations now, and it is implemented by the apex body, which is National Health Authority, attached to the Office of Ministry of Health and Family Welfare. ABDM, Ayushman Bharat Digital Mission, is not a platform or a solution, but it is an infrastructure, a digital infrastructure for developing an integrated national digital health ecosystem. Ecosystem will involve the healthcare providers, the patients, labs, insurance providers, TPAs, and everyone involved in healthcare delivery to the citizens of this country. It enables interoperability of different digital health solutions by providing digital highways.
It is very important for us to understand what are the key components of ABDM, and the most important one is ABHA. We've heard in the previous session what ABHA is. I would like to just elaborate on that a little more. ABHA is Ayushman Bharat Health Account. Much like your Aadhaar number, it is also a 14-digit randomly generated number to uniquely identify persons and link their health records. This number is unique to every person who registers for ABHA, and all the records generated from any facility, healthcare facility that the person visits is linked to this particular number. Now, because we're trying to create an ecosystem, an authentic verified ecosystem in service of the citizens, we have created Healthcare Professionals Registry, which is an updated registry of verified healthcare professionals across all systems of medicines. All systems of medicines include allopathy, dentistry, Ayush, etc. Similarly, to create this infrastructural ecosystem as well, we have Health Facility Registry, which is an updated registry of verified health facilities, hospitals, labs, pharmacies, small clinics, big clinics, all of those, across all systems of medicines. Now, I mentioned ABHA and electronic health records. We need some source of accessing those records, which is what is the ABHA app, which is an example of a PHR app. PHR is Personal Health Records Application. This app gives us a mode to access our health records, to view, store, and share longitudinal digital health records of an individual with consent. The consent comes from the patient and the patient alone through their ABHA. And the ABHA is, of course, linked with the Aadhaar, and the biometric access is available on that. Now, because we want to create a system of communication between the providers and the citizens, we have Unified Health Interface, which is an open network to enable variety of digital health services between patients and health service providers. We are trying to give accessibility of the healthcare services across the country to the citizens. This interface gives the opportunity for a person to discover different kinds of doctors in their areas, to have teleconsultation services, to book services online, etc. Now, when we talk about an ecosystem, we understand that ABDM is a government initiative. But an ecosystem cannot be complete with only public sector participating in it. So why is it important to onboard the private sector? First of all, we have to understand some key statistics. 65% of India's total health infrastructure is private sector. 72% of all current health expenditure came from the private sector, and 8 lakh facilities constitute the private sector footprint, which is a very large number. We also observed something, that since the inception of ABDM in 2021, 97% of the electronic health records were being generated from government facilities. And till 2023, only 22% of the providers, or private sector providers, were onboarded onto ABDM, which is 2 years after the inception of the project. So somewhere we did understand that there was a challenge, there was a gap, maybe in awareness, maybe in interest. And we wanted to understand that. Because without private sector's participation, we will be unable to truly digitize continuum of care, facility management, and patient coverage. So to understand what are the challenges, why are the private sector professionals and facilities not getting onboarded, we conducted a small exercise, which we call the Mumbai pilot. This Mumbai pilot helped us in reaching out to the small and medium-sized clinics and healthcare facilities in the region of Mumbai and understand what their challenges were. So let me show you a small video of this pilot.
हिस्ट्री लेकर मेरे को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कभी कोई पुरानी पेशेंट की फाइल है, कभी कभी उनके रिपोर्ट्स संभालने में प्रॉब्लम होती थी, किसी की घर की प्रॉब्लम की वजह से हमें रिकॉर्ड पूरा नहीं मिलता था। With a limited number of resources, the clinics and hospitals in India have been struggling to accommodate the growing number of patients, resulting in long queues and delayed consultations. Extensive time spent on paperwork reduces the clinical and administrative efficiency of healthcare providers. Digitization plays a transformative role in improving the functioning and efficiency of these healthcare providers. Tapping into the immense benefits of digitized healthcare, the Government of India aims at revolutionizing access to quality healthcare services through its flagship digital health initiative, the Ayushman Bharat Digital Mission. To accelerate the adoption of ABDM among private healthcare providers, a first of its kind pilot was launched in Mumbai. The pilot focused on raising awareness of ABDM among private sector doctors operating out of clinics, registering them on ABDM and digitizing their clinical practice through ABDM-enabled HMIS. ABDM के फ़ायदे हमें बहुत सारे महसूस हुए। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये हुआ पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना हमारे लिए आसान हो जाता है। पेशेंट को लाइन नहीं लगाना पड़ता है और ये अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स हो जाता है, तो वो अपने टाइम पे आ जाते हैं। The use of HMIS by doctors enabled them to create Ayushman Bharat Health Accounts, ABHA. The electronic health records generated by doctors are linked to the ABHA numbers of their patients. These are easily accessible by patients anytime, anywhere in their personal health records application. मान लो अगर मैं अपने रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाती हूँ तो मैं आभा ऐप से मेरा जो भी पिछला प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर को दिखा के वहाँ से मैं मेडिसिन ले सकती हूँ. While it has become easier for doctors and patients to access digital health records, the use of HMIS has also enabled them to digitally book appointments and manage patient queues, all through a click. HMIS आने से जो सब डाटा है पेशेंट का वो हमें तुरंत ही मिल जाता है. Field executives worked extensively to reach out to doctors and sensitize them about ABDM and the benefits of digitization by conducting large-scale informative sessions at the ward level, participating in CMEs organized by Doctors Association and interacting with doctors in their clinics. The field executives also focused on addressing the concerns of doctors and supporting them with the registration process. हमने जो डॉक्टर्स लोगों की एसोसिएशन है या वार्ड ऑफिसर है उनसे बात करके सीएमई अरेंज करवाई. उसमें जो भी डॉक्टर्स के इशू थे वहाँ पूरी तरह सॉल्व किया जाता था. To ensure that the awareness regarding ABDM trickled down to the last mile, informative posters in the local language were put up in waiting areas and consultation rooms of all the clinics. The field executives also supported patients in the creation of their ABHA number and use of the PHR app. Garnering the trust and support of both healthcare providers and patients, the pilot has digitized more than 1,000 clinics in Mumbai, which have generated more than 30,000 ABHA-linked electronic health records. The pilot has paved the way for private sector engagement for ABDM as 100 similar microsites are being rolled out nationwide in different cities. Healthcare will go ahead and become digital completely. This is the need of the hour. We all should get involved and will be able to do justice to the healthcare system. Thank you. I hope that video was helpful in understanding what ABDM was, what the pilot was, and what the idea of the Microsite project was. This is where our journey began of the Microsite project. This pilot, the learnings that we had from here was incremental in using
to create a 100 microsite project, a countrywide project. So what even is a microsite? I am sure a lot of you must be wondering. A microsite is a focused region comprising of small to medium private facilities, which include standalone clinic, polyclinics, nursing homes, small hospitals, less than 10 beds, less than 50 beds, labs, and any other facilities where health records are generated. What is the idea behind taking a microsite and not the entire state? What we understand is that a targeted approach needs dedicated efforts, needs one-on-one interaction with the private sector practitioners. So that's why in every state we try to have a certain region where we can try out our operations and then scale it up to the entire state. Because a lot of the feedback that we receive from the field is very important for us to continuously change our strategies and improve our implementation efforts. How do we categorize these microsites? There are some guidelines issued by NHA based on which we create our implementation strategy. So categorization is done from that guideline. The category A microsites are supposed to have approximately 1,000 private sector facilities, and category B microsites are supposed to have 500 to 1,000 facilities. Now, through this microsite project, like I mentioned earlier, we try to do small-scale targeted interventions to engage small to medium private health providers and addressing their challenges that they face in digitizations. Why do we do this microsite project is to do targeted adoption efforts. Every doctor will have their different challenge. Every doctor group will have their different set of challenges. So we try to address them one-on-one and create awareness and sensitize them on the benefits of ABDM to them, to their patients, and to the entire ecosystem. We also, through this microsite project, we want to create one region where we can showcase an end-to-end ABDM adoption, an entire digital health ecosystem where from the citizen to the provider to administrator, everybody is using the digital solutions to deliver healthcare and to even assess the data. And very importantly, like I mentioned earlier also, on-ground response and feedback is very important for us to continuously improve our implementation strategies. So there are some key stakeholders in this entire operation. The National Health Authority, of course, is the apex body, and it provides the overall guidance and support, guidelines and implementation framework, financial resources to the state, support in IEC and capacity building, and because the portals for registrations and the dashboards for monitoring the progress have been created by NHA, they also provide us with technical support. The states, of course, are the owners of ABDM in their regions. So selection of development partners and implementation, interfacing agencies, microsite initiation and implementation, regular review and monitoring, and fund dispersal are responsibilities of the state. As development partner, our responsibility becomes to give implementation support to the state, capacity building support to not just the state authorities, but the interfacing agencies and the professional bodies that we interact with regularly, and field level learnings and feedback. We also support the states in various administrative tasks and liaising with NHA, sharing best practices from other states that we've been implementing the project in, and so on and so forth. The interfacing agencies are a crucial part of our operation because they provide the on-ground implementation support to the state. They become the face of ABDM for the state to the private provider that they interact with one-on-one. They help in onboarding the professionals and facilities onto HPR and HFR, and they also sensitize the private sector providers on the various options of HMIS available to them, and how can they adopt them and start using them to generate electronic health records. If I talk about Tamil Nadu, we have 3 microsites here. All 3 of them are category A, which means we have approximately 1,000 private sector facilities in all of these regions.
The 3 microsites are Avadi, Krishnagiri and Hosur. The development partner is PATH and the interfacing agency is Gramoday. Another key stakeholder for us here becomes the digital solution company, the providers, like I mentioned, the HMI solution providers, because they are the ones who give us on-ground support and interaction with the doctors and converting them onto the ABDM ecosystem. Now, because we've had some experience in this project, we've been managing 52 microsites in 9 other states, and we've been doing this since October of last year. We've come across some best practices that have helped us in accelerating the implementation, accelerating the adoption of ABDM in the private sector. What are some of our observations is what I'm going to share now. The associations and professional bodies like the IMAs, IDAs, your Ayush associations, and even the specialty associations, they are very influential and very crucial part of any healthcare system. So we try to conduct as many outreach sessions as possible with them because they have some very valid questions, queries, concerns that need to be addressed. We have to get them on board with awareness and their buy-in so that the information can trickle down in their ecosystem as well. So we conduct all of these outreach sessions with them. Another thing that we have seen has worked very well for us is to take part in conferences that happen in these associations where we set up our booths, we have all of this IEC material that has information about the project and ABDM, and we distribute them, we interact with doctors one-on-one, and that's how we create a mass level awareness sensitization program. We also reach out to medical colleges for PG and UG alike because that's where the future doctors are and that's where we can create the most enthusiasm in the young professionals about ABDM, about digital health. So these are some of the things that have actually worked very well for us, taking parts in conferences and summits and conducting mass level outreach for the professional bodies because they are the ones that further communicate this information to their colleagues and peers. And of course, no project is without its challenges. We don't call them challenges, we call them learnings. And we have received some feedback from the healthcare providers and patients about ABDM, and we have tried to address them as much as possible. So one of the most important questions that we see from the provider side is lack of understanding around ABDM and its value proposition. Why should a private sector professional even come on to ABDM? What does he get out of it? So that's why we tell them, we conduct these outreach and sensitization efforts where we tell them that this gives an authentication, a validation to their practice. This gives them a connect with their patient, the patient group that they're targeting. It gives them the opportunity through UHI to conduct teleconsultations. And for clinic management, the HMIS solutions are very useful. So there are many, many things that we convey to these private sector providers that help them to get onboarded. There is also limited need, they feel that there is no need for digitization of clinical practice because their earlier practice is going so well. Why is there a need for me to take another software and use it? So we take the example of UPI and the banking apps, which have become an invariable part of everyday life of everyone, I think, present here as well. We are very dependent on all of these technologies for quick access, for management of our data, for insights, for future planning. So similarly, the HMIS solutions, the clinic management softwares gives a doctor the opportunity to manage their practice well. Even if they look at it from a business point of view, it is very important for them to keep a track of the patients that are coming in so that no appointment gets missed out and so on and so forth. There are also a lot of concerns about privacy, security, and surveillance by the government, which is a very valid question because everybody is wary of their data being leaked, and healthcare data is something very important for the provider and for the patient to keep secure. So that's why we tell them about the regulations and the policies that are in place to protect
data generated from the provider side and the data stored on the patient side. The access to the data is only through consent of the patient. And the DPDP Act takes care of that. We follow that as a policy. So all of these things, all of these information is what we give them in answer to the data privacy concerns. The doctors expect a directive from medical council or doctors association. So like I said, the leadership of the associations are very influential, and they are the ones who have the most experience and knowledge in the healthcare sectors, and the younger professionals, their peers, look up to them for guidance and whether or not they should get onboarded to such a mission. So that's why we conduct outreach sessions with the leaderships of these associations and councils, so that we answer all of their queries, all of their very valid queries, and we make sure that they are convinced that this is something beneficial for not just the providers, but the patients and the entire country as an ecosystem. Doctors rely on the support staff for data entry. Now, this is something that we'll see further into our operations. We're still young in our operations here in the state. But when we get the doctors onboarded onto HMIS, the challenge is that they start using the solution, but they don't continue generating health records, which is our ultimate goal. So why is that? There might be challenges in capacities, there might be challenges in staffing or interest. So while our field officers are there, they will do it, but ultimately if the handholding support is taken out, they stop doing it. So we try to build capacities of the staff itself in the clinic, so that they get a hang of it and they become sort of dependent on it for their practice and management of their clinic. Another very important thing which comes from the provider and the patient side is the confusion between ABDM and ABPMJY. I think all of us do understand that ABPMJY is an insurance scheme and ABDM is a digital mission. ABPMJY has financial implications. However, ABDM does not promise any kind of financial support from the government to the patients. So this is a very fundamental thing that we've seen on the field, and that's why I wanted to highlight it. We try to sensitize the patients and the providers alike that this is something very different from PMJY, and any challenges that they might have faced in PMJY has no connotations on ABDM. From the patient side, again, the lack of awareness of ABHA, of what ABHA can do for them. Now, I would like to ask the question for everyone. Everybody would be aware of DigiYatra, right? Everybody is aware of DigiLocker. It helps us keep a track of our documents, our very important documents. It gives us an opportunity to be at an advantage whenever we go to an airport. Wherever there are KYCs done for banking, for IRCTC or anything, we immediately access our DigiLocker, and it is a very secure portal which is bound by our Aadhaar. So similarly, ABHA gives us that power as citizens to control our healthcare records, to have ownership of our healthcare records, and maintain longitudinal healthcare records. Now, it is especially important for people with chronic diseases, for long-term patients who have multiple records that they have to keep track of, and even patients who keep moving from state to state, from region to region. If they don't have an access of their records in their phone, then they have to carry all of these documents in hard copies, which is a very cumbersome activity. So all of these are some benefits that ABHA and ABDM give to a patient. Now, again, hesitancy in sharing OTP. I think ma'am raised this question as well, that OTP is a huge challenge. We do understand that, and we do share with our patients, our citizens, in fact, that OTP here is not linked to any financial implications. I think it is very important for all of us to understand that as well. OTP is only an authentication, and that authentication is the testament to the ownership that the patient has of their health records. Nobody can share their health records without this OTP, without their consent. This OTP is a consent, not any permission to use their finances or anything. So based on all of these challenges and learnings and experiences,
based on all of these learnings, we have created a strategy for implementation of the Microsite project in Tamil Nadu. Like I said, the field officers from the interfacing agencies are our face of ABDM to the private sector provider. So continuous refresher trainings are given to them so that there is no gap in knowledge. Even soft skills training is given to them so that when they talk to the doctors, they know exactly how to talk to them. There are different doctors with different temperaments, so every doctor will have to have some level of customization and approach. So all of that is what we train them on. We give them constant updates if we receive them from NHA. All the documentation that we can give from our side is what we provide to the field officers from the interfacing agencies. We also, it's a two-way channel, of course. So we hear them out, whatever feedback that they have received from the private sector, from the field, we use that to correct our course of implementation. If certain things are not working out, then we immediately change the strategy to see what else can be tried out. Of course, sometimes it becomes a trial and error, but that's how it is because it is a mass level operation and we learn as we go. Engagement with the district officials is a very important part. The district authorities play a very important part in giving validation and authenticity to the practice of the operation. When the field officers approach a private sector provider with a letter from the district official that I'm coming from this legitimate source, then the provider also has some faith in whatever the person is saying in front of them. So they hear them out, they give them that benefit. Collaboration with government hospitals. Now, because government hospitals are the place where a lot of the population approaches for their healthcare needs, we are able to conduct some mass level sensitization for the patients on that side. So we make sure to provide them with enough and ample IEC material so that they can display it and the patients can get aware about ABDM, ABHA, and what the benefits of both of these things are for them. Mass awareness of initiatives, like I mentioned, we gather professional bodies, groups of professional bodies, even students, even patients, so that at least that first level of orientation is done. So when the next time our field officers approach them on a one-on-one basis, they're not completely lost on what is ABDM, they're not completely unaware. So our field officers have that edge every time they visit. So that's why, precursor to all of our field operations, we try to have these kinds of mass level gatherings and orientation sessions. Sensitization and clarification sessions. We also conduct some focus group discussions where we have representatives of professional bodies, district authorities, states, and other important bodies in the state who raise their questions, raise their queries, give their suggestions, their strategy ideas of how to not just accelerate the implementation of 100 microsite project, but also ABDM, because ABDM ultimately will have public and private sector both, although we're only targeting the private sector in the microsites project. So we take all of this and we implement this project in the States. Now, where all do we require support from the state is from what we have seen in our practice and our experience, is to provide necessary communication to the interfacing agencies, all the supporting documents, like I said, the letters to be issued, which gives credibility to the field staffs to conduct the project in the respective districts. Communication to local administrations, local municipal corporations, health facilities, and other stakeholders, as well as issuing necessary directions regarding microsite projects. Any word going from a state authority has much more influence and power than someone approaching them privately in their clinic. So that's where we need support. Support in mobilizing local organizations, associations, like I said, the IMAs, IDAs, NEMAs, etc., and direct the private healthcare providers and stakeholders to participate in the project, at least to attend the outreach sessions, if not mandating their participation. Timely verifications are a very important thing because our field officers, through their sweat and blood, they get all of these doctors and facilities registered on the portals, and verifications is something that is with the districts, with the states and the councils, so that's where we need the support.
and supporting and monitoring of field level activities. In our experience, we've seen that wherever the state is enthusiastic, the implementation is flawless. So our efforts will of course be 100%, but we also request the state authorities to keep a check on us as well. So that will help us very well in implementation of this project. So I'll open up the floor for some questions, if there are any. And be rest assured that we'll be having multiple of these kinds of mass level outreach sessions. So even if this is too much to comprehend as of now, we will continuously be in touch with all of you to address all of your questions and queries, and to in fact take suggestions and feedback from all of you as well to better implement the project in the state. Any questions, please? Okay. So I think, thank you very much. Okay, there's one question. I'm Dr. Gautaman from Raila Hospital. I'm the medical director. So my concern is how to integrate, like, you have your own HMIS and we have our own HIS and EMR to work, and it is about, we are managing 500 beds almost. And it's been almost 6 years that we have that data accrued. So integrating between your service and your system and ours, how does it work, and how does we, the APIs work in between these two systems, or should we have to, go completely over to your system to have this enabled, or we can run parallelly? How do we manage this? Right, sir. Sorry. Okay. Thank you, Dr. Gautaman. See, regarding what Dr. Gautaman has asked, for integration of all the private hospitals to send data through to ABDM, we are having a few service providers who will also be doing a presentation in the afternoon. For our government hospitals, medical colleges, we are already rolling out our HMIS system. And for the private, we will have the private players who are there today. 2 people are coming here to demonstrate to you. You need to have your certification with ABDM for you to push your data to ABDM. So afternoon you can actually have a look and see how it will be working for your hospitals. Thank you. Okay, once again, thank you so much for this opportunity to talk about the 100 Microsite project and ABDM. Thank you very much. Thank you, Ms. Veda Halve. It was a very nice talk. I now request Mr. Shivakumar, team leader at Gramadaya, a non-profit organization focused on community development and currently supporting the Microsites projects as the interfacing agency for its implementation in Tamil Nadu, to share his field insights, particularly the field support provided during implementation. Over to you, Mr. Shivakumar. Very good morning, everyone. This is Shivakumar, team leader from the Gramadaya. Gramadaya is a non-profit organization. We are the implementing partner for the ABDM microsite activities in the private sector. We have given that 3 microsites in the 2 districts. One is the Davadi in Tiruvallur, and 2 microsites in the 1 district, Krishnagiri and Osur. And the 3 microsites are category like A category. That A category consists with 1,000 facilities. We suppose cover in the year 1,000 facilities like small hospitals and nursing homes and that other private lab and scan center. We do have that specific target for the ABDM microsite activities that called like a target number 1, number of registration for health professional registry, like a 750 per microsite, and second HFR health professional
registry, like a 600 per microsite. And the third, we supposed to enable the ABM enabled HIMS in the health facilities, and 1 lakh health records to be generated to the private sector. That's called target. And the role of interfacing agency, like resource mapping and creating awareness, provide hands-on support, capacity building, and IEC activity. And we have given that a specific microsite mobile app for resource mapping. Our field executive go to the field and identifying a clinic, small clinic and nursing home, less than 10 bedded hospitals in the microsite. We use that micro app and collect the basic details from the clinics. Also, live location. We update everything in the microsite app. That's called like a map. That is a resource mapping. And creating awareness about ABDM microsite applications like HPR, HFR, and ABA and HIMS enabled software to facility managers, support staff, and health professionals in the health facilities. Provide hands-on support to the support staff and health facilities for registering HPR and HFR in the microsite activities. Capacity building for our team, we have a team, I myself like a Shivakumar team leader, and we have a data analyst and admin officer, then the district manager for particular microsite, and we have a field executive for microsite. So frequently we conduct a capacity building refresher training and induction training for our team. And IEC activity, we have developed some IEC activity by NHA that we use it for creating awareness in the microsite health facilities. And this is a small progress report. We have implemented the site on, implemented the ABDM microsite projects in the July 8th. So far we have covered, mapped health facilities across total like 1,089, already 514, 44 and Krishnagiri 352, Osur 193, and the grand total like 1,089 health facilities mapped with basic details, and health care professionals in the microsite total grand total 1,104. Already itself we have identified health professionals 370. In Krishnagiri we have identified 390 and Hosur 344. Whenever we identified the health professional and health facilities, we create awareness by one-to-one about ABDM, HPR, and HFR. This is the performance slide. In the total, we have approached health facilities for HFR 789 and registered HFR so far 167. This is a small, after successful registration, that the health facility get the certificate like this. This is given to the health facility. And this is the health facility registry microsite wise. Already we have approached 320, registered HFR is 24. Krishnagiri we have approached 277 and registered HFR is 91. In Osur we have approached 192 facilities and we have registered 52. That the grand total approach is 789 and registered HFR is 167. These slides talk about HFR. HFR we have identified like 1,060 approached health professionals. Registered HPR is 293. After successful that health professional, they get that certificate from the NHA, digital doctor certificate. In the detailed healthcare professional registry in the district microsite wise, already we have approached 351. Out of 351, we have registered 23 health professional registry. In the Krishnagiri, we have approached 371 and 120 health professional registered in the HPR. Osur, we have approached 338 and 150 health professional registered in the HPR. That the grand total 1,060 is the approached health professionals in the 3 microsite and 293 is the health professional registry. And this is the outcome of 3 microsite in the 2 months progress. That the overall grand total is 167 out of 789 for the HFR registration. That is the 21% conversation. And approached healthcare professional and HPR registration overall 293 out of 1,060. That is the conversion 27%. That already itself 24 out of 320
7.5% conversion of the HFR registration, and HPR registration in the Avadi, 23 out of 351, 7% conversion, and Krishnagiri 91 out of 277, 33% conversion, and 120 in Krishnagiri for HPR 371 out of 32%, and Hosur 52 out of 191, 27% is the conversion, and HPR registration 150 out of 338, that 44% is the conversion. That overall conversion of the two important target like HPR and HFR, 21% to 27%. This is the outcome of the this thing. And the outcome of the field reality and the interaction with health professional, we need few support from the JDHS and the DDHS, deans from the private medical colleges and associations. That we have a team that every day we go to the field and we plan to visit at least 10 health facility where we need that support, that a small official communication from JDHS and DDHS regarding ABDM and Microsite, it will be very easier to run our Microsite activities in the particular Microsite. Because whenever we visit the health facility, the facility manager or the professional request, are you from government, are you from JDHS? But we are the Gramodiya non-profit organization and we have a letter of award, even though that is insufficient to given to the health professional. Therefore, we request that the DDHS and the JDHS for providing a small letter or communication to the association that will help us to run the Microsite activity very smoothly. And we have 6 private medical colleges in Thruvalur and 1 private medical college in the Krishnagiri. So we, our humble request from the deans of the private medical colleges, if you get a permission to create awareness about ABDM Microsite, especially ABA and HPR and HFR in the institution, we will come and conduct the sensitization program with the health professional. Also facilitate the health professionals in the private medical college to register HPR. Apart from the HPR in the private medical colleges, we know that most of the doctors practicing in the evening hours, they might have that small clinic or nursing home. There also we can facilitate them to do the HFR in the private medical colleges professionals. And we have associations and we expect a few support from association that we get an opportunity to sensitize your members about ABDM, Microsite activities, especially HPR and HFR and ABA during your association. And we know that every month association conducting a association meeting, we get a chance. We have a development partner program officer from PATH, Gramodiya Interfacing Agency, and PATH will come and do the sensitization program and create awareness about. And official communication to the association members. This is the humble request from associations. This is what a small presentation about our Microsite implementing agency. And this is the last slide. Tamil Nadu Health System Project, given that send an official letter to association on 5th August 2024 to all the departments, like to the Commissioner, Indian Medicine Homeopathy, the President, Indian Medical Association, the President, Tamil Nadu Medical Council, and Dental Council, Siddha Medical Council, Nurses and Midwives, and Pharmacy Council. And they stated in the second phase that requested to send that official communication to the chapters. So this is what our Microsite activities of progress. That's it. And I take this opportunity to thank every delegates for giving us opportunity to share about Microsite progress report. Thank you. So if you have any questions. Thank you all. Thank you.
இப்பொழுது ஒரு சிறிய தேநீர் இடைவேளை. நீங்கள் ஒரு 10 to 15 minutes டைம் எடுத்துக்கலாம். ஆன் யுவர் ரைட் சைட் வந்துட்டு ஆபா, ஹெச்பிஆர், ஹெச்எஃப்ஆர் அப்படின்னு டேபிள்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. அங்கே வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் இல்லை அதை பற்றின ஏதாவது கொஷின் இருந்தாலும் நீங்கள் ரைட் சைடில் போய் நீங்கள் கேட்கலாம். And after 10 minutes, please come for the next session. Thank you. படைத்துள்ளதாகவும் தற்போது சிறுவன் நலமுடன் இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். பல பையனுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பிரைவேட்லேயே வந்து காது கேட்காது, பேச முடியாது என்று பல பேர் இங்கே சிகிச்சைக்காக வந்தாங்க. சிகிச்சைக்கு வந்த பிறகு இங்கே உள்ள காது மூக்கு தொண்டை பிரிவு மருத்துவர்கள் அவரை கடந்த 6/6/2004 அன்று பரிசோதித்து அவருக்கு டாக்லர் இம்ப்ளான்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இந்த அறுவை சிகிச்சையானது இந்த இது வரைக்கும் நம்மள விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடைபெறவில்லை. சிறுவன் வந்து பேச்சு திறனும் காது கேட்கும் தன்மையை வந்து மீண்டும் பெற்றதுக்கு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குது. பிறவியிலேயே காது கேளாம் 3 வயது சிறுவனுக்கு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து செவித்திறன் குறைபாட்டை போக்கி மருத்துவர்கள் சாதனை புரிந்துள்ளனர். மாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த பாபு பவித்ரா தம்பதியின் 3 வயது மகன் கோவேந்தனுக்கு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் நேரு தலைமையில் செவித்திறன் குறைபாட்டை போக்கி மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். சீர்காழி
முக்கிய நிகழ்வுகளை ஒரு நிமிட செய்திகளாக பார்க்கலாம். கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கிய குடும்பத்தினருக்கு நன்றி பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 பேரின் உடல்களை அவர்களது உறவினர்கள் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தானமாக வழங்கியுள்ளனர். அவர்களுக்கு நடைபெற்ற நன்றி பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்ற கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் MS பிரசாந்த் 8 குடும்பத்தினருக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். பாராட்டுக்காக இது செய்யறாங்க, அவங்க பேப்பர்ல வரணும் செய்யறாங்க, நிறைய அச்சுறுத்தல் மாதிரி கூட வந்து உங்க ஆத்மாவுல மன்னிக்காது தின்னலாம், இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்குமே தோணலை. அம்மா கடின உழைப்பாளி, அவங்களோட உடல் இந்த மண்ணுக்கு போனதை விட 4 பேருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கட்டுமே. நாட்டிலேயே உடல் தானம் செய்வதில் தமிழ்நாடு முன்னோடியாக திகழ்ந்து வருகிறது. இதற்கு அரசு ஏற்படுத்தி வரும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளே முக்கிய காரணமாகும். பிறவியிலேயே காது கேளாத 3 வயது சிறுவனுக்கு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. முதல் முறையாக இந்த சிகிச்சையை செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாகவும் தற்போது சிறுவன் நலமுடன் இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அந்த பையனுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பிறவிலேயே வந்து காது கேட்காது, பேச முடியாது என்று பல பேர் இங்கே சிகிச்சைக்காக வந்தாங்க. சிகிச்சைக்கு வந்த பிறகு இங்கே உள்ள காது மூக்கு தொண்டை பிரிவு மருத்துவர்கள் அவரை கடந்த 6/6/2004 அன்று பரிசோதித்து அவருக்கு காக்லர் இம்ப்ளான்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இந்த அறுவை சிகிச்சையானது இந்த இது வரைக்கும் நம்மளோட விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இது நடைபெறவில்லை. சிறுவன் வந்து பேச்சு திறனும் காது கேட்கும் தன்மையை வந்து மீண்டும் பெற்றதுக்கு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குது. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's comprehensive health insurance scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's comprehensive health insurance scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with
Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ஆமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ஆமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme.
of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM to integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that
The empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available to all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்ல பிளட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological. அனைவரும் தங்களுடைய இருக்கையில் அமர்ந்து அடுத்த செஷனுக்கு நம்ம போகிறோம். ப்ளீஸ் ஆக்குபை யுவர் allotted seats.
Now I would like to call upon Ms. Dr. Abul Hasim, State President, IMA. He's going to talk about role of Indian Medical Association in implementing ABDM in Tamil Nadu. Over to you, sir. Thank you. Good morning, all of you. Ellorukkum kaalai vanakkam. All the respected leaders of health of one of the pioneer state in the entire country, that is Tamil Nadu. At the outset, I thank for giving me this opportunity to speak today on my request. Because, you know, from the previous speakers, we learned that the challenge would come from mainly private sector if we aim to achieve 100% digitalization. We remember the days we talk about reducing the healthcare cost, which was the prime concern, right, in India. One solution was offered even 10 years, 20 years ago, digitalization of health services, right? Healthcare digitalization would definitely reduce the cost of healthcare, prune the staff in the hospitals, prune the paperwork which are done. I think still we have not measured how exactly this digitalization which happened and happening in the healthcare sector reduced the healthcare cost. However, as the president of IMA Tamil Nadu State, and also the chairman, I have got another assignment in the country, that is the chairman of Young Doctors Wing. I have traveled almost I have visited nearly half of the medical colleges in India for the past 5-6 years time. And I can share my important perception that Tamil Nadu Medical Services is one of the very strongly, very nicely structured and robust in both spheres, medical education and also medical services. You all are aware there are huge problems in the medical education system across the country. The NEET UG scam, NEET PG problem, next exam problem. All these things, I did a very impactful work because it is my job to intervene in all these cases, and especially in the Kolkata issue, and followed by this Central Act of Prevention of Violence in the hospitals. I had the opportunity to meet all the all the healthcare leadership in Delhi, both the NMC and also Union Health Minister. Coming to Tamil Nadu, we have a wonderful system, public health system, and we are functioning Inaugural Kappam, Nammai Kaakkum 48. So nowhere in the state it is there. It's this kind of facilities. And we have been wonderfully doing this Makkalai Thedi Maruthuvam. This is also a unique of its kind. And from our part, Indian Medical Association, we have asked our Honorable Chief Minister to inaugurate our flagship scheme, RU, taking the CPR technique to all the citizens of Tamil Nadu. This again is the first of its kind in the entire country. So overall, we are the leaders. We are the leaders as far as health is concerned. Here, the most important thing I would like to mention that, after coming here, I got this data from my internet that we have nearly around 36,757 clinical establishments, private clinical establishments in Tamil Nadu alone, of which 28,000 of individual clinics, individual doctor clinics. If we come to know that there are less than 50 beds, private hospital, there are 7,496 hospitals, Tamil Nadu state. Between 50 beds to 100 beds, there are about 378 hospitals. More than 100 beds,
there are 331 hospitals in our state. So totally, it has come to 36,757 clinical establishment in the private sector. And I have also browsed government sector, it is 3,153 establishments. So, as a previous speaker said, about 65%, they said at the national level. It may be even more in Tamil Nadu, that nearing about 70% of the healthcare is done by private sector. So, it is so important that, the IMA in due course of time will be taking this huge responsibility. That's why I asked them for a few minutes of time in this, one of the very wonderful meeting that is happening where all the deans of the medical college, both in the education sector and also services sectors, are joined together in one hall. So wonderful, sir. Wonderful initiative by, please give a round of applause that, taken by Tamil Nadu Health System Project. It is really a wonderful occasion. And when this ABDM is introduced, 3 years back, we were called, IMA called. I was also part of the delegation. We went and met the Union Health Minister. There the important question, again and again it was also mentioned, that the security and safety of the patient's data. That time we were assured that there will be a bill, there will be a national policy, like a PDP bill that was passed in the by the government in both houses of parliament. There is a bill, the national policy on security of health system and privacy of personal health records bill. That will be definitely, that was assurance given by the government at that point of time. Now we have come to the stage of implementation. I'm very happy that there are 3 microsites in Tamil Nadu itself. Tamil Nadu always running, as the Tirunelveli faculty said, Tamil Nadu is the number 1 state taking up this particular ABDM once it was implemented from central government of India. And this microsites implementation, it is said there will be 1 lakh healthcare records per microsite. It will be done by the NGO, that is Gramodaya. I think there will be challenges, definitely, when we take up. As I said, there are 36,757 establishments in private sector, in which IMA will have a role, in which IMA is the leader, in which IMA is one addressing all the issues of this clinical establishment. So every month, I have introduced a system called speaking to members first of every month, that is called IMA Connect. We are connecting to all members, so updating all of them what is the scenario in the medical field every month. So day after tomorrow, there is a meeting coming up that is called IMA Connect number 9. So I will be talking to all members of Tamil Nadu state, all members in one meeting, that I think I will definitely take up this issue of ABDM very seriously and give guidelines. There may be challenges, people may say that will be an extra cost, extra person we have to employ in the hospital. Yes, there are challenges, there are blocks, as we all learned so far, that there are blocks even in the government sector. People change, the dean changes, there is absolute halt of this process, all happening in even the private sector. Unless private sector is one advantage, if we develop the mindset to go ahead and digitalize all the patients, nobody is going to stop there. There is nobody going to stop. So that kind of culture we will have to develop. There are so many advances, 1, 2, 3, 4, 5 in ABDM, like interoperability and portability of information from one state to another, one doctor to another, one hospital to another. All these are possible if all the health information is digitalized. This is a very revolutionary one, and definitely Indian Medical Association will take it up. I have noted on all the challenges which are there in front of you. A small clinic, doctor may face challenges.
Nowadays, you can see many doctors have developed the habit of giving the digitalized prescription forms. All computerized one, many doctors have learned that, so in due course of time, it will also happen. One suggestion I would like to, put forward before you, that we are not separate. The private clinical establishment is not separate, government is not. IMA as a whole for both government doctors and private doctors, we all know that. But here again, the healthcare sector is concerned, we are all one now. Ayushman Bharat CMCHS scheme has wonderfully functioning in the state, where the government health system project and the government private hospitals are working very closely. Very closely. Daily our private hospitals talking to the government officials because of this scheme, because of the CM scheme, because of the NK48 scheme, because of the this one new scheme that is introduced, Muthulakshmi Reddy scheme also is being given to private hospitals. There's so many things, so many developments that are happening where the private sector and the health sectors are coming very close, and we are mutually dependent on each other. And I hopefully say that we will have formulate a joint strategies to implement this ABDM scheme in our Tamil Nadu state 100%, and will become #1 state in the entire country to implement this digitalization process 100%. Thank you very much for the opportunity. Any questions? Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Thank you so much, sir. I would like to invite Mr. Uday, Program Management Head, who is supporting the NHM implementing HMIS 3.0, currently being piloted in 17 government hospitals. I invite Sri Amarjit Singh Shrima, Associate Director, Ms. Pragya Sharma, Joint Director, Ms. Asta Rai, Joint Director, and Sri Deepandu from the Center for Development of Advanced Computing, CDAC team in Noida, who are going to join with us in the online session now. Over to Mr. Uday. Before that, I just want to give an announcement. Respected Deans, sir, JDs and DDs, there will be a CMCHS, the presentation will be there after the inaugural function. In the evenings, Project Director, PD, TNHSP will be running the session. So it is one-on-one, and he is going to talk with you. So attendance is mandatory. Please be alert, sir. So for the Deans, JDs, and DDs. And over to Mr. Uday. Good afternoon, all respected deans, JDs from directorates and districts, all deputy directors, officials from medical councils, and other dignitaries, ladies and gentlemen, good afternoon. I am proud to stand before you today as CDAC PMU head for the TN HMIS 3.0. CDAC is an autonomous body under the Ministry of Electronics and IT. Our focus has always been on leveraging the technology for getting good impact solutions. HMIS 3.0 is a comprehensive end-to-end system designed to bring hospitals closer to paperless operations, thereby enhancing the efficiency and accuracy of healthcare management. We have our presence in successful implementation of HMIS application in 16 AIMS hospitals in the country, 600 plus railway hospitals, and a couple of state governments as well. These implementations have provided us with invaluable insights into the system's capabilities and areas for improvement. The go-live of 17 health facilities in Tamil Nadu state was marked on 16th February 2024.
a significant milestone in our mission to modernize healthcare infrastructure in the state of Tamil Nadu. This is on a piloting mode for 1 year. However, during this period, we have also onboarded 126 polyclinics, 5 HWCs, and 1 GHQH Kovilpatti also. Now, the HMIS 3.0 is a ABDM compliant applications. It covers all the milestones of M1, M2, M3 of ABDM. And support the scan and share as well. The creation of ABAN number using scan and share has started picking up in all these health facilities. There is a separate counter now started in many of the health facilities separately for the scan and share. And even the standees and hoardings are also kept at prominent places for public awareness. Of course, in today's program, we will get a deep insight into the ABDM, and this will, of course, help us to adopt the best policies so that we can improve our applications as well as take the technologically ahead. Of course, during this period, we have seen that we have got a very good innovative ideas from both KMCH and TMCH. And from TMCH, particularly from Madam Shanmuga Priya Madam, we have been getting good ideas and good creative ideas, and that we will, of course, bringing up in the application within the next 2 to 3 months. Now, our team has already joined virtually from Noida. And I will now ask our team to give a presentation, online presentation demo, live demo of the application, how the ABDM is working, how it functions, all the M1, M2, M3. These functionalities will be shown online right now. And now I request our Associate Director and JDs are already online, and I now hand over to Ms. Pragya for the live demo. Over to you, ma'am. Thank you. Yeah, address here. Am I audible? Good afternoon, everyone. So we are starting our ABDM-enabled HMIS application and mobile app. I am starting from our patient-centric mobile app. If my screen is visible, so you can see this is a patient-centric. Let me know, sir, when my screen is visible there. Okay. So this is our patient-centric mobile app. I have logged in through a patient named Dirgha Sharma. In the mobile app, we have lots of app options. The patient can view all the reports which is being generated in Tamil Nadu hospital. So all the reports will be available in the format the patient can view the report. Though also the range-wise information is available in the mobile app. On a click of the PDF, the report will also be visible on the mobile app itself. So this is the patient's lab report, which is generated earlier in the hospital and now available on the patient mobile app immediately after generation. Also, all the prescriptions generated in the hospital, any hospital in the Tamil Nadu project, it means HMIS 3.0, is visible here. These are the visits who have made in the hospital, and all the related prescriptions is also available here. So these are the list of all the results and also the prescription option. So along with that, we have the OPD inquiry, where the doctor, all the availability of the hospital wise can be checked by the patient. We have lab inquiry, the lab, which are the tests is available in hospital wise, we can check that. At the end below, we have the right hand side, the patient information. The patient's complete information is available here, and patient can also update this information if it is not being updated in the hospital at the time of registration, PIN number generation. So at the end now the ABDM enabled. So ABDM features, since this PIN, this patient is already have linked with the Aadhaar address, which is shown at the top.
So we have here the option to scan and share. I'm starting from scan and share. So here I am enabling my scan and share feature. And this is so you can see this is a KMCH QR code of hospital KMCH, Kilpauk Medical College and Hospital. I'm sharing my detail, and I have now released, I have not got the top token 38. So now if I go back to the application, since I have got the 38, token number 38 here, so other options, if I from the same patient login, from the same mobile number, I may have a different PIN number. For another PIN number, say I have selected the another PIN number. For this PIN number is not linked with Aadhaar. If I go to the Aadhaar feature, now I have here the option to link or create. If link means the patient is already having the Aadhaar address or Aadhaar address, Aadhaar number or Aadhaar address. So here entering the Aadhaar address continues the verification. The existing PIN number can be linked with the Aadhaar address as well. The Aadhaar address or Aadhaar account detail can be fetched based on Aadhaar number and mobile number also. So these options is also available in the mobile app. If we go back on click of again Aadhaar, if the patient do not have the Aadhaar address, then create option is also available. On click of create button, on the basis of Aadhaar number, the Aadhaar account can be created or fetched. Also on the basis of mobile number, it can be created. So these options is also available in patient-centric mobile app for the doctor, for the patients. So I am now switching towards the HMIS application, how the generated mobile app being handled here. I'm stopping from mobile app and now sharing from the HMIS application. Hope my screen is visible. Yeah. So if go to the, this is the counter, at the Aadhaar counter, all the tokens will be visible here. Current the token number 37 is already being generated and my token is 38. So I can write the token here. I will, patient will go to the counter and say my token is 38. So the 38 token I am typing here and click on the proceed. It is saying that Aadhaar is already linked because my Aadhaar was already linked. So I have an option to go to the visit. So through the token generation, visit can be done since Aadhaar is already linked. So I have redirected to my revisit page. Here I am selecting cardiology and marking my revisit. So the operator at the counter can revisit and can mark the revisit as well as register. Right now I am showing you the revisit option. So you can see the patient card is visible and also the Aadhaar address of the patient is printed on the patient card itself. And this is the barcode of the patient's PIN number that can be scanned later on. So patient visit is marked here. I have another token of a patient who has not been registered in the hospital and whose token is generated from the Aadhaar app. So the token number for that patient is 8. If I proceed to token number 8, then mobile number is exist, but the patient detail is Shlok. And if I search on the details, all the matching details are showing below so that the duplicate registration should not be done by mistake. Since exact detail is not found, they are saying they are providing me all the details which is matching the demographic. So since Shlok is not available there, I can go to the register. In case of register, you can see all the details are automatically populated which has been shared through Aadhaar. The operator need to only just select the department. I'm selecting department here, dentistry.
So, and click on the save button on only. So rest of the details is already being generated. The pop is for existing patient. So again, the card is generated and Aadhaar address is printed on the card. So this, the patient's detail with along with the generated PIN number and the Aadhaar will be given to the patient on the printed card number. In registration page, this is the new registration page. Since the patient is now came from the scan and share, and then it is being generated, it has been registered or revisited in the hospital. If the patient came directly to the hospital, and then the Aadhaar link need to be the patient's PIN number, new PIN number need to be linked with Aadhaar. So we have here the option of Aadhaar number. On click of this option, we have the operator can ask the Aadhaar address or Aadhaar number of the patient if patient is already having, verify and then link with the patient. If it is do not have the Aadhaar number and the want to create, then we have the multiple option here also. We have the option of mobile OTP, we have option of Aadhaar OTP, Aadhaar bio and Aadhaar number based on demographic also. For example, if I choose Aadhaar bio and click on and enter my Aadhaar number, ask the patient and enter the Aadhaar number. The biometric device which is attached with the operator system will be enabled. The patient will give their biometric and the detail will be fetched and will be shown there. Same in the same process, if I have the another option, is Aadhaar OTP. OTP will be sent to the patient's Aadhaar link mobile number. So I'm entering the PIN number by asking the patient. After verification, the detail will be fetched from the Aadhaar UIDAI services through ABDM, and these since there is some taking some time of Aadhaar services, we move forward. Here in the registration page, other options is also available. We can also link with the PHR, which is the another repository of Tamil Nadu. On the basis of PHR ID, PDS number, mobile number, and Aadhaar number, the information is fetched from the PHR system and linked with the generated PIN number. Also, here we have option to link. We have also given the option to link with the past data. Past data means this is the migrated data from the HMIS 2.0 application. We have received data for TMCH hospital of the past data of the HMIS 2.0 application. So here we have option to link HMIS 2.0 ID with the generated PIN also. So this is the whole the features that we have at the time of patient registration. If the patient came to the hospital and the PIN number is already generated in the system, and now the patient wants to link the Aadhaar of that patient, that PIN number, then we have option here for this separate process. Here we have to enter either the PIN number or we can search based on the demographic detail, mobile number, also the demographic details, etc. We have the search option here. Here I am selecting the patient whose PIN is not linked. For example, I am selecting this patient. And this patient is not linked with the Aadhaar, no detail is showing. So I am selecting. So this here can be linked, mobile OTP and Aadhaar OTP, now it is linked.
So all the details of M1, the patient's, all the form, that patient PIN number is linked with the, now patient PIN number can be linked and at any of the point of the time with the Aadhaar details. So I'm going to the now patient doctor's module. Now at the doctor desk, the patient will be visible here. So this is the patient Nirga Sharma that we have marked visited through scan and share token. It's visible here. On the click of RX, you can see we have here the option of the patient's detail view, since it is showing icon that this patient's Aadhaar is already, this patient is linked with the Aadhaar and detail is showing on click of this. Aadhaar is showing here. And before, if patient Aadhaar is linked, doctor can ask to view the patient's records from the other hospital or the records which is shared with the Aadhaar platform. It means M3 milestone. For that purpose, patient will ask to go to the doctor will ask the patient to go to the OPD bay and get the consent approved so that doctor can view their record. This is the process of this which is available on OPD bay, through which the consent can be raised to the patient and to pull the records of the other hospital from the Aadhaar platform. This is the consent. From date can be changed as per the records. So doctor wants to view all the records from 1st January and all OPD consultation, diagnosis report and else, and request the now a consent has been requested and the consent is available in the patient's mobile number. The patient need to approve. So I am sharing my screen from the mobile so that we can show how the consent is being approved. Hope my screen is visible. This is the Aadhaar app. Here you can view that KMCH, this is the name of the user who has generated the request, is visible here. On the view, the consent request, all the consent request detail is there, and all the details which is this patient have recorded in Rajkot, Bhopal, IGMC Patna and KMCH itself. So I have granted the permission. The permission has been granted. So the record will be sharing from the Aadhaar platform with the user. Meanwhile, I am showing you we have also the option to nurse. We have also given the option to nurse so that nurse can enter the vitals. For the quick, we are showing you this is the nurse login. So nurse can enter the vitals from their mobile app itself, so that it will be the vitals can be entered by the nurse immediately. So I have just scanning this is the patient card. I am scanning the patient's PIN number from the card itself, proceeding. If you can see, the details has been showing. So for dentistry, I am capturing the vitals and height is 25 and save details. These details are saved and now it will be visible in dentistry department of that patient. Get back to the application.
if I go back to the application, select the dentistry, patient Dirkha. Here, if I click on the ABHA icon, so my records and the details of the records will be visible here. So records are coming. The is and records will be visible here. Meanwhile, the doctor can view the past RX of the report. All these past RX within the hospital can be viewed from this icon. These are the all records that is being captured in the past. So doctor can view the past records. Doctor has also the option of the EMR desk through which doctor can view the records of other hospital as well. This is the EMR desk in which doctor can view the records of other hospital other than the login KMCH hospital here. So all the details are visible in one go. Last investigations, last diagnosis, vitals which is being captured, and also the other details can also be viewed in detail in different sections. So all these sections are available here to view the detailed and to provide the detailed clinical information to the patient, to the doctor about the patient. Here we have also given to view the option to view migrated data. It means past HMIS 2.0 information also. I have linked past data also. This is the information from HMIS 2.0 application, which is migrated from there in HMIS 3.0. So in past, patient has visited in 5 April 2022. Diagnosis captures lies this one, and one drug is being prescribed. So this information is also showing here. After viewing all this information, so data is not okay. So after visible, the doctor can write the prescription here. Doctor can select the already last prescription and can also add the new prescriptions, new chief complaints. All these tick are showing from the last visits of the patient. Doctor can continue with that or can add the new details which is related to the current visit. So you can see here all the details, the chief complaints and diagnosis is being captured through standards. Chief complaints are Snowmelt. Here the diagnosis option, we have two options, ICD-10 as well as Snowmelt. Doctor can add, if have remembered the diagnosis code, the code, ICD-10 code, can enter the diagnosis as well. Snowmelt option is also there, can search and add the corresponding Snowmelt diagnosis also. The details, other details, textual format can be added. Investigation can be raised. For example, I'm raising the investigation, this one. Going down. The same, I'm repeating the last drug, so I've just clicked it. And at the end, all the details, the prescription is being saved. After this prescription will be shared with the ABDM platform. Since RX is generated, the prescription will be shared, and also the lab report which will be generated at the evening will be shared with the ABDM platform at patient's ABHA app itself. So if I go to that one other questions whose details are already being fetched from the ABHA detail, so I'm showing you how the data from the other hospital is showing. So this is another patient who has been also linked with ABHA, and I have also previously requested to view the details of this patient. So if you able to view, the consent is visible here.
So if you visit, the consents are there and data is showing here. First of the patient is admitted in the KMCH hospital and the discharge summary is generated. And this is the discharge summary. Doctor can view the discharge summaries. This is the discharge summary of this patient, which is being shared through ABDM platform. This is the RX of the patient. This came through M3 milestone of the ABDM. Prescriptions detail. This is the consultation from the AIMS Rajkot. This patient visited in AIMS Rajkot in 2023 October, and this is the prescription from the AIMS Rajkot. Patient also visited in Bhopal, and in Bhopal the prescription, under the prescription, the patient was also suffering from fever pain during that time. So all the details are being received from the ABDM platform, and it will be available to the doctor for their consultation. So this detail is being, since the details we have RX is being linked, we can also have a quick view of the patient application in ABHA, how the record is being linked of that particular patient. So today, if I able to view here, this is the KMCH hospital. If I view here, so today's record at the top, 30th August has been linked and is showing. If I click on the pull record, this record will be pulled. So all the records has been now, this is the M3, now this is M2 we are showing right now, and the generation of the RX, it is being shared with the ABHA platform. M3 we have shown in the OPD doctor desk as well on the basis of the consent. So, so thank you for your, so any questions? Yes, sir. Anybody have any questions? So we are open for questions. Good afternoon. I'm Dr. Rama Devi, Dean, Government Virupuram Medical College. I have a question. First of all, thank you for the live presentation. And I would like to know how many systems can be operated simultaneously. Because this is when the patient comes for registration. If it is going to be one after another, it's going to take a long time. So how many systems can be operated simultaneously so that we use the technology and we save time? Hello, am I audible? Ma'am, this is actually web application. So, n number of application which who can access the web application as well as the mobile app can use the system parallelly. Okay, ma'am, but in the case multiple systems are being used, what will be the time that is going to be required for each registration? Because we have seen in HMIS 1,
When multiple systems were used, it was slowing down the system. This sir, can you please elaborate? We are not clearly hear the voice. Ma'am, when the registration is happening, if multiple systems at the simultaneous registrations is going to be done, then the entire process gets slowed down. So that's what I'm trying to ask, how many systems we can use now, being this HMIS 3.0? Ma'am, I will answer this question. Actually, you can have unlimited users. Unlimited users means we are taking all the GH as well as all the PSCs as well as all the government hospitals. So when we go for the statewide rollout, we have taken all these users into account. So there won't be any lagging in the system. Of course, in the initial period, there was some issues that has since been resolved because we have hardened our server, because in the server means the number of servers have been increased, the cores have been increased, and the RAM has also been increased. So initially there were some issues. So now we have onboarded the TMCH also, so the load on the server was quite heavy. So that has also, we have resolved that system. So there is no, as such, any limitation in the number of users, madam. We are also shortly migrating to the SDC in Tamil Nadu. So we are not facing any, right now, any issues. Thank you, but sir. Of course, if anything comes, we are here to support you always. Okay, thank you very much for your patience. Thanks a lot. Thank you. Now we present a skit on CM Health Insurance Scheme by students of Dr. Ambedkar College. The students name நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒரு கை தட்டி அவங்கள இது பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. நரேஷ், சஞ்சய், பிருந்தா, கௌதம், புருஷோத். நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பத்தி அவங்க ஒரு ஸ்கிட் பண்றாங்க. வாங்க மக்கா வாங்க எங்க நாடகம் பார்க்க வாங்க, வாங்க மக்கா வாங்க எங்க நாடகம் பார்க்க வாங்க, நாடகம் பார்க்க வந்தா நல்ல கதையை சொல்லுவாங்க, நாடகம் பார்க்க வந்தா நல்ல கதையை சொல்லுவாங்க, வாங்க மக்கா வாங்க எங்க நாடகம் பார்க்க வாங்க. என்னடா தம்பி, பல இருக்காங்கல்ல, எல்லாம் பாசிட்டிவ் பேஸா இருக்குல்ல, சரி எங்க வந்துருமா தெரியுமா? என்ன தெரியாது, கதையில பாப்போம். சரி அவங்கள விடு, இவங்க யாரு? நானே சொல்றவா? இவங்கதான் ஐயா டீனு. டீன் நானே தெரியாது, வசூல் ராஜா பத்துல தப்பு 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 அப்படின்னு தெரியாதா? அவரை மாதிரிதான் இவரும் ஒரு டீனு. சரியா? அடுத்தது யாரு? நோபல் ஆபீசர். என்ன சொல்றான்? நோபல் ஆபீசரா? வா, நோடல் ஆபீசர். நோடல் ஆபீசர் ஐயா வந்திருக்காங்க. சூப்பர் சூப்பர். அடுத்து பாப்போமா? அடுத்து யாருமா? டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆபீசர். அருமையான மேடம், அவங்களும் வந்திருக்காங்க. சரி, நீ யாரு? சொல்லு. அப்பா சொல்லுப்பா. டாக்டரா நீங்க? எங்கப்பா கையில இன்ஜெக்ஷன் காணும், மாத்திரை காணும், எதுவுமே காணும்.
என்னன்னு கேட்போம். அவர் சொல்லுவார், ட்ரிங் 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 ட்ரிங். ஐயா 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 ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோன் வந்திருக்கு ஐயா. இவ வத்தா ஃபோனை வச்சு சும்மா நை 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 நைன்னு இருக்கான். ஐயா ட்ரிங் 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 டீம் டீம் ஓ டீனா. ஹலோ சார். ஹலோ சார், குட் மார்னிங் சார். சொல்லுங்க சார். இன்சூரன்ஸ் நோட் ஆஃபீஸ் இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், சொல்லுங்க சார். எதுக்காக எங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து டிக்ளேர் ஆகிட்டே இருக்கு? என்ன ப்ராப்ளம் சார்? பாலிசி கொஞ்சம் உடனே ரிப்பேர் பண்ணுங்க. சார் நான் பார்த்து செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ணுங்க சார். ஆட்மேனேஜர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. டீம் கால் பண்றாரு. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய இன்சூரன்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆகுதா? ஏன் தெரியுமா சார்? நீங்க எப்படி பண்ணா எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்க தான் ஆட்மேனேஜர். கரெக்ட்டா டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அப்லோட் பண்றீங்களா? நீங்க கொடுக்கறதா தான் சார் நான் அப்லோட் பண்றேன். அப்போ யார் எப்படி மிஸ் ஆகுது, எப்படி டிக்ளைன் ஆகுது? எனக்கு தெரியல சார். அப்ப யாருக்கு தெரியும்? நீங்க வேணா டாக்டர் கிட்ட கேட்டுங்க போங்க சார். நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆபீசர் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி கேட்டுங்க. கேளு. கிரீங் 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 கிரீங். ஹலோ ஹலோ மேடம், குட் மார்னிங் மேடம். குட் மார்னிங் சார். மேடம் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மேடம். என்ன சார் மேடம் சொல்லுங்க. எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்லாம் டிக்ளைன் ஆகுது மேடம். கொஞ்சம் என்னன்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்றீங்களா மேடம்? ஓகே சார், நீங்க சென்ட் பண்ணுங்க, நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்றேன். ஓகே மேடம், நான் சென்ட் பண்றேன். கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இது மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேடம். ஓகே சார். ஓகே மேடம், தேங்க் யூ. வாட் மேனேஜர் சொல்லுங்க. மெடிக்கல் ஆபீசருக்கு அனுப்பிட்டான். அவங்க செக் பண்ணிட்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம. சரி சார், பேசா முடிச்சிருவோம். சரி. கிரீங் 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 கிரீங். ஹலோ மேடம், சொல்லுங்க மேடம். சார், என்ன ப்ராப்ளம், எதனால உங்களுக்கு டிலே ஆகுதுன்னா, சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் madam. ஆஃப் ஆல் நீங்க அட்மிஷன் டேட்டையோ டிஸ்சார்ஜ் டேட்டையோ கேஸ் ஷீட்ல ஒன்று இருக்கு, எனக்கு சென்ட் பண்ற ஃபார்ம்ல ஒன்று இருக்கு. சொல்லுங்க மேடம். அனதர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 weeks ஒரு டாக்டர் லீவ் எடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி சார் அவரோட சைனையும் அவரோட சீலையும் போட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் கிளைம் பண்ணுவீங்க? இது மட்டும் இல்லாம இந்த ரமணா படம் வந்திருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா? அதுல இருக்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி இறந்து போன ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி சார் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்பீங்க? இது வேறயா? வேற மேம். இதுதான் சார், இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சார். எனக்கு சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணுங்க சார். ஓகே மேம், ஓகே. அப்படி உங்களுக்கு எதுனா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா சொல்லுங்க மேம். அப்படி உங்களுக்கு எதுனா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கிரீன்ஸ் லிங்க்ல வந்துட்டு நீங்க செக் பண்ணுங்க சார். ஓகே மேம், பண்ணிடுறேன். அதை நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் 4 to 6 உங்களுக்கு ரீமார்க்ஸ்லாம் அப்டேட் ஆயிடும். ஓகே மேம். அப்படியே உங்களால ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா எவ்ரி வீக் மண்டே 3 o'clock வந்து நீங்க மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. திங்கட்கிழமைனா மீட்டிங் நடக்குமா? ஆமாம் சார், நீங்க தான் அதை ரெப்ரசன்டேட் பண்ணி மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், பண்ணிடுறேன் மேம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, ரொம்ப நன்றிங்க மேம். வார்டு மேனேஜர் சொல்லுங்க. வாங்க, எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லயும் எல்லாமே மிஸ்டேக் இருக்கு. எங்க டாக்டர் பார்க்க போவோமா? போங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ஹாய் சார், வணக்கம். உங்க பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க 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 வாங்க. நீ நல்லா சந்தோஷமாங்கிற, நாங்க தான் மன உளைச்சல சீக்கிரமா போயிடும் போல இருக்குது. என்ன சார் ஆச்சு? இங்க பாருப்பா, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆகுது. ஏன் தெரியுமா உனக்கு? சார், அதெல்லாம் கிளைம் பண்றது டிக்ளைன் ஆகுதுலாம் வார்டு மெம்பரோட இது. டாக்டர் சார், வார்டு மேனேஜர் வந்து பாருங்க சார், வார்டு மேனேஜர் கூட சொல்ல தெரியல, வார்டு மெம்பர்ன்றார் சார். சார், நீங்க படபடன்னு வந்து இதெல்லாம் சொல்றீங்க, சந்தோஷமா என்ன சொல்றீங்க, எப்படி சார் நான் சொல்ல முடியும்? சார் அப்படிலாம் இல்ல சார். சார், கிளைம் பண்றது டிக்ளைன் பண்றதுலாம் உங்க வேலை சார். நான் டாக்டர். ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா ஒரு நான் மெடிக்கல் வந்து டிபார்ட்மெண்டோட இன்சார்ஜ். ஓகேங்களா? நான் மெடிக்கல் ஆபீசர், சரிங்களா? ஓகே ஓகே. இங்க பாருங்க, இது வந்து நீங்க கொடுத்த டாக்குமெண்டோட டேட். இது பாருங்களேன், இது வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு அனுப்புன கிளைமுக்காக அனுப்புன டேட். இது எதுவும் கரெக்டாவே இல்லை. ரெண்டாவது, செத்து போன பேஷண்ட் டெத் ஆயிட்டாரு, அவருக்கு எப்படி கிளைம் போடுவீங்க? ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து அட்மிஷன் ஆன டேட்டும் டிஸ்சார்ஜ் ஆன டேட்டும் சர்ஜரி பண்ண டேட்டும் வேற வேறையா இருக்குது. இது எல்லாமே பாரு, இது எல்லாமே அப்ரூவல் சார். சைன் பண்ணி சீல் கொடுத்துருக்கீங்க.
வச்சிருக்கீங்க. இங்க பாருங்க, சைன் மாத்தி போட்டு வச்சிருக்கீங்க. நீங்க அந்த வீக்ல 2 வீக் லீவ்ல இருந்தீங்க, அந்த லீவ்ல சைன் போட்டு வச்சிருக்கீங்க. டெத் ஆன பேஷண்ட்டுக்காக இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க. என்னதான் ஒர்க் பண்றீங்க நீங்க? இதை கூட நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களா? இதை கூட டீல் நான் தான் வந்து பார்க்கணுமா? இதான் என்னோட வேலையா? இங்க பாருங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை லாஸ்டா சொல்லிடுறேன் பாருங்க. நீங்க கரெக்டா பார்த்து கரெக்டா சைன் பண்ணி அனுப்புங்க. பாய் அவர் அப்லோட் பண்ணுங்க, கரெக்டா அவர் கொடுக்குற சைனை பார்த்து வைங்க. நீங்க 1 2 3 வாட்டி கூட செக் பண்ணுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட அப்லோட் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா உங்க மூணு பேர் மேலேயும் சிவியரான ஆக்ஷன் எடுப்பேன். சரிங்களா சார்? இனிமேல் எந்த தப்பு நடக்காது சார், எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும் சார். இதுக்கப்புறம் தப்பு வந்ததுன்னா அவ்வளோதான், நீங்க 3 பேர் மேலேயும் ஹெவியான ரொம்ப சிவியரான ஆக்ஷன் எடுப்பேன். சரிங்களா? போயிட்டு வாங்க. ஏயா டாக்டர் வாங்க, நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தப்பு பாத்தீங்களா? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எவ்வளவு பணம் நஷ்டம். டீன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, இதுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்லுவாங்க? சின்ன டெட்டான பேஷண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ், அட்மிஷன் டேட்டும் டிஸ்சார்ஜ் ஆன டேட்டும், இதெல்லாமா ஒரு இது ரீசனு, இதெல்லாமா ஒரு காரணம் சொல்லுங்க. எல்லாருமே அவங்க ஒர்க்கை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். எல்லாருமே கரெக்டா அவங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது, யாருக்கும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது. எல்லாரும் நிம்மதியா வேலை பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவர் டேட்டு போடலாம் கூட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும் சார். அது என்னோட தப்பு தான், நான் இனிமேல் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். நான் அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க? நீங்க அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு சைன் போட்டு சீல் அடிங்க. ஓகேங்களா? சரி சார், இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரும் கரெக்டா பாத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குறுகிய காலத்தில் நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி ஒரு சிஎம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எப்படி நடக்கணுங்கிறத அவ்வளோ தூரம் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கரகோஷத்தோட ஒரு கைதட்டு கொடுங்க. அண்டு இதுக்கு இந்த கண்டென்ட் கொடுத்து இவங்களை கோஆர்டினேட் பண்ண நம்மளுடைய டாக்டர் விஷ்ணு, கஜேந்திரன் 2 பேர்த்துக்கும் மிக பெரிய கைத்தட்டு. எங்கே இருக்கீங்க? தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். Naresh, Sanjay, Brinda, Gautam and Purushoth. Thank you so much. Respected Deans, JDs and DDs, there is a cute announcement for you all. This repeat pandra. We will be having a CMS-CHS presentation after the inaugural session in this evening. Our PD TNSSP will be running the session. Attendance is mandatory. So, திருப்பி சொல்றதுனால தவறா நினைச்சுக்காதீங்க. இது ஒரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை. I would like to call upon Mr. Kush Manocha, the Briefcase, a health tech company providing a patient-centric platform, to present the ABDM-enabled HMIS solution and demonstrate how the personal health record application works. This application allows individuals with ABA to manage and share their health records with healthcare professionals as needed. Over to Kush Manocha. Hi, good afternoon everyone. Give me a couple of minutes while I'll connect to the laptop. Yeah. All right. Thank you very much for Tamil Nadu State team for giving us an opportunity to present here. Today I will be showing you how the HMIS work for private facilities on Briefcase application. Yeah, thanks. Am I clear, loud and clear now? This session would be more of an interactive session. So I would need your inputs while we are presenting and doing it. Okay.
So first of all, this is the home page of Dr. Bensi's login to an application. Once it logs in, you could see here where a facility or a doctor has multiple clinics. He can select which clinic he is sitting in today. Or any other doctor who is visiting to his clinic can be shortlisted from the drop-down menus. Okay. So most of you have seen how scan and share works in other applications and all. So I would need you all guys to at least scan this QR code, which I'll be showing to you right now, and generate a token. I would request any 1 or 2 or 3 of you to scan this QR code from your ABHA application or any PHR application and generate a token. Okay. I will also try it from my phone. Okay. All right. So this is a steps for every patient who is coming to your hospital or clinic. Okay. Once they scan the QR code from any application, PHR application, their data can automatically reflect in the system. So if you see here, you have Akshay here and Kush here. So if I click on Kush Manocha, I have a token number 2 here and Akshay has token number 1. So if I click on Kush, I will have all the information of the patient on my computer. I don't have to type it manually. It automatically comes in. It captures your first name, last name, date of birth, gender, address, and the mobile number. Okay. You directly open to a platform where you can start asking questions about his illness or the concern he has come to your clinic. Okay. Our software is purely customizable. Okay. It can capture the details as and when you require, as and when you start using it, you can customize it and start saving it. Okay. So for example, if I see it here, there are options of the parameters. I can see if Kush was visited here last time, I can click on load previous illness, which he had recommended for. So it can automatically fetch that he had come here for vomiting last time. Okay. Or else I can have my parameters, I can create templates to it. So if I have patients coming to a specific illness at any clinic, I can customize it and save it. So I don't have to type it again. Okay. That is one parameters to it. Okay. As and when I fill all these details, okay, I'm just putting a test here. Okay. And I start asking more questions to patients about the investigation, what I'm learning through it. Okay. You have an options of creating favorites for yourself. So most of the doctors have a habit of capturing data and analyzing the stuff. Okay. So if you have a set pattern, you can save it as per your requirements. Okay. And as and when you require, you can update it. Okay. So if I click here, glucose and urine test is required, and I can select, it will automatically get filled. Okay. In our system, the medicines data has been updated on a daily basis. Okay. All 2 lakh plus medicines names has been uploaded in the system from the backend. Okay. If you type any 3 alphabets, it will automatically pop up the medicine name in the system. If you're adding a medicine for the first time, you will have to put in the details. For the next time, it will automatically fetch from the database. You can also upload your own medicine inventory if you need. Okay. So if I click here, I need a Dolo, which is 650 mg. On an average, I can select on that. And our HMIS has an option of customizable of language inbuilt itself in the prescription module.
So most of the patients have a habit of understanding stuff in their own local language. In here, once you click on any language, if you feel here, I can click on Hindi. Whatever medicine names, it stays in Hindi. If I'm telling them the medicine need to be taken twice a day, thrice a day before breakfast, that particular pattern will change into a local language. Okay, so here once it is saving, you will also have an option of seeing it on the PHR application. Okay, so if you see it here, these are all the documents of this particular patients who are being generated at this particular facility. Doctor has an authority of linking X number of documents for that particular patient to the particular ABHA. It's not mandatory to link all the documents. So there are a few doctors who do a deep dive in investigations to the patients, and they want to keep their investigation to themselves. Okay, so if you see here, which has a up and downside arrow, here it states all the documents are linked to this particular ABHA for this particular patient. Okay, so for example, this prescription I have generated right now. If I have to link this document to ABHA, I can just click on the link document, and I can link this particular document to ABHA of that particular patient. So this document will be visible to the patient on the PHR application immediately. They don't have to wait. The patient can either download this document or they can save it in the PHR application. And next time again, if the patient is going to any other facility which is ABDM compliant, and if they are sharing a consent of sharing the document, this document is visible to them as well. Okay. So here is a part where I have shown you how scan and share works, how document linkage works, which is M1 and M2. Okay. Now I will show you how to create a new ABHA of a patient who is visiting to your facility. Okay. I think few people have generated their tokens right now. Okay. I can click on new patient here. Okay. If patient already have their ABHA addresses or ABHA number, I can put it here and I can search. Okay. If patient doesn't have a ABHA, okay, they can directly create ABHA, and I can do it from the mobile number. Can anyone give their mobile number so we can do it right now? If anyone is comfortable sharing their mobile number, so I can create their ABHA right now. Or anyone who have ABHA is not created. Yeah, please. 98401 36945. Yeah, it will ask for an OTP. Yeah, 02 60 2 755. Okay, I think it's no. Okay, 602 755. Okay, so because I have created this ABHA from mobile number, it will ask for basic details. Okay, yeah. So if you already have ABHA, it should already fetch it. One sec. So if you already have an ABHA, I should get it. If you can give me an ABHA number. I don't think I have saved it. Okay, fine, no problem, no problem. So what I can do is, if you have a PHR application, I'll open the QR code again for you and for others as well. Okay, so anyone can scan this QR code again so that we can see if it works. So if you already have an ABHA for any PHR application, if you scan this QR code, it should work. Okay, so normally what we do is we give you these kind of posters which has been installed in the facilities, where patients can see why it is important for them to download ABHA or create ABHA. So you have steps here how to create our ABHA, and you have the QR code here. So every facility have their own QR codes here, and it will be customizable for them. Okay, so let's see if any one of you have, you got it, great. So what's your token number, sir? 6, correct. If you see here, I have got sir's token number, which is 6. Okay. So when I click here, I have all the details of sir, which I have not typed it.
Okay, it has automatically fetched your details. So I have your name, your age, your ABHA address, and your mobile number, your date of birth, and your visit. So being you're the first patient for this facility, your visit date would be today. Okay, so once I have all the details over here, what I do is either I have an opportunity of asking him for a consent for asking his previous records, or I can generate a new prescription. So we have a web version application as well as a mobile Android-based application. So few facilities and doctors have a habit of handwriting in prescriptions still now. Okay, we don't want them to switch to a digitalization immediately. What we recommend is they can upload a photo directly. So if I click here, and I have an upload panel. Okay, based on that, a hospital staff or a doctor or a nursing staff can immediately upload a photo, and they can directly see the documents. So I'm just uploading one photo here. Sorry. Okay, so what types of reports you generate, you link to a ABHA application or ABHA is mentioned in red. So all the facilities which are using this application, they are aware that if you are linking a record to any of these red, you get qualified for the DHIS incentive. So I'm just doing a test with the lab report, I'm just saving it. Okay, so once this document has been approved from backend, it will be visible on your PHR application. Okay, now what I'm showing it to you right now is once the patient is here and he's been on the panel list right now, how do I fetch his previous records? Okay, which is M3. Okay, so what I do is I ask for a consent over here. Okay, this is the care context mechanism where we ask patient his consent to fetch the records. Okay, like CDAC team also showed you right now. It's very simple. Patients have all their health records linked to their particular ABHA. Okay, it might be an ABHA number or ABHA address. Manually, the documents are based on ABHA addresses. Okay, now it's our responsibility as a doctor, as a facility, has a responsibility to ask which data can be asked for it. And then patient has an authority of sharing what kind of documents. So for example, I have problems of stomach ulcers, and I also have a problem on my knee. Okay, so what I do is whenever I'm visiting a knee specialist, I will create a specific ABHA address for all the health records related to knee on that particular ABHA address. When I have stomach ulcers problem, I have a separate ABHA address, and I share all my health records on that particular ABHA address. So whenever I'm visiting the doctor again, I am not supposed to share my other ABHA addresses detail. I can bifurcate my data based on the ABHA addresses. So patients can generate multiple ABHA addresses, but ABHA number is only constant, which is created through Aadhaar, which is KYC approved. So one master ABHA address is unique and only one for everyone. Okay, so here I'm sending a consent request. Okay, so once the request has been sent, patients can approve it from the PHR application. The notification will be sent to them on ABHA application or Briefcase or Eka Care, Paytm, Bajaj Finance, any PHR application they are using. Once they approve the consent, you will have all their documents. One second, I'm just sending a request. I'm just approving the request. Okay, so if you see here, these are past fetch records of that particular patient. Okay, if you see here, I have requested today, right now, for Akshay to approve it. Once he approves, I will have it in green color. Okay, I'm just showing it to you the previous one, which was done yesterday. All the health records which is linked to Akshay on which facilities, Akshay has an authority of selecting which facility documents can be shared when he gets a request. It's not, if he selects all documents will be shared. If he selects, I want to give only the knee specialist doctor documents to be shared, he will see only the knee specialist. Okay, so here if I see it here,
I click on any document. Because this being a test account, you will see some of the documents which might be either incomplete or it might be only for the test module. Okay, so if you see it here, the Rishikesh Mane, Dr. Rishikesh Mane is one of our employees only, so we had a dummy account for it. And what are the pointers? We have mentioned it here. So for example, if this kind of a prescription can be visible easily. Okay, this is one flow of it where doctors and facilities do not have to save the hard copies of the patients. Once you have linked on ABHA, it stays forever. Okay, the best part is patient has an authority right now to share what documents to which doctor. Okay, and you being doctors at that particular facilities, you have a responsibility of linking the documents. The document stays at your HMIS service provider service cloud. It's only for a time frame the document has been shared. So if you see here, the expiry date is mentioned over here when this document will be expired for this particular HMIS with the consent. Okay, that also you can customize. If you want to do it, see it only for a day, I can request those documents only for a day. Okay, all right. So this is others in Briefcase application. What you have, we have different modules. So like you have an appointment module, which you can customize as per your OPD modules, OPD timing. So this can be sent via an SMS for a patient to book an appointment. Okay. Then you have billing modules where you can customize your billing. Okay. Based on your OPD counts, you can customize the entire backend process of your charges, your medicine charges, inventory module. You can maintain all of those. Okay. One more suggestion which I have given you, which is the outstanding amount. Most of the patients have, sometimes they are short of cash, or they are unable to pay the full amount. So how do you maintain those outstanding amounts? So in our HMIS, we have taken that point into consideration that whenever you are doing a billing amount of a patient, whatever amount he has paid, you put it and the balance amount stays as outstanding. Okay. And how do you recollect? You don't have to go back and forth and check your reports. Once the patient comes back, if you see it here, his Akshay name is here is in red and others' names are in gray. So if I click my cursor just on Akshay's name, it will show me an amount that X number of rupees is outstanding from Akshay. So it's a very quick and easy notification for you to understand the outstanding amount. Okay. And in the billing module, what you have discount schemes and offers. If you're giving to any patient, you can have that pre-filled. So if X number of patient, you're giving an X number of discount, you can give it to your receptionist. These 1, 2, 3, 4, 5 are the formats for you to give it to that particular patient. Okay. The best part for our HMIS is reports. Most of the doctors are presenting in the IMA conferences and you need to study on your patients and your research findings for you. What we do is we give you a detailed analysis of your patient study, which you can download into an Excel format and you can start studying over it. Okay, and as in when you require more information about it, you can help us, you can contact us, we can customize the HMIS for you. Because our HMIS is purely customizable. It is not standard that you have to work in this way. There is one heart specialist hospital in Bombay who have customized more than 300 forms from us, which we have customized and given to them. Now their entire IPD, OPD, entire thing works on the system. They are not manually typing anything. It's everything which is uploaded by the mobile phones, by the nursing staff and the hospital staff by themselves. Okay, so manual work has been excluded, which helps the hospital to work much more effectively and save cost of your printing papers and manuals of printouts giving it to the patients. Okay, so here if you see, this is a small report summary for you that how many patients you have visited till date and how many ABHA you have created today. This is beneficial for you to understand and track your DHIS incentives. So for example, ABHA creation, how many patient ABHA you have created, how many documents you have linked, which will give you document incentive from DHIS, and how many tokens you have generated. So this is month till date, and you can get it filtered for whatever dates you want. If you want a weekly data, you can check it. Okay. Then next you have the segments where you can customize your HMIS as per your requirement. What we do is we have an SMS gateway also. If you want a patient to fill their details before coming to you, once they have taken an appointment,
Like you want his family history, his blood sugar levels, and his family medicine history if you have. You can send the Google Forms to the patient. They can fill it and it will be visible for you. Okay. So I'll just show you the forms module. Okay, so similarly, our HMIS does not have any limitations on number of users need to be added to an account. So you have one master doctor, you have an admin, and you have other users. You can create n number of doctors and users into your account, and this can be logged into any device, any given point of time, at multiple devices at a time. Okay, so the page is loading right now, so I'll just wait for a couple of seconds. So these are forms module where you can customize this as per your requirement. These are the basic health card which we have created, where you can just fill in few details and you can save it. It also converts into an health record. Okay, so as and when you require these details, it can be customized. So I have an OPD, OP consultation module which I can customize it as per my requirement or as per your requirement specifically, and you can save it. All right. Okay. That's the end of my demo. If anyone has any questions, I'm open for it. All right. Okay. Any questions? Anyone? Okay. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Mr. Amit Bharati, Head of Design at Eka Care, a health tech company providing digital solutions to healthcare professionals and patients to demonstrate their ABDM-enabled HMIS application and personal health record application. So, over to you, Mr. Amit Bharati. It's a small demo, so he will demo that. So after this session, we'll go for a break for lunch. So only 15 minutes. Yes, sir.
We welcome Sri Vikram Baharia, IRS officer, director from NHA, Ayushman Bharat Digital Mission. We are inviting you, sir. Thank you, sir. Hello everyone. Hi, thank you. My name is Amit Bharti and I'm from a company called Eka Care. Sorry about the little snafu, it was not connecting, and since I'm the guy between you and lunch, so I'll keep it quite crisp. So everyone here was talking about, CDAC gave a demo about HMIS, Briefcase gave a demo about HMIS, and you're all talking about ABDM and how the system is connecting together and why is it required, is what this slide is trying to tell. So what we are trying to do is we are trying to digitize, and what we are trying to do is to get that patient medical record from which any other flow can actually start. So everyone in the ecosystem, right from patient and doctors are at the center of it, but then any other entity like a pharmacy or a lab or an insurance depends on that patient health record which is getting created. So this patient health record needs to be really digital and need not be just a handwritten prescription. So what I'm going to do is quickly take you through after the document is linked with an Aadhaar, and if that document is digital and if it is structured, what sort of power comes into the play, and how a patient and a doctor's life actually changes after this digitization. Switch here. Yeah. So this is, So this is an Eka PHR app, and Kush actually showed, how a document was created in a doctor's tool, and, it appears in a PHR app. So this is where, all the usual flows that we have seen, that this is, health ID, and this is where all the consents that, a doctor is creating to fetch documents and all those things are appearing, and all the documents are coming right from all the providers into the Aadhaar app. This is the part of Aadhaar, but then when all these documents are coming in a very structured way, how does the life in a PHR actually change for a patient is what I'm going to show you. So this is an account of, one of the patients, and this is a health locker where all the documents you are able to see. For example, this is a prescription which was written by an HMIS enabled app. And when I click on that, the prescription was written in a PDF format where, this medicine was prescribed, but now that particular thing is structured and I am able to actually see that medicine, and right from here, I am able to order the medicine. So all the forward flows from here related to pharmacy and all are being connected right from here. Similarly, let's say in a prescription, if a lab report was, a lab was basically prescribed to me, and then a lab actually did the test and the report came to me. And from that report, what we are able to do is we are able to extract, all the
values of those lab reports into a smart report. And then if I actually go to a report where, like all these values are extracted, I can quickly at a snapshot look at, what are all my out of range values, what are all my lab vitals. If I click on a specific vital, I'm also able to look at the longitudinal trend of that specific value. So this is the actual power when multiple doctors, multiple hospitals across for a single patient are generating records in different facilities, all of them being linked in a very structured format to an ABHA ID, gives the power to create these longitudinal views for a patient and for a doctor. This also gets displayed in a doctor so that they are able to actually look at it and are able to better understand the patient health and, generate better health outcomes for them. So this is one part which was really cool. I can always click on this and look at, my whole history from 21 to 24, how many lab tests I have done, how many hemoglobin values were there and how they are trending. And do I need to make any intervention based on that or not? So this is one part where, how these documents are coming, how they are being passed in a structured format and how these longitudinal trends are creating. Not just that, based on that, we are able to create a very comprehensive view of an individual health. You are able to see how their blood parameters are doing, their heart parameters are doing, and then according to that, a patient is also getting a very detailed view of his overall health. Not only that, you are also able to generate, population insights based on that, because now we are collecting a lot of this data across a city or across a district, and then at a district level, we are able to see, how these trends are happening across vitals, across, decision and everything. At an individual level, I am able to see how my heart rate is doing across, the similar sort of demographic sort of people in my area. So these insights and all those things are also coming in here. From here, one of the biggest thing which is also very useful for patients and for doctors also when they are actually coming is all the doctors are being registered on HPR, and the doctor discovery is a really big issue today. So you can always click on, find a doctor near you. I'll just wait for it, the internet is a little slow. Right, the Murphy's Laws playing in looks like. I'll just go back and try it again. All right. So some of the other things, this data that we are talking about, how do you collect all of this data at a patient level also? So we built, very smart utilities. Innovation can happen on top of all of these, where I can actually click and I can write from my mobile phone, PPG can calculate the heart rate. And then this heart rate also is a medical data which is generating right from your app. And then this actually, once it is saved, gets relayed to the doctor. So similarly, like for a lot of other trackers, like diabetes trackers, or, we have more than 100+ trackers, which patients can actually use or doctors can ask them to use, and then they can actually share that information with the doctor, and that's how doctors can, look at their longitudinal view of how that is happening. Right. And then what I'm going to do is, before, coming in here, I had actually taken a appointment of a doctor, and I'll try to shift to that. Right. Of this patient, I've taken an appointment of this doctor, and here for a doctor, you can actually see, this appointment actually came in right here, and I'm able to click on this, and all the functionalities that we have in M1, M2 and M3 are right from here. I can go to my medical records, I can actually go to ABHA request, I can request ABHA, and this is where I can request all the documents that are stored in an PHR app. This is a doctor tool. From there I can actually request it, and once I have requested it, I can also just click on that and see all those documents which will be fetched from PHR right into the doctor's app. And this is the flow that Rika was also showing.
But let me show you, like how this tool is highly customized for an individual doctor. Because one of the things that we have observed when, like HMISs are going out there is how doctors are going to use that. Is it, like easy to use? Is it actually customized for them? And every specialty has a very different demand in terms of how, like they are going to see it. So there are multiple tools, like related to dental, like related to pedia, and like also related to other specialities which are there, which can be rightly like embedded from here only. So what I'll do is I'll go ahead and let's say I'll like create a prescription for this patient. I'll write few medications for them, right? And I'll also suggest, as I was saying, some lab investigations. And one of the beautiful thing which is happening here is because I was managing a lot of my data on ABHA, this AI assistance is also creating a beautiful summary for me, right? Like the patient, a 66-year-old female managing diabetes, HbA1c values, and all that information is available to a doctor in a very clear snapshot. And this is where the tool's capability is actually shine. For example, as a treating doctor, if I'm looking at historical records, it's very difficult to actually, like go through all those longitudinal records to see what patterns are happening. We have introduced something called an Ask Doc Assist AI, in which I can actually go there and ask this AI about, like this patient's detail. For example, if I ask them what was the last HDL value. And then it actually fetches that out of all the records that are present of that patient and actually shows me that their last HDL value was 59. And similarly, like doctors can actually do a lot of things here, and once they finish the prescription, this prescription actually gets, like generated in a structured format from there. And that's how, like that lab booking and all those things that I was trying to show you. If you click on book lab test, you'll be able to see those in a very structured format here also, and that too also on the patient tab. And then you send RX and then visit, and then that prescription now actually directly goes to the patient tab. And then they can actually, like order medicines and everything from here. Yeah. Okay, that's it, my time. Thank you. Thank you all. We can break for lunch and we will be back in another 45 minutes. In the afternoon, Additional Chief Secretary Ham will join with us. So please have lunch and arrive on time. Thank you. ப்ளீஸ் பண்ணிக்கிறேன்பா வெயிப்பா அவன் போடியத்துக்கு தான் வச்சுருக்கானே இது நான் மாற்றுறேன் நான் விட்டு ஓகே வீடியோ
Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean, Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that
The empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாடி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than
to 60 lakhs based on the type of transplant under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hematologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி.
I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean, Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu, we sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available to all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாண்டி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் டிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்ல பிளட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year.
They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician
working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமிநாதி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமிநாதி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க.
சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலியமா எங்க பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்க நல்லபடியா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமா ஹெல்த்தியா இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's comprehensive health insurance scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's comprehensive health insurance scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம். நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமிநாதி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியா இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியா இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலியமா எங்க பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்க நல்லபடியா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமா ஹெல்த்தியா இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India,
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and the Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and the Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which
Beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available to all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாண்டி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுக்கு பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean, Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available to
all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and the Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with BPM2 integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009,
The scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with BPM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமிநாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலிமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23 Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages. என் பொண்ணு பேர் ராமிநாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க.
சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலியமா எங்க பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல, வந்து இங்க நல்லபடியா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமா ஹெல்த்தியா இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமிநாதி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலியமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல, வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India,
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, Can you start? Can you start now? ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு கேளுங்க. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு கேளுங்க. தேங்க்யூ. வாய்ப்பாக நான் இருக்கேன். ஆமாம்.
வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன். எம்பவரிங் ஹெல்த் கேர் த்ரூ டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பம் மூலம் சுகாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல் நிகழ்விற்கு வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் மென்மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் நமது விழாவின் பெருந்தகைகளை வணங்கி I request our respected Additional Chief Secretary, Health and Family Welfare Department, தமிழ்நாடு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். I request our Project Director, தமிழ்நாடு Health System Project, அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். I humbly request ஸ்ரீ விக்ரம் பஹாரியா IRS அவர்களையும், I request DME சார் அவர்களையும், I request DPS சார் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐந்து கரத்தினை ஆனை முகத்தினை இன்னின் இளம்பரை போலும் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே. ஆடும் கடல் அலைகள் ஆனந்த சுதி கூட்ட பாடி வரும் தென்றல் பார்வையாளர்களை தாளாட்ட கூடி வரும் இவ்வினிய விழா குன்றேறி ஒளி வீசட்டும். யாப்போடு இலக்கியங்கள் போல் இவ்விழா தழைத்து இனிதே செழிக்கட்டும். எமை காக்கும் இறைவன் எல்லோரையும் காக்கட்டும் என்ற நேர்கோட்டு சிந்தனையிலிருந்து கல்விக்கண் தந்த தலைவனை தன் மகனாய் பெற்றதினால் தனியாத புகழுண்டு தமிழுக்கு இத்தரணியிலே என்று கூறி என் நாவிலே கலந்து நாவிலே தவழும் என் அமுதான தமிழே நீ வாழி என்று எல்லாம் வல்ல தமிழை உன்னை வணங்கி தமிழ் மக்களின் மொழி மற்றும் அதன் பண்டைய இலக்கிய மரபுகளுக்கான பெருமையையும் பக்தியையும் உணர்த்தும் பாடலான தமிழ்தாய் வாழ்த்து அதனை பாட அடையாறு பால வித்யா மந்திர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ரீயா, ஜெய சுபாஸ்ரீ, அனன்யா மற்றும் அவங்களுடைய டீச்சர் ஜெயஸ்ரீ அவர்களை மேடைக்கு அளிக்கிறோம். நீராறும் கடலுடத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I would like to invite our esteemed Joint Director. He is a man of humble honesty. He is a passionate perfectionist, a true taskmaster with heart of lion, but with intricacies of weaver bird. Even the... I would like to invite esteemed Joint Director, Dr. Ravi Babu, to give a welcome address. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். On behalf of Tamil Nadu Health System Project, ABDM and Department of Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, it is my great pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. Today we gather here for an important and significant event focusing on the Ayushman Bharat Digital Mission and its implementation across Tamil Nadu, followed by presenting 3 microsites on pilot basis in the state. Initially, first and foremost, I would like to extend a special welcome to our Additional Chief Secretary Health, Department of Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, who has graciously agreed to deliver the presidential address. Under her visionary leadership, Tamil Nadu will see tremendous advancements in the health sector, and we look forward to her inspiring words today. A warm special welcome to Thiru Vikram Pagaria IAS, Director of ABDM at the National Health Authority. We look forward to his presentation on the ABDM, how it will transform healthcare delivery across the nation. A warm welcome to our Project Director, State Mission Director, Tamil Nadu Health System Project,
to provide the inaugural address and an overview of the Ayushman Bharat Digital Mission, which will set the stage for our discussions today. I am also delighted to welcome Dr. J. Sangamani, Director of Medical Education Research, who will share his perspective of implementation ABDM in medical colleges. I also would like to welcome Dr. T. S. Selvavinayagam, Director of Public Health and Preventive Medicine, and his presentation on the role of Department of Public Health in implementing ABDM with highlight the essential public health perspective on this digital transformation. In addition, I extend my heartfelt welcome to all the deans, joint directors of health services, deputy directors of health services, and deans from the private medical colleges, representatives from private hospitals, from associations of the Indian Medical Association, Tamil Nadu Medical Council, Tamil Nadu Siddha Medical Council, Tamil Nadu Dental Council, Tamil Nadu Nursing and Midwifery Council, Tamil Nadu Pharmacy Council, and the officials of the CMCHIS, along with the United India Insurance and representatives of the third party, MD India, MediAssist, and Vidal companies. Your presence today reflects your commitment to improving healthcare services delivery in Tamil Nadu. The implementation of Ayushman Bharat Digital Mission is a critical step towards ensuring that every citizen has access to high quality, affordable healthcare. Thank you and welcome once again for being here today, and we will have a valuable insight today. Thank you. Thank you so much, sir. I humbly request Dr. A. Arun Tamburaj, Project Director, Tamil Nadu Health System Project IAS, to honor the dignitaries and give the inaugural address and overview of ABDM. I humbly request Dr. A. Arun Tamburaj, PD, TNHSP, to present a smart card and plant to Tirumadi Supriya Sagu Madam, Additional Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu. I humbly request PD sir to give Vikram Sagaria, IRS அவர்களுக்கு மலர்கொத்து வழங்குவார்கள். I humbly request PD sir to give away to the DPH sir and to our Director of Medical Education. Our madam will. I humbly request Tirumadi Supriya Sagu, Additional Chief Secretary to the Government Department of Health Family Welfare, to present this. Yes. Tanjavur Tagadugal, Tanjavur art plate we are giving. It's an art plate, the traditional craft from Tanjavur district showcase. தஞ்சாவூர் தகட்டுகள் அல்லது தஞ்சாவூர் தட்டுகளை வழங்குகிறோம். DRO மேடம். I request District Revenue Officer, DRO Madam, Tirumati V. Sakila, to honor our project director with the plant and smart business card. A very good afternoon to all of you. Respected Additional Chief Secretary Madam, Director from NHA, DPH, DME, Vandukudiya Deans of Medical Colleges, Government and Private, JD Health, DD Health or District Health Officers, Medical Council, Dental Council, Matalla Council, Nursing Council, Siddha Council, IMA, மற்றும் அனைத்து மருத்துவம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் சார்ந்திருக்க வந்திருக்கும் நபர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். Today we are organizing this workshop based on the guidance from our respected Additional Chief Secretary Madam. Nanu Madam, we are just 1 month old in this department, but Madam had a lot of vision. And to be literally frank, there are certain things that are very, very basic which an organization should have. And one of that which is very, very basic in today's world is digitization. So when ma'am had come, simple questions which she asked was, do we have data? If we have data, what is it that I'm going to plan for my next policy formulation or whatever I have to do? Where is the data? The data is there, but data is in bits and pieces. Data is there in paper. If I have to collate, it's whatever you give it to me is what I am going to take a decision.
based on whatever figures you give, whatever data you give, whether data is a quality data, whether data is fudged, whether data is fake, we have no clue. So that is when ma'am said that we have to definitely have an orientation session with all the stakeholders to please ensure that they should start from now on having this idea of digitization. So that is when from today morning we had a lot of sessions on HMIS, then also population health registry, which can also be linked with HMIS right now, and ABA. And with us we have Shri Vikram Pagaria sir. He is an IRS officer of 2010 batch, and sir is the director of National Health Authority. I had been to Delhi last week, and when I went and met him, he was very upset that Tamil Nadu is not performing well in this aspect of ABA generation. So that is when he wanted to be a part of this. And there is also Mr. Kiran sir. So both of them said that they'll send their representatives to sensitize all the stakeholders and ensure that Tamil Nadu should not be a poor performer. Even respected ACS ma'am was discussing about the registrations done for the facilities as well as the professionals. In both the categories also we are very poor. Professional health registry as well as health professional registry as well as health facility registry. Which means every institution, every organization, every clinic, whether you're registered as CA or not, should also get registered. It is for your benefit, it's for the benefit of the people at large. So today when I go to a hospital, I get admitted or I go for any OP treatment, I'm just having papers and those papers go missing. So there should be some process by which we store them, we save them for future usage. At least you have a health record of yours for life. So this is a wonderful initiative which should definitely be taken forward. And with respected ACS ma'am's guidance, literally she's the driving force. I'm not talking for the sake of talking, literally mean it, because every decision which is being taken is towards patient-centric governance. And one important aspect for patient-centric governance is digitization. Without data, you cannot plan anything for your people. So this is the right time that we go for this transition. And this time I also request the support from DPH, DME, and DMS. Now these are three big institutions. That is when none of us call all of you together. JDs, DDs, Deans, they never have such gatherings together. But because of ACS ma'am's initiative, this has happened. And you should take it seriously. And when you go back to the field, whatever instructions are being given, please follow them. And because from NHA, they have told that every month, one of us have to come to Delhi and brief them about the monthly progress. So definitely be an integral part of your reviews from now on. And I request your earnest participation and support in this regard. I thank you all once again for having come, and especially respected ACS ma'am for your guidance, and look forward to her speech. Thank you. Thank you so much, sir. அன்பே தகழியாய் ஆர்வமே குறிக்கோளாய் நண்புருகி ஞானச்சுடர் விளக்காய் அன்பினில் விளைத்த ஆறுமுதே எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும் இனியவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவும் வேண்டும் இவ்வனைத்தையும் ஒருங்கே பெற்றவர்தான் டாக்டர் TS செல்வ விநாயகம் MD. DPS சார் அவர்களை நம்மோட முறையாற்ற அழைக்கிறேன். ஷாக் ஆயிட்டீங்களா? So good afternoon, respected additional Chief Secretary ma'am, PDT and HSP, and Director NHA, and our DME, and all the Deans, Joint Director, DHOs, and all the representatives from all the councils, and also the officials from TNHSP and the CM Insurance Scheme. Thank you very much for the opportunity to be here. In fact, this is one of the, as mentioned by our PD, this is one of the biggest interventions which is need of the hour. See, without this digitalization, definitely we cannot move forward. And with Madam's keen interest in pushing this digital movement, this is the right time we'll all join together and take it to the next level. See, let us clearly understand that digitalization alone will bring you the so-called the efficiency, inclusiveness, collation, repeatability, whatever you call it, this is all possible only if you do a digitalization. Otherwise, having a separate data, manual data, whatever it is possible, still it will not achieve the ultimate aim of delivering a correct, specific service at the required point of time.
So that is what we called as a digital health platform. So once we create this digital health platform, see all those different things which are happening now, either vertically or whatever it is, we can horizontally connect with everything and connect with the community. These things will happen. But இது எல்லாமே நம்ம மார்னிங்லேருந்து பேசியிருப்போம், we all know it, but unless otherwise we understand from a beneficiary point of view, you will not understand the value of it. See, we all mostly as a provider, we see from our side only. But if you see from a beneficiary point, then you will understand where are the gaps. So, வழக்கமாக நம்ம இந்த ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லுவோம். See, if you go as a patient, you will know that போவோம், there will be a huge crowd, we may not have the data, past record இருக்காது, என்ன மெடிசன் எடுத்துருக்கோம் தெரியாது, we need to move around, டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், ரிசல்ட் தெரியாது, and follow up தெரியாது. See, இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா, we need to have a step-by-step approach as a beneficiary. See, நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம், appointment வேணும்னா, we should know when, where, which place, which specialty, what time. இந்த clear information இல்லைன்னா, we'll be simply going and standing in a wrong dose. That also many times appointment வாங்குவோம், but the message may not come to us or message may not reach the facility. See, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேப்ல there will be a disappointment. And past history கேட்போம், we all know, even medical doctors, we may not know what has happened few years back. And what was our previous visit or the lab results. இதெல்லாம் வேணா, the only way is that the information should be available, which should be retrievable, and it should be authenticated with a unique ID. See, unless we are very specific about our data being stored specifically with our concern and shared, things will not happen. So this is where your digital mission, this is where your ABA ID is going to play a role. We are trying to create a similar to infrastructure, we are trying to create a infrastructure. This infrastructure will facilitate all the required things. Digital will be very, very clear. So one is that it should be standardized. The standards are there for all the levels. Everywhere there will be SOPs and there will be an interoperability. So, எங்கிருந்து யாரோட வண்ணா, the information should be able to move around and it should be readable, understandable. Finally, it should be very unique to that individual person and it should be secured enough and it should be shared only with the concern. So, in the மூணுத்தையும் நம்ம ensure பண்ணிட்டோம்னா, the digital movement between different levels, அது லேபா இருக்கலாம், pharmacy இருக்கலாம், big hospital, small hospital, GP, corporate, whatever it is, all these things can be done. This is what exactly this ABA or NHM or ABA mission, National Authority, whatever is trying to do it. இல்ல ரெண்டு மூணு மட்டும்தான் we are again and again focusing. One is your giving an unique ID to the individual citizen. See, இப்போ நிறைய ஐடி இருக்கு, including Aadhaar, but it's very difficult to share just like that. So அதுக்கு தான் இந்த alternative, the similar 14-digit ID, which is linked to your Aadhaar, but it can be shared very well. இது ஒரு part. Second is that your health facility registration. இப்போ நமக்கு Clinical Establishment Act இருக்கு, our DMS is implementing it, but still there are very many smaller players across all everywhere. See, இப்போ லேப்லாம் பார்த்தோம்னா, there are very, very small labs which will function only as a collection center, but still we need those details. There will be so many general practitioners, there are so many formal and informal practitioners. இது எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா, the facility registration can be done, and as said by our PD, we are much behind rest of the states in the country, but once we are given a thrust, definitely we have a capacity to move on, that we should do it. The second is your health personnel. So health personnel registration. The health personnel registration could be your doctor, nurse, whoever may be the provider. According to their qualification, according to the council norms, it should be registered. இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டோம்னா, automatically you are deploying and following up your health solutions is very simple. இது மட்டும் இல்லை, there are many other things which are related, which we need to integrate with this. See, இது ரொம்ப பேசிக் தான் வந்து உங்களுக்கு individual registration, facility registration, personal registration. But there are many more things to it. See, for example, we need to understand about insurance. We need to understand about financial issues. We need to understand your lab information system. We need to know about your pharmacy and movement, your logistics.
See, all these things have a bigger role to play in healthcare delivery. See, they'll learn different components, but there is a way in which all these things can be integrated by following this digital system. Finally, from public health point of view, which 2-3 things are very, very critical for us. See, one is your data. See, the bigger the data, very useful, and we can put on many other tools like artificial intelligence, machine learning, big data. We need to have a bigger and bigger data. Once you start analyzing it, what you know is your patterns. What you know is your risk profile. In the profile, we can definitely start intervening at a little more earlier level where we can talk about prevention, and also after intervention, we can really understand where we stand. The same data will be useful for us in understanding the gaps. Number underserved area, underserved population, we can able to pick up, and also the gaps in implementation we can able to pick up with this data and data visualization. This is another area, and if you are able to do it, doing a remote diagnosis or remote treatment also possible in a digital structure. And finally, what you all should know is that public health is one department where everything is very close to the community. We have a better reach to the community than anyone else. We can very well reach roughly over 5 crore citizens reach pandrathu. It is within our possible limits only. See, imagine you have done 12.75 crore COVID vaccination in 1 year time. See, iblo capacity pannumbodhu, when all of you are putting your effort together along with the private sector, this numbers is much reachable. And getting all the facility, getting all the individuals into the system with the council's help or IMA or ICH help, definitely we can do that. And what is 2-3 things which is critically needed, that we need to have a development partner, we need to have an interfacing agency, for which already the NHA, they have a provision for it. We need to use it both at the district level, state level. We can definitely move it forward. And another thing is you are creating the interest in the community. That is how we are going to engage it, how we are going to put this message across them is very critical. For that also there is a suitable provisions are there in the both the digital mission, where we will encourage the people to come and do it. There are many mechanisms which we can do it. Even our routine OP, where almost 1-2 crore OPs are we are getting registered, we can very well tap this, and we already have our almost 1.8 crore non-communicable disease patients line list. This we can tap it, and crore data is already available. This we can use it. There are many options we can do it, and the experience which we piloted in Krishnagiri is also a very good experience, which Ramesh or other whoever presented, they can able to present it. And finally, when everything is doable, still we want to do it as a pilot, which we call it as a microsite, where all those players, whether it's a smaller one or a bigger one, will put everything together and make it happen. If this is done, definitely our initial goal of equitable distribution, efficient delivery of services, all can be done. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Our additional Chief Secretary Madam and PD Project Director Madam. Sir, முடிச்சிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்றேன். பொறுமை என்பது உன் பிறப்பிடம், படபடப்பில்லை பகட்டில்லை உம்மிடம், பாரபட்சமோ இல்லவே இல்லை எவரிடமும். சார் நீங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறதுனால என்னோட டாக் முடிச்சிடறேன் சார். ஐ ரெக்வெஸ்ட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சங்குமணி, டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன், டு டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ். தேங்க்யூ சார். எல்லோரும் போஸ்ட்மாண்டியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க. நீங்கள் தூங்காமல் யாருமே தூங்கலை, அதே பெரிய சந்தோஷம். போஸ்ட்மாண்டியலில் எப்படி தூக்க வரும்? த ஒன் வேர்ட் அபவுட் அவர் செக்ரட்டரி ஈஸ் எங்கள் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க.
இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க பேரை சொன்ன உடனே யார் அவங்க யானை பாதை ஊட்டியில் போட்டாங்களா அவங்களான்னு கேட்குறாங்க. அனிமல் மேலேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விலங்குகள் மேலேயே அவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறவங்க நம்ம டீன் மேலேயும் ஜேடி மேலேயும் டிஎம்இ மேலேயும் டிபிஹெச் மேலேயும் எவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு. ஸோ ஒரு தாயில்லத்தோடு நம்மளை பாதுகாக்கிறது தான் நம்ம செக்ரட்டரி. அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து எல்லா டீனுமே ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம படிக்கிறப்ப இந்த இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆன்காலஜி வாலில் வந்து 10 கேஸ் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 கேஸ் கூட பத்தலை. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பிளாஸ்டிக். மேடம் வந்து ஆன்டி பிளாஸ்டிக், எதுவுமே பிளாஸ்டிக்கே கண்ணில் வரக்கூடாது. சி இஸ் வெரி அது உண்மையிலேயே மனித குலத்துக்கு அவங்க பண்ணுற ஒரு பெரிய சேவை என்னன்னா சி இஸ் ஆன்டி பிளாஸ்டிக். நம்மளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும், எதுவும் பிளாஸ்டிக்கில் வாங்கக்கூடாது. அடுத்து மேடம் மேலே புறப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்துச்சு. என்னென்னா யோகா. மேடம் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் யோகா போட்டிருக்காங்க. நானும் அந்த மாதிரி யோகா பண்ணணும்னு நினச்சி செவத்தில் நின்று காலெல்லாம் உடைஞ்சி. எனக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க. சி இஸ் டூயிங் வெரி யோகா. இத்தனைக்கு நான் டெய்லி யோகா பண்ணுறேன். பட் இருந்தாலும் மேடம் மாதிரி பண்ண முடியலைங்கிறது வருத்தமாக இருக்குது. எப்படி நான் அவங்கள மேடத்தை ஜெயிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம். அடுத்து வந்து 69 சார். நீங்கள் வசிஷ்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும். வசிஷ்டர் வந்து ஒரு பசு வச்சுருந்தார். பேர் என்னென்னா நந்தினின்னு ஒரு பசு. அந்த பசு வந்து பால் கறந்துகிட்டே இருக்கும். எவ்வளோ பணம் கேட்டாலும் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் கேட்டாலும் கொடுக்கவர் யாருன்னா 69 சார். அவருக்கு என்ன நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து நம்ம டிபிஎஸ் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கூடையே வந்து ஒரு டேப்லெட் வச்சுருப்பார். உண்மையிலேயே நான் வந்து ஜாயின் பண்ண ஒரு பொறாமையாக இருக்கும். நான் சும்மா தான் வச்சுருக்கேன், நானும் வச்சுருக்கேன். ஆனால் நான் சும்மா வச்சுருக்கேன். அவர் வந்து ஆஃபீஸே கொண்டு வந்துட்டார். உண்மையிலேயே ஆஃபீஸு நம்ம பேசுகிறோம்ல, அதை போய் கொண்டு வந்தவர் வந்து டிபிஎஸ் தான். அவருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து வந்து ஒரு இது போட்டிருக்கேன் ஸ்லைடு மேடம். So I am going to talk about Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM. இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே சொல்கிறோம். ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னா சார்லஸ் பேபேஜ். அவர் எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கம்ப்யூட்டரை? 1834 கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஏறக்குறைய 150 வருஷம் ஆச்சு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சுங்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்குது. கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர். ஹீ இஸ் தி மேன் பிஹைண்ட் தி வாட் வி ஆர் யூசிங் எஸ் கம்ப்யூட்டர். இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்கள் செல்ஃபோன் நம்பரே உங்களுக்கு தெரியாது, உங்கள் பேர் தான் தெரியும். உங்கள் செல்ஃபோன் நம்பர் என்ன கேட்டால் தெரியாது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் எதுவுமே நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின்லேயோ போனீங்கன்னா அங்கே செல்ஃபோன் இல்லாமல் யாருமே இல்லை. கையில் எல்லாருமே செல்ஃபோன் 1 2 3ன்னு நிறைய செல்ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. செல்ஃபோனில் அதுக்கு காரணம் ஆரம்பித்தவர் கம்ப்யூட்டரு ஃபோர்ஸ்மேன். இப்போ நம்மளாம் யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து வார்டு நோட்ஸு கேஷீட் எழுதியிருப்போம். அந்த கேஷீட் எழுதுவோம். இப்போ வந்து அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறோம், டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிறணும். டீனாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டைப்பிங் தெரிஞ்சுக்கிறணும். நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எப்படி டைப் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறணும். அதுவும் வேகமாக எப்படி டைப் பண்ணுறது, டைப் பண்ணுறதுல என்ன தப்புங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறணும். ப்ரீவியஸ் டேயில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து வி ஆர் ரைட்டிங். இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு. இன்னொன்று என்னன்னா டிஎம்இஆர்னா அந்த ரிசர்ச் வந்து வி கேன் டூ. இந்த கம்ப்யூட்டரைசேஷன் டிபிஹெச்சை விட நம்ம டிஎம்எஸை விட டிஎம்இக்கு தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ரிசர்ச் நம்ம சுவிட்சை அமுக்கணும்னா ரிசர்ச் வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபி வந்து 170க்கு மேலே பிபி யார் இருக்குன்னு அமுக்கணும்னா வந்துடும். சுகர் வந்து 50 கீழே இருக்குன்னா வந்துடும். அது வந்து ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டலைசேஷன். ஒரு குப்புசாமியோட ரெக்கார்டு வேணும்னா நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தி கண்ட்ரி. டிஎம்இஆர் 36 கவர்மெண்ட் காலேஜ், 5050 எம்பிபிஎஸ் சீட் இருக்குது, 2273 போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் 412 ஹையர் ஸ்பெஷாலிட்டி, 10,462 டீச்சிங் அண்டு 4,394 நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் நம்மள்கிட்ட இருக்காங்க. இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டெர்ஷியரி கேர் சிஸ்டம் இன் தி கண்ட்ரி. 64 டெர்ஷியரி கேர் சிஸ்டம்.
ஏறக்குறைய பெட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ நம்மளுக்கு 64,500. பாருங்கள், ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. 1.09 lakhs ஓபி. நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்குற ஓபியோட எண்ணிக்கை என்னென்னா 1.09 lakhs, 8,700 ஐபி. ஒரு நாளைக்கு 8,700, 3,100 எமர்ஜென்சி மட்டும் 3,100. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன, 650 சைல்ட் பர்த் பர் டே நம்மள்கிட்ட டிஎம்இ சைடு மட்டும் நடக்குது. we should be very proud. ஈவன் ஆஸ்திரேலியாவில் கூட நான் பார்த்தேன், கூகுளில் பார்த்தேன், ஆஸ்திரேலியாவில் கூட 650 சைல்டு இல்லை. நம்மள்கிட்ட தமிழ்நாட்டில் நடக்குது 650 சைல்டு பர்த் நடக்குது. இந்த ஹெல்த் கேரில் முக்கியமானது என்னென்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் கேன்சர் கேர். கேன்சரை வந்து ஏழையாக டேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி டயாலிசிஸ், அந்த மாதிரி மெட்டர்னல் சைல்டு ஹெல்த். முக்கியமான விஷயம் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டம். மக்களை தேடி மருத்துவம் மூலம் அந்த காலத்தில் நம்மெல்லாம் ஒரு அமெரிக்காவில், சிங்கப்பூரில், வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும்னா டாக்டர்கிட்ட 1 மாதம் ஆகும். ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் போய் அந்த வீட்டில் 1 மாதம் மருந்து கொடுக்குறோம். நம்மெல்லாம் படிக்கிறப்ப 4 நாள் தான் மருந்து. ஹைப்பர் டென்ஷனாக டயபெட்டிஸ்னாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மாதம் மருந்து மக்கள் கொடுக்குறோம். அதனால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் இஸ் ப்ரிவென்டட். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டெர்ஷியரி கேரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்டென்சிவ் கேர் சர்வீசஸ், அடுத்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், முக்கியமான ஸ்கின் பேங்க், போன் பேங்க் அண்ட் ஹியூமன் மில்க் பேங்க் எல்லாத்துமே இருக்குது நம்மகிட்ட. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜீவ் காந்தியில் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு வந்து ஒரு 10 பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் கொண்டு வரணுங்கிறது அமைச்சருடைய விருப்பம் தான். மதுரையில் எல்லா இடத்துலையும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், அதே மாதிரி போன் பேரும் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜில் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். மொத்தம் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர்னா 57,227 ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல். இவங்க எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறது, செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். வாட் இஸ் யூஎம்ஐஎஸ்? இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம். நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் நீங்கள் பார்த்துங்க. ஒரு டீன் வந்து எவ்ரிபடி ஷுட் பி அவேர் தட் இந்த ஷார்ட் டைம் மட்டும் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎம்ஐஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும், யூனிவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், சிசிடிவி. அடுத்து வந்து அப்பாஸ், ஆதார் எனேபிள்டு பயோமெட்ரிக், இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அட்டண்டன்ஸ் சிஸ்டம், சிடிபிஇ, சிபிடிஇ, கரிக்குலம் பேஸ்டு டிஜிட்டல் எஜுகேஷன். அது மாதிரி காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, கவுன்சிலிங் அண்ட் அட்மிஷன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது எல்லாமே நம்ம அகடாமிக்ஸில் பண்ணுறோம். HMIS, ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் இன்ஃபென்ட் கோஹார்ட், அதுதான் பிக்மிங்கிறது. அடுத்து சீமாங், காம்ப்ரிஹென்சிவ் எமர்ஜென்சி ஆப்ஸ்டெட்ரிக் அண்ட் நியூபார்ன் கேர். அடுத்து மக்களை தேடி மருத்துவம், எம்டிஎம். எம்டிஎம்ங்கிற வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே கூடாது, எல்லா டீனுக்குமே மறக்கவே கூடாது. தூக்கத்தில் கூட நிறுத்த கூட எம்டிஎம்னு சொல்லணும். சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், சிஎம்சிஹெச், தமிழ்நாடு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி இனிஷியேட்டிவ். தாய் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனால் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் நீங்கள் படிக்கணும். இன்டகிரேட்டட் எசென்ஷியல் லெபரட்டரி சர்வீஸ், ஐஇஎல்எஸ். ஸோ செக்யூரிட்டி சர்வேலன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபைனான்ஸ், மெடிக்கல் லீகல் எக்ஸாமினேஷன், அதுதான் மெட் லேப்பருங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எம்மில் வந்து மெட் லேப்பர் முன்னாடியே வந்துருச்சு. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் இன் எஃப்எம். காப்பி அண்ட் பேஸ்ட்டு அவங்க ஒன்றும் ஒழுங்கு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. அதை கொஞ்சம் பாருங்கள். எஃப்எம்மில் வந்து எல்லா டீலையும் ஒன்று பாருங்கள். பயோமெட்ரிக் அட்டண்டன்ஸ், தீஸ் ஆர் டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ். என்னென்ன சேலஞ்சு, நெட்வொர்க் இல்லை, எக்யூப்மெண்ட் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்வொர்க் இல்லைங்கிறது, கள்ளக்குறிச்சியில் 4 இருந்தோம், அந்த பில்டிங்லேயே நெட்வொர்க்கே வரல. நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன், ஒரு டவரே போடணுன்னாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள், பார்த்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ண பாருங்கள். கனெக்டிவிட்டி, நெட்வொர்க் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், டேட்டா என்ட்ரி, HMIS, MIS, CMS எல்லாமே தெரியணும். என்ன சப்போர்ட்டு, ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் பிரைமரி அண்ட் ஆல்டர்னேட். தேங்க்யூ வெரி மச். கேளுங்க. கொஞ்சம் தமிழில்
மதுரை தமிழ்ல நம்ம எல்லாத்தையும் பேசி ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இந்த மத்தியானத்தை கொண்டு வந்த சாருக்கு மிகப்பெரிய கைத்தட்டு. It is surely a dream come true to have a CV with a bachelor's degree from IIT Kanpur, a master's degree from Nalsa University, and an MPH from Harvard. In addition to all the above mentioned levels of education, he topped it all with IRS to serve our nation as a civil servant. As the Director of National Health Authority, he has accelerated and adoption of digital health in NHA. He coordinates with various private and government organizations to integrate with Ayushman Bharat Digital Mission. His stints to startups, roles in NGOs, his interests in telemedicine, his niche for capacity building and his knowledge as a bioengineer has contributed immensely to our society as a whole. I now request Sri Vikram Baharia, IRS, Director, IT, IEC and Coordination, Ayushman Bharat Digital Mission, National Health Authority, who has traveled all the way from Delhi to enlighten us on the implementation of Ayushman Bharat Mission across India and share the recent initiatives taken by NHA for ABDM adoption. Over to you, sir. Thank you. A very good afternoon to ACS ma'am, Arun, Director, Public Health Director, Medical Education, and all the esteemed people who have joined in here. I'm thankful that this session is being organized, and it is being tried that all the officials who work at the field level are sensitized about digital health, sensitized about some of the initiatives that are being taken, and I think such sensitization is very important. Yeah. My name is Vikram Pagaria, and I am a director at National Health Authority. National Health Authority is an attached office of the Ministry of Health and Family Welfare. It was set up in 2018, and in 2018 the implementation of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which also is in Tamil Nadu as the CMHIS, which I saw on one of the logos, is being implemented. And in 2021, when the government was planning to implement digital health, the implementation of the Ayushman Bharat Digital Mission was also entrusted on the National Health Authority on the premise that while implementing the PMJY scheme, NHA could build strong technological capabilities, because insurance claim adjudication process requires a lot of technology, and we had TCS in our organization making that software, and a lot of private contractual consultants who really knew what technology is. So this is the mission that was started in 2021, and I just wanted to also put a disclaimer to ABDM, because it is not as simple as the Swachh Bharat Abhiyan, or other missions of the state government or the health or the central government. It is slightly a technical project. In my opinion, it is a project which is more closer to the Aadhaar project than a similar project of the health department. However, since it relates to digital health, the health department is entrusted with the responsibility of implementing it. We did see in Tamil Nadu for some time that this project was given to the Department of Information Technology. It was way back in 2021, I guess, and then it was
rightfully shifted to, maybe, I'm not saying rightfully shifted, but like all other states, it was shifted to the health department. It might have performed well there also. So I'll run you through a presentation which we have, and I'm sorry I did not change the title slide. This is a presentation because we had a new health minister. He also wanted to review the project, so we gave this same presentation to them, to him, and I wanted to also give the same presentation to all of you because I wanted to give a broad understanding of what this mission is. I also want to say that while all of us talk about digital health, and there were previous speakers who spoke about digital health, in India, the level of digitization in healthcare sector is still very nascent. When we compare UPI, which is doing phenomenally well in the financial sector, part of the reason is that all the banking is digitized. The entire financial sector, internet banking was there when UPI was there, but in health, still the level of digitization is nascent, particularly in government colleges, government hospitals, government facilities, both at the primary, secondary and tertiary levels. There is huge crowding, there is huge burden on the doctors. To expect the doctor to write digital prescription over there, and to expect the entire the health sector to be digitized is a huge challenge. And just like the way we did in UPI, where all the citizens are now using smartphones for their benefit, we'll have to think about something innovative, we have to think about something creative. And to be very honest, NHA is also learning from all the states about how digitization happens, how we can best do digitization. So I'll start my presentation. I would like to tell you about these 5 things. I also mentioned that this mission is only about 3 years old. We have a lot of challenges, and what are some of the initiatives that are being taken? And all the initiatives that are being taken in NHA in consultation with various states is centered around one core objective, which is how do we make digitization more useful for the healthcare professionals? How do we make it more useful for the citizens? The value proposition of digitization. All of us know that we have to do digitization, but the effort that that the digitization takes, can we get also the benefits of digitization? What are the benefits of digitization? What are the benefits of creating an ABHA? What is the benefit of creating an HPR? What is the benefit of creating an HFR? We really have to prove it. We have still not been able to do it. So as I had mentioned, in the financial sector, we have moved largely from an informal economy, from a cash-based economy to a cashless economy, where most of the people are using UPI. UPI is driving it. When we look at UPI, why was UPI successful? And what are the fundamental ingredients of UPI? The fundamental ingredients of the UPI, the Jandhan, the JAM Trinity, the Jandhan bank account, the Aadhaar, which is the unique identity of every citizen, and mobile connectivity. The JAM Trinity led to the UPI being very successful. It was at the core of UPI, and if we can look at it, it was because
Aadhaar gave a trusted actors in the ecosystem. Verifiability, because of Aadhaar you can do KYC, and you have digital connectivity with Reliance Jio, with Airtel, with Vodafone, all the private companies. Data has really become cheap, and data is really available in almost all parts of the country. If we have to do the same thing in health, how do we do it? And taking from the UPI examples, where we should have an ecosystem where all the stakeholders are trusted. Who is the citizen? Who is the healthcare professional? Which facility is there? All they should be trusted. They should be verified digitally. That means KYC. And also where health records are digitized and can be accessed anywhere. Today I came in a flight and there was a medical emergency in the aeroplane. So when the patient, and fortunately there were 2 doctors in the flight. Suppose I have come from Delhi to Chennai, something happens to me. I go to a doctor, doctor will say, do you have diabetes? Do you have any previous illnesses? And if I am unconscious, or if I am unable to access my records, I'll immediately call my wife, hey, can you please send me those records? Can you please pull out that polythene bag from our Almira and get me those records? And then she will WhatsApp it to me and I'll show it to the doctor. What is being envisaged in ABDM is that the patient walks to a hospital, gives her mobile number. The doctor asks, can I see your previous records? The patient says yes, and all the previous records are visible to the doctor. Suppose the patient is unconscious, the doctor can say, hey, I am using an emergency consent mechanism because the patient is unconscious. Or if the patient's nominees are there, if the patient's husband, wife, parents, children are there, the consent is taken from them. And the records are seen, the doctor sees the records, she writes the prescription, and that prescription is also available to the patient. This is what Ayushman Bharat Digital Mission is in 2 sentences. How do we enable interoperability? Today when we go to say Apollo Hospital, Chennai, and after 1 month, suppose the patient goes to Apollo Hospital, Delhi. Since both are Apollo hospitals, the moment she gives her mobile number or her UHID, everything is visible. What ABDM is trying to do is, suppose the patient goes to a primary health center in Tamil Nadu, and after some time she goes to a private hospital in Chennai. The patient, the doctor in the private hospital in Chennai asks for her previous records. The patient says yes, and in spite of both these systems using different software, the records are available. Just like if I have UPI, from my HDFC account I can send money to an SBI account. So from any hospital I can send records, or I can exchange records among different hospitals. From vikrampg@gmail.com I can send an email to gov.in, I can send an email to yahoo.com, I can send an email to rediffmail.com. So this is broadly what is called as the concept of interoperability. What Ayushman Bharat Digital Mission is trying to do is, it is trying to promote the same interoperability in the healthcare ecosystem. There is also another concept in this project, is that since the digitization is very, very nascent, what is being proposed is the patient can also click the photos of whatever records that she has. For example, I have a lot of records of my parents, my family members, and those records were given as pen and paper records to me. I can click those photos
put it in my health locker or I put it in my Digi locker, and when I go to the hospital and the doctor asks, can I see your previous records, all those photos which I have clicked would also be visible. And this is because digitization will happen from now on. But what about those records which are already being generated or which are already there? So for that, we have proposed that patients can take photographs of that of those previous records and make them available to the healthcare facilities. The fundamental principle on which ABDM is based is data security. We follow the highest principles of data privacy and data security. And whenever data privacy is being talked, the first thing that is being discussed is health data. Suppose I have hypertension, suppose I have a psychiatric disorder, suppose I have a sexually transmitted disease, or I have a disorder which I do not want to disclose. And in this paradigm, only the patient is the owner of her medical records. Suppose I go to a doctor and suppose I go to a dentist and I say that, and the doctor asks, can I see your previous records? In the present construct, the patient can choose which records to be shown, for how long to be shown, and they can also choose which records they don't want to share. So if I have any psychiatric disorder, I can choose, oh, I am coming to a dentist, it doesn't matter, and I can say, I can share I can tick those records and I can share it with them. It is also misunderstood or not poorly, it is not clearly understood by all the stakeholders. The fact that suppose Apollo Hospital example which I gave, Apollo Hospital Chennai goes to Apollo Hospital Hyderabad, the patient goes from Chennai to Hyderabad, the records are with Apollo. In ABDM also, if the patient is from a primary health center in Tamil Nadu and she goes to Apollo Chennai, then those records are not centrally stored by NHA. They are not stored by the government. These records move in real time from this primary healthcare center to AIMS, because when the consent is taken and the patient says yes, the NHA merely acts as a gateway and makes that transfer, that exchange done. So this privacy and security by design, that there is no centralized storage. Many people, when we discuss digitization, the doctor says that, hey, I don't want to come on board this ABDM because government will know all my, government will get access to all my records. Patients say that, oh, government will get access to all my records. The system is data blind. Government is just acting as a pipe. It is just enabling data exchange in an encrypted manner from one healthcare information provider to an healthcare information user. So that is a point that I wanted to emphasize at the cost of time. This, if you understand this example, that data is being exchanged from one entity to another entity, and NHA or the ABDM system merely acts as a gateway, I think my task of being here and explaining to you this concept is fulfilled. It is voluntary. There are discussions in the government, in the ministry, as to why this process should not be made mandatory. When FASTag was implemented, the government says, hey, 31st March 2022, everybody will have to use FASTag. If you don't use it, pay double the toll. UPI is voluntary.
we can go to the FASTag mode also, and we can move to the UPI way also. The present thinking in the government is that since digitization is still very nascent, what we should do is we should encourage the utility, the value proposition. If this really makes sense, people will use it. If it really makes sense, hospitals will use it. So our task is to motivate, is to nudge healthcare providers, healthcare professionals. For government, of course, we would have strong recommendations, but for private sector, we have financial incentive schemes, and we have initiatives like the Microsite. It is wellness centric. Why it was wellness centric? You saw in Amit's presentation of Eka Care and the Briefcase presentation, all the variables that you are using, all your steps, all your healthcare recordings are made available to the doctor. Suppose you have diabetes, you go to the doctor, and the doctor asks, did you walk, did you exercise? And you cannot say, oh doctor, I did for some time and then I could not, because the doctor can also, if you allow, would be able to use how many steps you did, how much did you exercise. Single source of truth, because we have HPR, HFR and ABHA, which I'll explain. Federated architecture is the same thing. We do not store records, we just enable interoperability. Open API. Open API is again a very important concept. Just like UPI, you can use Bheem, you can use Google Pay, you can use Paytm, you can use Phone Pay, you can use n number of applications. For ABDM also, you can use e-hospital, you can use e-Shushrut, you can use Eka Care, you can use Briefcase. There are 25,000 different software in our country. So right now we have about 214 software which have been integrated, but at the back end they are connected to us, but there is not a single system which which we prescribe. Any hospital or any lab can use whichever system they want. On the back end, it would be connected to ABDM. As I mentioned, what is the benefit to stakeholders? These are some of the benefits that we think patients will have. Patient will become empowered. What happens in the present ecosystem, there is a constant debate as to who is the owner of the records. Most of the private facilities, they own the records. They do not provide to the patients. Now with ABDM, whenever the patient's consultation gets done, he or she would have the record in her PHR app. In her app, the personal health record app, she would have the record. So the patient is in the control of the records. She would have better control over health because I have access to all my records. Time and cost saving. I can immediately use a teleconsultation, and I would not be having to travel to different health facilities. For healthcare providers, many a times, most of you may be doctors in the gathering, many a times when the patient comes, you have to ask many times, hey, did you have this? Hey, did you have that? With ABDM, you will immediately have access to all their records. You can see a trend of the hemoglobin that is there, what are the other previous illnesses that the patient has. Or, since you would have all these records, you would have better clinical decision making. We were talking to a doctor in a government hospital, and he said that he was a urologist. He said that I was about to make a decision. I just could see a very light version of a record of 1987. Since I saw that, I could make a decision that I should do this operation or not. If I did not have that paper, I would really be doing it. He would have done it, but he was not sure. But the 1987 record that the patient had somehow kept it,
allowed him to make a decision. Medical records are really important, and it will provide the doctor with an capability to give better clinical decision making, easy compliance to laws because everything would be accessible to you, the HFR registry that would be there for any clinical establishment act or for any licensing, any approval that is required. We propose that we may use it for efficient record management. All the records are at one basis. Policymakers, Arun talked about it. We are sitting on a lot of data. How do we make use of it for making our policies? Suppose we want to know how many are actually smoking among the population, how many are actually having diabetes, how many are actually having this disorder. We would have real-time credible data. ABDM, although got implemented in 2021, it has a long history. It was mentioned in the National Health Policy. Then there was a National Health Stack. There was a committee which was formed under J. Satyanarayan sir, who was former chairman of the UIDAI, who brought out this National Digital Health Blueprint, which was a very visionary document. And the fact that the Digital Health Blueprint focused on not having a central repository in Ukraine and in various other countries which implemented digital health projects, there was a concept of a central repository. In our country, the Digital Health Blueprint said that, hey, please don't store data, just act as a pipe. And also it placed a very strong emphasis on consent, which is now the basis of the Digital Personal Data Protection Act, which has recently been enacted. Those two principles were there in the National Digital Health Blueprint, on the basis of which ABDM was formed, and in 2021 it was nationally launched. It was launched, it was given cabinet approval on in 2022 February. Budget 1600 crore rupees for, it is a central sector scheme. For states, a budget of 500 crore was given for 5 years to all the states and UTs, as well as budget under IEC and capacity building was also to be given both at the state and the center level. So we are providing this support, this financial support to all the states, and these are for human resources that would be used for setting up a PMU. What we have proposed is that all the states would be headed by an officer of the rank of Commissioner Health, and it would be headed by the State Mission Director. Underneath the State Mission Director, there would be Joint Directors and Directors, and underneath the Joint Directors and Directors, there would be a PMU, which will help support the implementation of ABDM. In addition, for IEC and for capacity building activities also, funds would be provided to the states. Of course, for National Health Authority, we are building software. We are also having a 100-member PMU and various miscellaneous expenses, along with the fact that we are also doing IEC at central level. We spend these money. What is under ABDM? Let's get into it in a bit, and the main aspects are trusted entities. For citizens, it is ABHA. For healthcare professionals, it is HPR, and for healthcare facilities, it is HFR. So all the unique registries are there. HPR and HFR were formed because the ministry did not have a reliable source of information as to how many healthcare facilities we actually have, and it was also that there was a concept of National Health Resource Repository, NHRR, but there was this feature that it was not updated on a real-time basis or not updated on a constant basis. So HPR and HFR were formed to act as a single source of truth for all health facilities and for all healthcare professionals. And we are also building a system wherein healthcare professionals as well as healthcare facilities will be able to
update their profiles just like all the retired professionals have to update their profile in January every year to say that in order to receive pension. So in order to ensure that their details are updated, we are thinking of making such constructs. But presently we have these two for healthcare facilities and healthcare professionals. For citizens we have ABHA, and this is where it is slightly counterintuitive, because we already had Aadhaar, and for health another identifier was proposed. 99.9999% of all Aabhas are made from Aadhaar. But since there was a Supreme Court verdict which said that you cannot make Aadhaar as mandatory, for it has a lot of privacy issues, it was decided that for health you make another identifier which would be of Aabhas. We have similar identifier for education, where for all students there is an identifier which is called APAR, and this is for other services. So Aadhaar is the underlying base identifier. From that we'll have for health ABHA, for education another identifier. But when you create an ABHA, you give your Aadhaar, you give your OTP, or you authenticate through your face auth or through your biometric, and your ABHA is generated. There are 3 gateways in ABDM: the Health Information Exchange and Consent Manager, the UHI, the Unified Health Interface, and the National Health Claims Exchange. I will explain those concepts in detail, but Consent Manager and Health Information Exchange and Consent Manager, it is similar. When a patient goes to a doctor, the doctor says, can I see your records? By taking the consent, the health information is exchanged. That is called an HIECM. There is also this concept of Personal Health Records app, which says that the patient or every citizen for health records should have an app. They can use their DigiLocker app, which is also ABDM enabled. NHA has launched ABHA app, and the Arogya Setu app also has been provided from the Ministry of Electronics and Information Technology to NHA, where we are building it up as a PHR app. It is like the Beam app of the UPI. We are building these reference apps so that patients are able to manage their records digitally. They can access all their records, they can give their consents, and they can also do scan and share and various other activities. So every citizen has their records at the go with them. This is what is called as the PHR app. And many people already have Paytm. They can also use it as their healthcare app, but there are other apps also, and this list is continuously growing. So we have government and we have private. About 67 crore people have created Aabhas till now, about 48% of the population. These are the healthcare facilities, 3.26 lakhs healthcare facilities, and 4.62 lakh healthcare professionals. Presently we are registering doctors and nurses, but we are also now interacting with various other departments like the pharmacy, Department of Pharmacy, to register the pharmacists, to register allied healthcare professionals. So presently 4.62 lakhs and 3.26 lakh healthcare facilities of all systems of medicine. Around, as I mentioned, 220 systems, different software have been integrated with ABDM, but the list is long, the denominator is 25,000, and this is a challenge for us in ABDM. We are glad to say that around 95,000 facilities are now are digitized. They are using an ABDM enabled software, and it includes about 50,000 facilities in the government sector and about the remaining facilities in the private sector.
Around 40 crore records have been linked with ABHA, meaning that they are interoperable. We are disbursing financial incentives because digitization takes efforts. So we have started a incentive scheme where if a health facility creates a digital record, we give 20 rupees to that health facility and 5 rupees to that software company whose software is being used by the health facility. So for each record, we are giving 20 rupees, and we have disbursed around 34 crore incentives, and this is being given both to government as well as private facilities. Microsites you already know, but we are not there. We are only 1% of what is being done in the healthcare sector. Around 600 crore transactions, healthcare transactions happen every year. What we have been able to do in 3 years is only 1.3%, and largely it is because the healthcare sector is not digitized, and also we need support from the states. And it's a I have been here in the NHA since the last 3 years, and I think it is not a T20 match. It is a marathon, because digitization is really, really difficult in the healthcare sector. We have very, very few doctors, lot of load on them. The infrastructure gaps are there. The lot of change management is there. What we are also proposing is that when doctors do MBBS, or they do their BDS, or they do their Ayurvedic, or the nurses when they do their education, we are trying that they on day one are trained to create digital records. They don't have to get their behavior changed. So we are introducing digital health in MBBS curriculum. We had NHA had an MOU with the Maharashtra University of Health Sciences, where for all healthcare courses that the Maharashtra University of Health Sciences is undertaking, digital health would be taught in their curriculum. Citizens say that they are not aware of what ABHA is. We talked to various hospitals. We said that when Aadhaar was launched, people asked what Aadhaar is. But you ask 10 people, 10 citizens on the street, how many of them know about ABHA? I think only 1 or 2 people would know about it. So it is a joint responsibility of NHA and states to create awareness. Also, this also is a very, very fundamental question. What is the benefit that a citizen is getting out of ABHA? All of us know that if suppose somebody gets ill, then they can today go and take their polythene of records and seek treatment, right? There is, the fact that in UPI I don't have to carry my wallet. I can take my phone and go anywhere in the country without even having 50 rupees in my pocket is the advantage that I had. What advantage does a normal citizen have if she has an ABHA? She would have her records on the phone. She would have maybe gotten some quick OPD registration if she goes to a government hospital. But what apart from that can we provide to the citizen? What advantages can we provide to the citizen? Can we allow citizens to book their appointments? I was posted in Gwalior, which is a city in Madhya Pradesh, and in the district hospital, there were various people who used to come from nearby villages. And if a villager comes to a district hospital, her entire day of wage is foregone. If I say that I have to go to say an orthopedic, or suppose I have to go to a neurologist, and the CSC center or some center in the village can book my appointment, then I very well know that yes, the doctor would be available. So can we provide appointment facilities to the citizen? So this is what we are working on as to what advantages we have. Still citizens have data security and privacy concerns.
For the government sector, we have been trying repeatedly in the PHCs, in the district health centers and in the community health center, but still we find that the progress is slow because there is limited digital infra in public facilities, and we are not used to this culture of sharing records. Every program is operating in a siloed way. There is a polio program, there is a reproductive and child health program, there is an NCD program, but all these programs do not have this culture of using records. And the private sector is one of the most challenging. The private sector, the Apollos, the Narayana Hridayalays, the Fortis, they don't want the citizen to go away from their hospitals. So they don't want to share records with them. They want to be the power center of records. So the loss of patients to competitors, they have concerns about data protection. They said that, in spite of how much we try, their data, you will see, the government will see my data, the government will give it to the income tax department saying that, hey, I saw 500 patients, so that would be my income and I would be caught. Then the doctor says that I write these branded medicines, government will come to know. So all these concerns and all these awareness issues that are there, what are we trying to do? And I'll sum up with this slide which says that the different initiatives that we are trying to do to undertake at NHA. The National Health Claims Exchange. I will go to National Health Claims Exchange and then I will come to how do I go? So what happens in, you might have seen if you would have gone to a private hospital, how many of you have a private healthcare insurance policy? Anybody has? Some of you have. So what happens when you go to a private hospital and you take an insurance and you take a claim, you say that I have this policy. There is this thing called the TPA desk which is there, and the doctor says in the morning, hey, please discharge this patient at 8 in the morning. The actual discharge happens at 4 in the evening. Why? Because this process is very, very manual. This process has a lot of signatures, lot of manual inefficiencies are there in this process. What NHA is proposing is there is this National Health Claims Exchange, which would be a gateway between the hospitals and the insurance companies. So from the HMIS itself, the hospitals would be able to send those claims to insurance companies, and this process will become uniform. And what we are doing in NHCX is that we are onboarding various insurance companies and various hospitals, and we are getting a lot of support from the IRDI, the insurance regulator. And in this venture, we have found lot of interest from the private sector. So private sector is showing a lot of interest in this, and we are and it is expected that maybe this would be launched at the national level in some time. Arogya Setu application we had mentioned, we are trying to re-question as the national health application. Many people already knew about it, lot of downloads are there, and it would be able to give reminders to the patient, it will be able to give to book appointments and various other features that would be provided to the citizens. The unified health interface, if I can sum up by an example. So what happens in UHI, which is similar to UPI, is that there are various applications. So if you say you have Practose, you go to an application, you select a doctor there. If you find the doctor there, it is okay. Otherwise, you go to another application, you find another doctor there. So suppose I go to a application, I find a doctor, she is
5 kilometers away from me, and I have to immediately rush my patient there, then maybe I would choose somebody who is near to my place. But if I choose another application, I find somebody who is charging 2000 rupees. I don't want to use that. So UHI is that if from one platform, if suppose that application is UHFI'd, I can look for other. I don't have to look for other applications. I can look for only one application, and I can select all the doctors there and take services. This is one last thing that we are trying to do, wherein we are taking an example as to how, since ABDM is a voluntary program, how do we nudge the ecosystem to get digitized. So there are these drugs which are called as Schedule X drugs. Schedule X drugs require prescriptions. So what we are saying is that whenever a patient goes to a pharmacy store to take Schedule X drugs, the doctor will ask, hey, please give me the digital prescription. And through these digital prescriptions, what we are saying is that if those prescriptions are kept in a digital format, it will lead to better record keeping of those prescriptions, as well as people will not be able to misuse it, because these are habit forming drugs, and more than 1 crore estimated users are there. So we are presently working with CDESCO. So since it's a voluntary program, ABDM is a voluntary program, digitization is a voluntary program, we are thinking as to where we can make it slightly mandatory so that people start using it. 100 model facility is one example wherein what we are trying is, we are identifying 3 or 4 hospitals in every state, and we are saying that in these hospitals, in these medical colleges, in these centers, we will do complete digitization. And there, whatever problems we face, we will like to use them, those problems, how we solve those problems, and do the entire digitization. So rather than doing it all across, we are doing it in some selected facilities. This integration of national health portals also program has been launched, because there are, for one PHC I visited, there were 54 different applications that the PHC was using. Can we make an integrated portal, a single unified interface, wherein ABHA would be the unique identifier and it would be talking to all programs? We are also launching a reference HMIS so that people find it affordable, 299 rupees a month. We are working with CDAC to launch it for any public or private player. Anybody can use it. How can we use health data? And similar, like the Aadhaar has done, we want to do similar thing for ABDM. This would be my last slide. My request to Tamil Nadu team, you have started Scan and Share, please ramp it up. Dedicated PMU team, I have been told, is there, so this is solved. But you have an HMIS, the CDAC HMIS that is there. Please take a decision and launch an HMIS among all the all the government hospitals in the state, and also start the Microsites project. I would request you to also visit these states, because you will have more understanding. Thank you for your time. Thank you, sir. I humbly request our Honorable Additional Chief Secretary to Government of Tamil Nadu of Health and Family Welfare to deliver the presidential address to the gathering. Good evening, everybody.
my colleague Arun, DPH, DME, and Mr. Vikram from the National Health Authority. Thank you, Vikram, for such a wonderful presentation, and it was really a beautiful insight into the entire digital mission, the health digital mission that you spoke about. And I'm very happy to see the deputy directors and joint directors who have come over here to participate in this program. And we are talking about, today evening, we are talking about the digital interventions. I want to ask a question to all of you. How many of you are using Alexa? Can you just show me your hands? Alexa, how many people are using? Many people are using. How many of you are using ChatGPT? I can see so many hands. See, in our daily lives, now we cannot think about our daily life without technology. Am I right? When you want to order some food from Zomato or from Swiggy, or you want to travel somewhere and you are asking for a taxi, you are booking a cab, or you are using, we were just talking, me, Arun, DPH, we were talking about using very simple apps. For example, to book a doctor, Practo. Isn't it? It's all technology. And what technology it is? Alexa, for example, or ChatGPT, they're all artificial intelligence-based systems. There are so many systems which can recognize your voice. Even in ChatGPT, you can actually speak, upload, and it will give you the answer. Correct? I want to know, there are some people who did not show their hands up. Why you are not using any of these? I want to ask you. There are many people who did not raise their hands. Can we have some response? Why you are not using either Alexa or ChatGPT or any of these softwares which can make life so much easier? Can anybody tell me, share their experience? Are you hesitant? You think it's technology, it's very complicated, I can't use it. Andamari irkuda? Do you think that there are some areas where you may not be able to? Isn't it? Am I right? There is nothing to feel bad about. Do you have a hand mic? Can you just give me the hand mic? There's nothing to feel bad about it. There are millions of people who actually, can you just switch it on? There are millions of people who feel very hesitant to use technology. In this group itself, there will be many people. There is nothing great about using technology, and there is nothing shameful about not using technology. There's nothing to be shameful about. But the point here is, the technology is just a tool. It is just a tool to make things better. Now, how easy it is for you to just play a music, listen to the news, know about weather, just by calling Alexa. And Alexa recognizes your voice and you get everything. There will be a day, you mind my words today, there will be a day when already, maybe it is already happening, when artificial intelligence will make sure that even the most complicated of surgeries that we do, you are able to do in the absence of a doctor. I don't know how many of you recently saw the news where in China, a Chinese doctor performed a very complicated surgery sitting 2,000 miles away. Did you notice, some of you, did you read that news? It was a fantastic news. I watched with so much of an, awe.
sitting 2,000 kilometers, he operated that surgical machine and operated on a patient. Actual operation was done by the doctor using artificial intelligence, machine learning. There is a very nice program in India, because we are leaders when it comes to, we all have gone to so many countries. India is the leader when it comes to digital revolution. Many more things we have to do, but I want to share a program with you. It's a program called HALO, H-E-A-L-O. You can Google it after the meeting gets over. This program is about mental health. It is operated by a NGO. Okay, it is artificial intelligence enabled mental health service. So it is not like a common call center. It is like a common call center. You can call a number. But it is not like any one of our services, because the artificial intelligence will recognize the voice of, say, somebody who has a suicidal tendency, and somebody calls that number. Next time, that number, will identify the voice of that person who's calling and keep on providing continuous counseling. So what is happening in this? Somebody has suicidal tendencies, calls up that number, that voice will guide. And based on so many years of, or so many patients' data, correct advice they will be able to give to that child, or to the woman, or to the man, why you should not commit suicide. And will always say, come back again, let's talk again. So when the person calls again, that number will not ask what's your name, what's your age. No. That number will already say, Vanakkam, இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் பேசினதே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா. You understand, no, what I'm saying? It will recognize the voice and it will continue the conversation. Not like a call center where every time the call will land to a different person. This is happening in India. This is happening now. It's fantastic. Don't be scared of the technology, because technology is already taking over us. But technology is only a tool. It will never replace doctors. It will never replace skills. It will never replace a particular method that you have. It will only strengthen you. So this is where we are talking about artificial intelligence. In fact, I plan to, with Arun and all the HODs, we should set up a mission in Tamil Nadu, an artificial intelligence and machine learning mission in Tamil Nadu, to see how we can use AI and ML in health sectors, various sectors of the health. We should set up a mission. In 6 months' time, this mission should give us 5 or 6 areas. I'll tell you the areas. Aging, for example. There is the way the population is aging today, you will not be able to have that many number of doctors and paramedics to provide tailored counseling information to people who are aging. Adolescents, for example, they want their information to be very private. They do not want to interact with the person who identify them. Do you agree with me? All young children, they just want somebody to be anonymous. But with the kind of system that is changing, you will find that young people do not want to come to a doctor or interact with somebody. They want this information in an anonymous fashion. How do you provide? So Vikram spoke about trust. What technology does? Technology can create a lot of trust, because technology is platform agnostic, in the sense that it doesn't recognize, caste, it doesn't recognize community,
It doesn't recognize economic status. Do you agree with me? Somewhere, these factors play with human beings. So therefore, there is a wonderful opportunity to use these platforms for betterment. So let's talk about ABBA. Vikram gave an excellent presentation. I'm very sure that some of it must be based on artificial intelligence, if not now, then maybe in future, to see as to how there can be a pattern, how you can find the future, how it is going to evolve. But the other day, I do not know, I think some of you were not there. The other day I presented to my team, Dr. Sangumani spoke about elephants. So I will definitely continue the conversation, my love for elephants. In Madhukarai, in Coimbatore, we have used artificial intelligence to save elephant lives. How? Madhukarai'la rendu railway lines appadi podhu. It's just there are 2 railway lines. Rendu side la forest irukkudu. இப்போ wild elephants க்கு வந்து அந்த railway line அதெல்லாம் வந்து they don't care about it. அவங்க cross பண்றாங்க. cross பண்ணும்போது ஸ்பீடா வந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது. ட்ரெயின்ல வந்து அடிபட்டு நிறைய elephants வந்து செத்து போயிருக்கு. You understand? So many elephants died on those 2 tracks. That's for Vikram translating it. So what is the solution? Loco drivers ka eppadi information kodukkuradhu? How do we make sure that loco drivers, they understand, they are able to, night vande they cannot see. So we set up 12 towers. Each tower has a AI based thermal camera. And what happens? In the last almost 9 months, 1,500 elephants have crossed safely. How? The thermal cameras are powered by AI. They identify that there is an elephant on that track. They pass on the imagery to the control room. The control room automatically generates the alert. SMS, it directly goes to the station master. The station master passes the alert on wireless to the loco driver, not on SMS, because loco drivers are not allowed to have cell phones. So, seamlessly, automatically, daytime, nighttime, alerts are generated, passed on to the loco drivers. The loco driver knows this is the geolocation of the elephant. Lat long. This latitude, this longitude, elephant is there. And I can slow down or I can stop. Simple, cost-effective technology saving precious lives. I wish I could show you that particular clip. Maybe I will share it with some of you. You know, you can definitely try use it. Those who are on social media, on Twitter, you can see. It's on my Twitter profile. So, let us use ABBA. It will change lives for the better. Let us register all the 4 verticals that you spoke about, which is registering people, which is account, ABBA account, registering healthcare providers, registering health facilities, and private healthcare providers. We must do it. There should not be any hesitation now. If there is any hesitation of any kind, you can always unsubscribe and always come out. But the biggest mistake will be you don't even try. So, the crux of the matter is technology is fantastic. It has got transformational value. And I would request doctors that you should be a leader in your own right to get data and technology. I will finish with one more example. Now when we are saying climate change, health, and COVID, it came because of the human and
animal interaction. Mpox, we are talking about Mpox now. Every now and then there will be some disease. Just imagine a world where you do not keep a repository of data, where you do not have a network of professionals. In today's world, when we are able to find that in African continent you have Mpox, how information is coming to you, correct? Within no time, within fraction of seconds, you know, you have thermal cameras to screen people who are coming from the airports. You go to many countries, you don't need any immigration. You just pass through you show your passport and you can pass through the channel, but it will still find out if you have fever, if you have sore throat, if you have rashes. It is not possible if you don't have technology. In climate change, we are doing a modeling for next 10 years. What is the modeling? How in Rajapalayam, after 10 years, water bodies will be. How much rain will be there in Rajapalayam after 10 years? Whether there will be a drought after 10 years. This is what technology can do. In the modeling namakku venu. In the modeling irundada, neenga plan panna mudiyum. You will be able to plan your health facilities, your water scarcity plan, your all other components, whether it is agriculture production, everything has to be planned on technology. So with these words, I would urge all of you, all the DDs and JDs are here. Though there are so many other topics I want to talk to you, but we will have that review meeting some other time. But please go back to your districts. And Arun is here, and he will make sure, because he is somebody who is a go-getter. I want to thank him for organizing this wonderful program. It's totally his initiative, and we must give him a big hand. Totally his involvement and totally his leadership. And I'm very sure the kind of work that he is doing, I am very confident to tell Vikram, you will come back with a lot of pride, saying that please go and visit other states like UP, Karnataka, Andhra and Tamil Nadu. Nandri Vanakkam. I would call Bala Vidya Mandir Adayar School, Shreya, Jayasubhashri, Ananya, Jayashri teacher. Teacher. எல்லாம் நல்ல பலத்த கரகோஷம் கொடுங்க. இவங்க காலையில இருந்து வெயிட் பண்றாங்க, பாடுறாங்க. I request Agai Group, Theatre of Voices, alumni students of Madras School of Social Work, Tittu, Nambi Srinivas, David Azir, Sahana, Puhayendi, Ashwini.
பக்கம் 2 பேர் போய்க்கோங்கடா. தனி பண்ணாங்க நீங்க சொல்லணும் சார், நீங்க சொல்லணும். வரல சார், அவங்க இல்லை. மேடம் இல்லை சார் சார் தமிழ் a small memento to our MC. Oh. 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 லைட்ஸ் கூட ஆஃப் பண்ணலாம். Excuse me. Next, I would like to invite the vibrant Agai Theatre of Voice team, led by Mr. Nambi Srinivas, to perform a street play on the benefits of digitalizing our health sector for the public we all serve. The team. கதை சொல்ல வந்தோமுங்க ABDM பத்தி சொல்ல வந்தோமுங்க கேளுங்க அம்மா கேளுங்க தத்தோம் தத்தோம் தருகிட தத்தோம் தத்தோம் தருகிட தோம் ஏண்டா டேய் நான் அவ்வளோ 10 கப்பு வாங்கி வச்சிருக்கேன் அப்போயே அப்பா எதுவும் சொல்ல இவரு ஒரு கப்பு வாங்கிட்டு வந்து கப்புன்ற அப்பா என்னப்பா இவ்வளோ சீரியஸா தேடிட்டு இருக்கீங்க? டேய் நாளைக்கு அம்மா ஆஸ்பத்திரி கூட்டி போகணும்டா, அதான் அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் எங்கன்னு தேடிட்டு இருக்கிறேன். நாளைக்கு தானே போறோம், இன்னைக்கு எதுக்கு தேடுறீங்க? டேய் நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, மாசமா இருக்கவங்க எல்லாரும் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நாளைக்கு தானே வருவாங்க. காலையில 6 மணி பஸ்ஸுக்கு சீக்கிரம் போனாதான் 8 மணிக்குள்ளாச்சும் திரும்பி வீட்டுக்கு வர முடியும்டா. ஆமா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள்ட்ட கொடுத்து எங்க? ஆமா டாக்குமெண்ட் அப்பா அதை அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அப்போயே பரண மேல வச்சிட்டேன்ப்பா. ஏண்டா பத்திரமா கொடுத்து வைங்கடானா பரண் மேலடா போட்டு வைப்பீங்க? ஆமா இவர் அப்படியே பெரிய தாஜ்மஹால் கட்டி வச்சுக்கிறாரு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு. அப்பா நம்ம இங்க எவ்வளவு சீரியஸா பேசினுக்கிறோம், இவர் வந்து அப்பா அப்பா அப்பப்பான்னு பாட்டு பாடிட்டு இருக்காமா. என்ன கேளுப்பா. டேய் எனக்கு வர கோவத்துக்கு போங்க அப்பா அடிக்காதீங்கப்பா. நீங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். நீங்க அப்பவே என்ன இதுன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க
கப்பு எங்க ஸ்கூல்ல பேச்சு போட்டி வச்சாங்க. அதுல நான் தான் முதல் பரிசு. என்ன தலைப்புன்னு தெரியுமா? மருத்துவத்தை பத்தி பேசுறதுல. எப்படி இவனுக்கு என்னடா புத்தி எது குழம்பி போச்சா? கால்ல இருந்து இப்படியே தான் வளரினே இருக்கிறான். அப்பா நீ சொன்னா நம்ப மாட்டேன். போனை கொடுப்பா. எதுக்கு? போனை கொடுப்பா. அப்பாப்பா அப்பா 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 இல்லப்பா அப்பா. ABHA ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அக்கௌண்ட். இப்ப பாரு அப்பா, இதுல நான் அம்மாக்கு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன். அம்மாவோட மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நான் மொபைல்ல ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருந்தேனா அதையும் இதுல அப்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நாளைக்கு காலையில நீங்க 10 மணிக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா போதும். மத்ததெல்லாம் அங்க போயிட்டு அவ்வளவுதான்ப்பா. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான்ப்பா. என்னடா சொல்ற? டேய் நீ இவ்வளவு கப்பு வாங்கி என்ன பிரயோஜனம்? நான் ஒரே கப்பா வாங்கினாலும் எப்படி வாங்கியிருக்கேன் பார்த்தல்ல. ஏண்டா இதுதான் கால்ல இருந்து அப்பா அப்பான்னு பாடிந்தியா? சரி 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 போனதெல்லாம் போட்டோம். சரி வாங்க அப்பா போய் தூங்குவோம், நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். டேய் நீ நல்லா இப்படி ஒத்து ஊத்திட்டே இரு. அந்த பையன் படிப்புல வீக்கா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை எப்படி கத்து வச்சிருக்கான் பாருடா. அதெல்லாம் அப்படிதான்ப்பா. சரி சரி போய் தூங்குப்பா. ராயக்கா இருக்கியாடா நீனு? நம்ம காலையில இருந்து தேடி தேடி எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பையன் வந்தோடனே வேலையை முடிச்சிட்டானே. விவரமான பையன். ஆனா அவன் கேட்க மாறாங்க. டேய் தம்பி, டேய் நான் தான்டா. இதுல எல்லா விவரமும் வருமாடா? எல்லாமேனா? இதான்டா நம்ம அம்மா மருத்துவ விவரம் எல்லாமே இதுல வருமா? எப்பா மருத்துவத்தை பத்தி எல்லாமே வரும். எனக்கு தூங்க விடுப்பா. டேய் இங்க இது ஒண்ணு முடிச்சிடுறேன். இப்ப நம்ம அம்மாக்கு அடுத்து பொம்பளை பிள்ளை பிறக்குமான்னு பார்க்கலாமா இதுல? யோ உனக்கு தெரியாது சொல்லி கொடுத்தா நீ என்னமோ கேக்குற. போப்பா. அதான் வராப்பா. அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க. இந்த ஆஸ்பத்திரியில எப்ப பார்த்தாலும் கூட்டமா இருக்கு. எப்ப வந்தாலும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. என்ன பண்றது? எல்லா விதையும் நின்று தானே ஆகணும். என்ன பண்றது? நிப்போம். ஆமா பார்த்து நீ உட்காரு, நான் போய் என்னன்னு பார்த்து. ஹலோ ஹலோ சார், லைன்ல நின்றுட்டு இருக்கோம்ல, நீங்க பாட்டும் அப்படியே போறீங்க. வந்து நில்லுங்க வாங்க. இல்ல மேடம் நான் லைன்ல நிக்க வரலங்க, கவுண்டருக்கு போயிருக்கேன். சாரி. இங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே சார். தம்பி எப்படிப்பா போயிட்டாரு? அக்கா போய் கேளுக்கா. ஏன்பா தம்பி, அவர் என்னமோ வந்தாரு, இங்க ஸ்கேன் பண்ணாரு, காசை கட்டினாரு, அவர் மட்டும் உள்ள அனுப்பிச்சிட்டீங்க. எந்த டொனேஷன் சொல்லு. நல்ல விஷயம் தானே, நாங்களும் டொனேட் பண்ணுவோம். சீக்கிரமா உள்ள போய் டாக்டரை பார்ப்போம். ஏங்க இது ஆசிரமத்துக்கு டொனேஷன் பண்றதுக்கான ஸ்கேனர் இல்லைங்க. இது ஆபா ஸ்கேன் அண்ட் ஷேர் ஆப். ஆபாவா? ஆமா, இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா? இது நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல ஸ்கேன் அண்ட் ஷேர் இருக்கிற வசதி இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களோட டேட்டாவை நீங்களே ஃபில் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம், அப்பாயின்மெண்ட்டும் புக் பண்ணிடலாம். இப்படி கியூல நிக்கணும் அவசியமே இல்லையே. சார் ஓபன் பண்ணிட்டேன், எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது? என்னப்பா இவ்ளோ ஃபாஸ்டா இருக்க? ஆமா, நம்ம டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம்ல, அப்ப அவ்வளவு ஃபாஸ்டா தான் இருக்க முடியும். சரி எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது சொல்லுங்க. ரொம்ப சுலபம் தாங்க. ஆப் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கல்ல, உங்க ஆதார் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, அப்படியே என்டர் கொடுங்க. ஆதார்ல லிங்க் பண்ண உங்க மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். சரி, அத போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு. அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுங்க, டாக்டரை பாருங்க, கிளம்புங்க. சரிமா, நீ லைன்ல நில்லு. நான் போட்ட அப்பாயின்மெண்ட் போட்டேன், நீ அப்புறமா பொறுமையா வா. அட இவ்ளோ சுலபமா இருக்கேப்பா. ஆமா. டாக்டர் டாக்டர், என் புருஷனுக்கு நெஞ்சு வலி டாக்டர், கொஞ்சம் பாருங்க டாக்டர். நெஞ்சு வலியா? என்னம்மா என்ன சொல்ற? சொல்ற டாக்டர், சீரியஸ் கேஸ் மாதிரி இருக்கு. இது ஒரு சாதாரண கிளினிக்மா, இதெல்லாம் இங்க பார்க்க மாட்டாங்க. நீ ஏதாவது பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போ. ஐயோ பெரிய ஆஸ்பத்திரியா? எங்க போவேன்? ஐயோ டாக்டர் டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்க டாக்டர், என் புருஷனுக்கு நெஞ்சு வலியா டாக்டர், கொஞ்சம் பாருங்க டாக்டர். ஒரு நிமிஷம், நீங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டீங்க. நான் டாக்டர் இல்லைங்க. எங்க டாக்டர் எல்லாருமே உள்ள முக்கியமான சர்ஜரியில இருக்காங்க. பெட்டர் நீங்க பக்கத்துல வேற ஏதாவது பெரிய ஹாஸ்பிடல் பாருங்க. சாரி. ஐயோ எல்லாரும் இப்படியே சொல்றாங்களே, எங்க போறது? டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்க டாக்டர், எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டாங்க டாக்டர். என் புருஷனுக்கு நெஞ்சு வலி டாக்டர். அட்டெண்டா அந்த பேஷண்ட்டை உள்ள ஷிஃப்ட் பண்ண நான் பார்க்கறேன்.
டாக்டர் என்னாச்சு டாக்டர் என் புருஷனுக்கு? சாரி ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கூட்டது என்ன காப்பாத்திருக்கேன். சாரி. ஐயோ என் புருஷன் போயிட்டாரு. ஐயோ என்ன பண்ணு? And cut it. Nice, fantastic shot. ஜோ நீ அடுத்து கேமரா ரெடி பண்ணு, நெக்ஸ்ட் ஷாட் ரெடி பண்ணு. சரி சார், எனக்கு ஒரு சஜஷனு. எவ்வளவு நாள்ல இதே பிரச்சனையை ஏதாவது காட்டிட்டு இருக்க போறோம்? இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வே இல்லையா? வேலை புதுசா நீ? ஆமா சார். யோ 100 வருஷம் தமிழ் சினிமால இதான் யா சீனு. போய் கேமரா ரெடி பண்ணு. அப்போ இதுக்கெல்லாம் தீர்வு யாரு தான் சார் சொல்லுவாங்க? தீர்வா? ஆக்சுவலி சார், நான் இத பத்தி ஒரு ஆர்டிகல்ல படிச்சேன். நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ABDM அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்களாம். அதுல ஆபா, HFR, HPR அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 போர்ட்டல்ஸ் இருக்காம். அதுல இத பத்தி இப்ப நான் சொல்றேன். உங்களுக்கும் தெரியுமா? ஆமா, எனக்கும் தெரியும்ல. இப்போ நீங்க பார்த்த அந்த ஆபா அப்படின்றது ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அக்கவுண்ட். இது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுமே ஓபன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் HPRனு ஒன்று சொன்னாங்கல்ல, அது ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரி. இதுல எல்லா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர், பாராமெடிக், ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ஃபார்மசிஸ்ட் எல்லாருமே அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரி அது என்னன்னா எல்லா மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன், அது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி, மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக், சிங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக், ஃபார்மசி, இப்படி எல்லாருமே அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். அதை கவர்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் சார் அதில் இருக்கு. பரவாயில்லையே சார், இவ்வளவு விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே சார். சூப்பர் சார். என்ன நம்ம தவிர எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆமா, நினைச்சு பாருங்களேன். இத மட்டும் நம்ம படத்துல காட்டணும்னா இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக ABDM பத்தி சொன்ன ஒரு டைரக்டர்னு வரும். டைரக்டர் புகழேந்தி. எப்படி இருக்கும்? சரியான சீன். கேமரா ரெடி பண்ணு, நெக்ஸ்ட் சீன் இதுதான். சார் ரெடி. நெக்ஸ்ட் படத்துல நான் தானே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர். என்னோட எல்லா படத்துக்கும் நீ தான் பாத்தீங்களா? இப்போ இதுல சொன்ன டீடைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாரையுமே வெரிஃபை பண்றது நம்ம தமிழக அரசாங்கம் பண்ணுவாங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டில். அண்ட் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் பிரைவேட் டாக்டர்ஸ் இவங்களை வெரிஃபை பண்றது அந்தந்த மெடிக்கல் கவுன்சில்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ இந்த ஆபால் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பார்த்த மாதிரி கியூல நிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸ்கேன் அண்ட் ஷேர் மூலமா நீங்க ஈஸியா உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி டாக்டரையும் பார்த்துடலாம். அண்ட் இந்த ஒரு முயற்சியை நம்ம தமிழக அரசாங்கம் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம உறுதுணையா இருக்கணும். அதுக்கு தான் நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. நீங்க எல்லாரும் உறுதுணையா இருப்பீங்கன்ற நம்புறோம். அது மட்டும் இல்ல, கடந்த 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் 1,29,88,812 பேர் ஆபா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளோட இலக்கு தமிழகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே ஆதார் நம்பர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஆபா நம்பரும் இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் உறுதுணையா இருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். செய்வீர்களா? நீங்கள் செய்வீர்களா? கேட்டீங்களா நாங்க சொன்னத கேட்டீங்களா? பாத்தீங்களா எங்க நாடகத்தை பாத்தீங்களா? எடுக்கறீரா சபதம் ஒண்ணு எடுக்கறீரா? நீங்க சொல்றத ஒத்துக்கிறோம். போயிட்டு வாரோம் நாங்க இப்போ போயிட்டு Thank you team for the beautiful skit. ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க மேடம். Thank you so much. Now, vote of thanks. I now invite our beloved Deputy Director, ABDM, Dr. Amanda, known for her kindness, simplicity, and approachability, to deliver the vote of thanks. And all of you have to stay back. After vote of thanks, there will be a tea break. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக். PD சார் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக். ஆஃப்டர் டீ போயிடக்கூடாது யாரும். ப்ளீஸ். டீன், JD, HS, DDHS எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கையில் அமர்வோம். சொல்லுங்க. Good afternoon, everyone. Thank you for this honor and privilege to deliver the vote of thanks in this August workshop. First and foremost, I would like to express my heartfelt thanks to our respected ACS man. And Madam, you have allayed our fears about the technology taking over
and instead technology, how it empowers us. Thank you for that. And special thanks to Sri Vikram Pagaria, Director ABDM, for his detailed presentation on ABDM. We assure that we will also be one of the top performing states hereafter. Thanks to our project director, sir, for the address and his overview on ABDM. And under his dynamic leadership, we assure that we will be more successful in the coming years in performing under ABDM. And thank you, DME sir, and respected DPH sir, for your deep insight into ABDM. I would also like to express my gratitude to all the joint directors, deputy directors, and deans of government and private medical colleges, representatives from the Indian Medical Association, Indian Dental Association, Nursing Council, Pharmacy Council, and officials from UIIC and our third-party administrators. And I would like to extend our thanks to the implementing agencies, Microsites, Part Development Partner, and Gramodaya, who are our interfacing partner, for all the help and support in the active implementation of ABDM. And especially, I would like to congratulate the students who had participated in the skits and also for performing for the Tamil Thai Valthu. And I thank everyone from TNHSP for the week-long work we had been doing for the successful implementation of this workshop, for making this event a great success. Thank you all, and I'm sure the take-home message will be to make a healthier, digitally empowered Tamil Nadu, while we strive for an establishment of a complete healthcare digitalized ecosystem. Thank you. Check. Tea break announcement. JDHS, DDHS, and Deans, JDHS, DDHS are requested to stay back after the tea break for a brief overview of the Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme, which provides 5 lakhs of cashless insurance to the improvised section of society. This presentation will be delivered by our Project Director, Tamil Nadu Health System Project. Thank you. Private medical colleges, deans and superintendents, நீங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இல்லம் திரும்பலாம். இல்லம்.
of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu, we sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu, for making this treatment available to all the people, especially for the poor socio-economic. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாண்டி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme.
One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants. The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant. Under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme, integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available to all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். அவங்க டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்தாங்க. பார்த்தா பிளட் கேன்சர்னு சொன்னாங்க. தனியார் மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேருக்கு நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme, integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. The integrated scheme covers 8 high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with VPM2 integrated scheme. And 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Madras Medical College. The bone marrow transplant unit in Madras Medical College was inaugurated in January 2018. Until now, more than 100 children and adults with hematological illnesses have been transplanted. Children as young as 6 months and adults as old as 56 years have undergone allogenic transplants.
The cost of these transplants in private sector averages from 15 lakhs to more than 60 lakhs based on the type of transplant under the Prime Minister Jan Arogya Yojana scheme integrated with Chief Minister Comprehensive Health Insurance Scheme of Tamil Nadu. We sincerely appreciate the Prime Minister, the Chief Minister of Tamil Nadu for making this treatment available all the people, especially for the poor socio-economic class. வணக்கம், நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலேருந்து வரோம். என் பொண்ணு பேர் ராமினாபி. பல்லெல்லாம் ஒரே வலியாக இருந்துச்சு. கடந்த ஜூன் மாதம் வலியாக இருந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம். மருத்துவத்தில் போய் பார்த்ததுக்கும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் ஆகும். நாங்கள் என்ன தான் செய்யறது, எப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. சில பேர் சொன்னாங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கன்னாங்க. சரின்னு வந்தோம். வந்து 5 ஹீமோ போட்டாங்க. அது மூலயமா எங்கள் பிஎம்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது காப்பீட்டு திட்டத்திலே நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கும் தெரியல. வந்து இங்கே நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம். இப்போ என் பொண்ணுக்கு 103 டே இன்னைக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறா. இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I really thank the government, central government as well as the state government for coming forward with this integrated scheme. Government of Tamil Nadu launched Chief Minister Kalinga's insurance scheme for life-saving treatments on 23/7/2009. Since 2009, the scheme has been improved at every stage to ensure maximum benefits to the patients of over 1.45 crore families. The flagship scheme of the Government of India, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, was implemented in integration with Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in the state. The inauguration of the scheme was done on 23/9/2018 by the Honorable Prime Minister at the national level and by the Honorable Health Minister at the state level. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme integrated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides health insurance benefits to families with a total annual income of less than rupees 1,20,000 per year for a sum insured of rupees 5 lakhs per family per year. They can avail treatment under 1,513 packages which are approved under the scheme. One of the many salient features of this integrated scheme is that the empaneled public hospitals are strengthened from the insurance claims earned by them. I am Dr. Therani Rajan, Dean Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital. Because of these funds, flawless management is happening in our institution. 27% of the claims amount approved is added to the corpus fund, due to which beneficiaries who require high-end procedures can avail life-saving treatments that cost over and above the sum insured of rupees 5 lakhs, giving them a fresh new lease of life. We The kindly integrated request the scheme delegates covers to take their 8 seats. high-end procedures. Recently, liver transplant has been successfully done under CMHS scheme along with ABDM integrated scheme. And the 6 patients are alive and they are hale and healthy. I am Dr. Aruna Rajendran, hemato-oncologist.
I request deans, JDHS, DDHS are requested to stay back, sir. எல்லாரும் அவங்களுடைய இருக்கையில் அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் TNHSP சார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். The students from Stella Maris, சார் நீங்க ஹானர் பண்ணுங்க சார். Stella Maris காலேஜ்லேருந்து காலையிலேருந்து நம்மளுக்காக தொடர்ந்து பணிபுரிந்த ஹாப்பியா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சார் ஹானர் பண்ணுறாங்க. டிஷா கம், டிஷா, லிபியா, குயிக்காக வாங்க. பேனா கொடுத்துருவார் சார். டிஷா, லிபியா, தேவிகா, தேவி, பவானி, வித்யா, திவ்யா, கிரண், குணாலி, எலிசபெத், சாரா and the madam. Over to you. Over to PD sir. சீக்கிரம் Sri Ganesh, please come. So, அனைவருக்கும் வணக்கம். I'll keep it very short, but சில விஷயங்கள் which I thought all deans, JDs should actually look into is about insurance. ரொட்டீனாக இருக்குது இன்சூரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம், இது வரைக்கும் பெருசாக இவர் வந்து புதுசாக எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காரு, இது காலங்காலமாக தான் இருக்குன்னு. பட் when I in my very short tenure of TNHSP, நிறைய விஷயங்களை நம்மளுக்கு வர வேண்டிய எலிஜிபிள் அமௌண்ட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்டர்வென்ஷன் அதில் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. எதில் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வார்ட் மேனேஜரையோ லைசன் ஆஃபீஸரோ கொஞ்சம் பார்வையிடுறதுல கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு க்ரீவன்ஸ்லையும் வந்து கத்துறது, சண்டை போடுறது, மெசேஜில் திட்டுறது, இதை நிறைய நான் பார்க்குறேன். இது காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு காசு வரல, கிளைம் டினை ஆகிடுச்சு, ப்ரீ ஆத் டினை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ அதனால் சர்டன் திங்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி பேசிக் நீங்கள் உங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம், நீங்கள் வார்ட் மேனேஜர்ஸ் கிட்ட போய் கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுக்கணும், சென்சிட்டைஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் நன் ஆஃப் என்னை பொறுத்தவரையிலும் இப்போ 51% வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கே காசு வருது, நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பண்ணுற சேவையினால். இது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு வந்து யூ ஷுட் கிவ் ஸோ தட் யூ கேன் டெவலப் யுவர் ஹாஸ்பிட்டல். எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் இன்சூரன்ஸை தான் பிழைக்கிறோன்றாங்க, எது இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லை, நிலைக்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். நான் இன்சூரன்ஸில் இருக்க DGM அவங்களாம் வந்து பேசும்போது தயவுசெய்து மேலே கிளாஸ் எடுக்காதீங்க சார், அப்போ நிறைய காசு கேட்பாங்க, நிறைய போயிடணும். ஐம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் இட். இன்சூரன்ஸ் எடுத்தது அவங்களோட தலைவலி. வந்துட்டாங்க UIC உள்ளார் அப்படின்னா தேர் சப்போஸ் டு பே யூ when you do that job. நிறைய பேர் ஃபுல் அமௌண்ட் வரல, கிளைம் வந்து டினை ஆனதுக்கான காரணம் என்னன்னு எனக்கு கிளியராக புரியல, திரும்பி அனுப்பணும்னா கண்டுக்கல. சடன் திங்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தால கிளியராக தெரியும். சம்டைம்ஸ் ரத்தம் கூட கொதிக்கும். கடைசியில் ஒரு 10 ஸ்லைட் போட சொல்லியிருக்கேன் ஃபோட்டோவோட, யார் யார் என்னென்ன பண்ணியிருக்கா, எப்படி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, வார்ட் மேனேஜ் இப்படி பண்ணாங்கன்னு அடுத்து ஜெயிலுக்கு தான் போவாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிடணும். அட் த சேம் டைம் ensure that not one application which you make entry in the portal should have its pre-auth denied or claims denied. 24 hours pre-authorization na 48 hours na 48 hours குள்ள pre-auth raise பண்ணணும், டேட்டை மாற்றக்கூடாது. டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில் வந்து within 30 days டிஸ்சார்ஜ் அட்மிஷன் 30 days பண்ணணும். 30 days மேலே அட்மிஷன் ஆகி 3 days கூட திரும்பி டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி அப்லோட் பண்ணணும். எல்லாம் பேசிக். நீட் மோர் இன்ஃபோ கேட்டால் இமீடியட்டாக அதை நீட் மோர் இன்ஃபோ கொடுக்கணும், அப்படியே விட்டு 48 மணி நேரம் கழிச்சு காணும்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஷுட் என்ஷூர் தட் எவ்ரி திங் இஸ் டைம் பவுண்ட். சும்மா குவிக்காக எங்கள் ஸ்ரீ கணேஷுங்க ப்ளீஸ், நீங்கள் உங்களுக்கு தான் நிற்கிறேன், நீங்கள் ஹீ வில் ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ த ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ ஐ ஆல்சோ சிட் அண்ட் வாட்ச். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சதாக இருக்கும், நிறைய விஷயம் தெரியாதான் இருக்கும். ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். வில் ஆல்சோ சென்ட் த ப்ரெசன்டேஷன் டு யூ. சென்சிட்டைஸ் யுவர் வார்ட் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் லைசன் ஆஃபீஸர்ஸ். நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ஃபண்ட் நீங்கள் தான் எடுக்கணும். இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன்,
என்னுடைய கணக்குப்படி உங்களுடைய கையில் மட்டுமே ஒரு 700 கோடி ரூபா கையில் இருக்குன்னு எனக்கு கணக்கு காட்டுது இன்சூரன்ஸில். கேட்டால் ஐயோ அவ்வளோ காசே இல்லைன்றாங்க. More than 650 crores is lying in your accounts as per my data for the deans especially and JDs also. So which is actually ஒரு பட்ஜெட் நானே வந்து ஸ்கீம் போட்டுடலாம் 650 கோடிக்கு நானே டிசைட் பண்ணிடுவேன் யார் என்ன செய்யணும் அந்த அளவுக்கு காசு இருக்கும். பட் ஆனால் காசு என்ன என்கிட்டயே வரீங்க. சப்போஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும் அந்த பர்சன்டேஜ் மேலே சென்ட் அஸ் அ ப்ரொபோசல். We'll consider and take it up so that whatever is genuinely needed can be taken up. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் HMIS. We are going to push HMIS in a big way. HMIS does not come with soft-ஆ பேசினாலும் நடக்காது. இந்த சென்ஸ் டீன் போய் ஒவ்வொரு ஹெச்ஓடிக்கு ரெஸ்பான்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹெச்ஓடியோ நோடல் ஆஃபீஸரோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்து செய்ய வைக்கணும். HMIS is the norm. Secretary madam is totally into it. I cannot escape, we cannot escape. பழைய மாதிரி வந்து மேடம் 2004 பிடிஆர் இருந்தாங்க, இதே பிடிஆர் இன்னைக்கு ஹெல்த் செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க. பிடிஆர் இருக்கும் போது HMIS 1 லான்ச் பண்ணான்னு பெருமையாக சொன்னாங்க. இன்னும் வரலையா? இன்னும் வரல. இப்போ HMIS 3.2. அதை நான் நினச்சேன் நான் ஹெல்த் செக்ரட்டரி ஆனேன்னா HMIS 4.1 லான்ச் பண்ண வருவோம். அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கக்கூடாது. டுடே வி ஹேவ் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ரைட் டைம். திருநெல்வேலியிலேருந்து செஞ்சு சார்ல்ஸ் எடுத்து நினைக்கிறேன் காலையில். ஸோ யூ ஹவ் ஃபவுண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது எங்கள் தலைவலி. கிவிங் யூ சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஹார்ட்வேர் of the requisite capacity, kind of connectivity, internet, whatever you want, and the kind of speed, 100 Mbps, 100 Mbps irukka, idella ensure panna vediya poruppu. And having computer operators or data entry operators at every OPD. ஒரு டாக்டர் உட்காருன்னா எப்படி டாக்டர் அசிஸ்டன்ட் டைப் படிக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கும் டைப் படிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆள் போனால் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் இருக்க காசை யூஸ் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி டீன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ். Because next month you're going to launch it in all the medical colleges. Madam is very particular about that. So September மாதம் கடைசியில் லான்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது you should be prepared. HMIS 1 பார்க்கல 2 பார்க்கல டேட்டா 3 தள்ளுறாங்க தெரியாதெல்லாம் கிடையாது. You have to take this bitter pill. இது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் ஸ்டாஃப் நர்ஸுடைய அந்த மென்டாலிட்டி அண்ட் பிஹேவியரை மாற்றுறது. இட்ஸ் த டஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் which you will face. But as an administrator, dean should take that lead. ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்லாம் வந்து நாங்கள் செக்ரட்டரி மட்டும் முந்தின நாள் பண்ணோம். எனக்கு உண்மையாக அசிங்கப்பட்டேன். நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டிலே ஒரு IAS ஆஃபீஸராக வந்து ஏன் தமிழ்நாடு மற்ற மாவட்டத்தோடு இவ்வளோ மாநிலத்தோடு இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கே டிஜிட்டைசேஷனில் உண்மையாக சொல்கிறேன். அதான் இப்போ நான் டீன் அனுப்ப போகிறோம். ராஜீவ்காந்தி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எடுக்க போகிற ஸ்டடி. RGGH should become like சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் இன் அகமதாபாத். இது மேடமோட வியூ, மேடமோட விஷன். அது செய்யணும்னா செலவாகும். செலவானா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் காசை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஆத்தரைஸ் பண்ணிடுவோம். They have to make this பொங்கலுக்குள்ளார மாற்றணுன்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ TNMSCலேருந்து they have to float tenders, outsourced food, outsourced laundry. There should be different transition different consultants இருக்காங்க. கன்சல்டன்சி வச்சு சும்மா அந்த கிறிஸ்டலை வச்சு ஓட்டுறோம் கிடையாது. காசுக்கேற்ற தோசை தான். 10 ரூபா கொடுத்தா 10 ரூபாய்க்கு தான் ஆள் வருவான். 20 ரூபா கொடுத்தா கொஞ்சம் உருப்படியான ஆள் வருவான். 10 ரூபாய்க்கு ஆளை கூப்பிட்டு அவன் காசு வாங்குவான். ஒவ்வொரு வண்டி தள்ளுறது காசு வாங்குவான், பெட்டை மாற்றுறது காசு வாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. adequately paid, monitored, and they should be questioned. செலவு அதிகமாகும். ஆனால் we'll take up ராஜீவ் காந்தி as a study. ஸோ ராஜீவ் காந்தியில் பண்ணினா எந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையும் பண்ணலான்றது எங்களுடைய மேடமுடைய which is also very genuine. Very complex is RGGH. So we'll start that activity soon. ஸோ மற்ற டீன்ஸ்க்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம். Not first. But HMIS, please take it up in a big way. We are very particular about it. நான் கூட KMC போனேன். Dean I told a lot of things which has to be done. உங்கள்கிட்ட இருக்க இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட்ஸு நிறைய சர்ஜரி பண்ணுங்கள், நிறைய கேஸ் பண்ணுங்கள், நிறைய கரெக்டாக ப்ரீஆத் கிளைம்ஸ்லாம் வாங்குங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு உங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுக்குள்ளே பண்ண முடியல, அதிகமாக போனால் கிளாரிஃபிகேஷன் கேளுங்க. நான் அதுக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ தட் யூ கேன் கீப் அப் டூயிங் தட் ஒர்க். அண்ட் இருக்கிற ஸ்டாஃபை அடிக்வேட்டாக ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம் லைஸ் ஒன்லி வித் த JDs, எஸ்பெஷலி இன் கவர்மெண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வரும்பொழுது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். CMOs, ஹாஸ்பிட்டல் சூப்பர்டென்ட்ஸ் அண்ட் த டீன்ஸ். They are the 3 major people who will be leading the show initially. PHCக்கு நாங்கள் வருவோம். அதுக்குமே it will be coming soon. Of course, software, hardware issues அதெல்லாம் வருது. So PHC is a very easiest thing. சும்மா OP, lab, prescription, doctor portal இந்த 3 யூஸ் பண்ணால் போதும் PHCக்கு. பட் எண்ட் டு எண்ட் டிஸ்சார்ஜ் வரலாம் அப்படின்னா ஐபியில் இப்போ மெடிக்கல் காலேஜ் GHனா டிஸ்சார்ஜ் கூட ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டரை போட்டு டிஸ்சார்ஜ் சம்மரை ஏற்றி வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணாதான் it will be good. ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும், பிடிக்காது, நம்மளே செய்ய மாட்டோம், வெறுப்போடு இருப்போம். பட் இட் இஸ் அ டைம் we have to change.
இல்லாட்டி வில் பி லெஃப்ட் ஃபார் பிஹைண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ். தமிழ்நாடுன்னு எனக்கு மாடல்னு சொல்கிறான், எனக்கு தமிழ்நாடு மாதிரி இருக்காது. இப்பயே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, தமிழ்நாடுக்கு போகாதீங்க, ஆந்திராவுக்கு போ, அங்கே போகணும், அந்த மாதிரி ஆகிடாதீங்க. ஸோ நிறையா பேசிட்டேன், but I'll request Sri Ganesh to just touch upon the insurance aspects, and after that you can leave. And I also thank all the deans, JDs, DDs for having come here. As a first of its kind, I thought we should organize in a good place with ambience, so we can at least sit and listen for some time. Illati abdiye erichilode third floor la podu fourth floor pona odiduvinga, so at least you should hold you captive. So I thank the team, JD, CMC, IHS, and the entire team of TNHSP for having coordinated this event very well. முடிக்கல, பட் ஆனால் ஸ்ரீ கணேஷ் முடித்தோடனே அப்படியே நீங்கள் போகிறதுக்காக இப்போ நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Good evening, one and all. We will be running through some of the basic guidelines which have been implemented under CMCHS over the past 12 years. This is the current updated guidelines based on the present tender. Next. The patient should be enrolled and eligible at the time of admission. This is the first criteria. Whenever a patient is admitted, the pre-authorization should be submitted within 48 hours of admission. If there is any delay in concluding the diagnosis, the same shall be done within 48 hours of the diagnosis. Whenever there is an emergency intervention required, then the emergency intimation number may be obtained through the toll-free number and claim may be submitted within 48 hours. If there is a public holiday or Sunday, during that time, the claim may be submitted within 72 hours. Then, if any patient is in the hospital for more than 2 days and the diagnosis is already established, by that time, regular approval should have already been obtained. If the approval is not obtained for no indication, emergency intimation number should be abused. Please make sure of that. Then patient should be in the hospital at the time of pre-authorization. This is especially true for cases operated with emergency intimation number unless there is a death or a absconding of the patient. Any patient, if discharged against medical advice, that pre-authorization, if the treatment is not completed, should be cancelled. If the treatment is done, then the claim should be submitted. For surgical claims, if multiple departments are involved and multiple packages are to be chosen by various departments, then the first pre-authorization will be paid 100% and the subsequent pre-authorization will be paid 50% of the claim value. This is the basic requisite documents during pre-authorization submission. This is not an exhaustive list or complete list, but these are basic requirements. A completely filled pre-authorization form, relevant portion of the case sheet providing the presenting complaints, symptoms, evaluation and workup details, treatment given, especially if the medical management has already started, or proposed procedure or procedure done in case of EA number, supporting documents like ventilatory charts, ICU charts, TPR, IO charts, etc. Original investigation reports with sign and seal of the concerned department, images of the CT scans, MRIs and X-rays, and any other relevant document which might substantiate the diagnosis. It could be ABG, it could be any other investigation. And patient photograph in the hospital, and if it is any clinical photograph required to substantiate a lesion or a disease, then clinical photograph as applicable without exposing the private parts of the patient. Any query raised should be submitted within 24 hours and before treatment, especially in surgical claims. Just because operative day is scheduled, please don't proceed, just get an approval or contact the DPO so that it can be cleared before the surgery. Cost of diagnostic procedures, it's a PET scan or genetic test which are expensive. The others are part of the packages, and if any diagnostic test is done using DC, will be deducted. Whenever ventilator packages are chosen, photographs of the patient on ventilator, ventilatory charts should be submitted with the date of ventilation. Mission generated ABG report is mandatory, written report might not be acceptable. Blood and blood component transfusion package is not applicable for iron deficiency anemias. Ischemic stroke package will be applicable only for acute ischemic. In claims, a claim should be submitted within 30 days of pre-authorization approval. In case the patient is discharged beyond 30 days, then within 3 days from the date of discharge, the claim document should be submitted. The discharge summary must be uploaded in the specific row provided. This is because the state has been providing e-health record to all the beneficiaries online from 2017. So if any other document is uploaded in that row, it will only be available to the patient.
Any death claim should be submitted within 1 week of death. For government hospital, we do not ask for the copy of the case sheet, but we request the entire case sheet to be scanned and uploaded in the claim portal. In case of discharge against medical advice or absconding of the patient, the treatment summary may be provided along with every other document as required. So, a basic guideline for the claim submission is a discharge summary, original investigation report signed by the department, relevant portion of the case sheet, which is previously mentioned, should contain the complaint symptoms, evaluation, treatment details, ICU charts, TPR charts, etc. All relevant documents substantiating the treatment given. Post-treatment images, if anything done, that should be submitted. Clinical photograph of the patient at the time of discharge, and in case of certain procedures, perioperative photographs will also be required. In case of post-operative patients, the surgical site, as long as it is not showing any private part, shall also be submitted. Satisfactory letter of the patient is an important aspect. Clinical photograph, like I said, should not expose any private parts. Queries raised in claims level should be responded within 7 days. For endoscopic or image guided or any interventional radiology procedures, we require intraoperative video clip showing the patient face and the monitor. And photographs of high value drug cartons, this is already being submitted, but we just reiterate that especially for immunoglobulins, streptokinase, monoclonal antibodies or tissue plasminogen activators, along with the barcodes. Any implant used, especially for sterile implants, the batch number, the serial number and the barcode label should be provided. There is a relevant column, especially for sterile implants, to upload in the web page also, including the brand, the approving authority, whether it is US FDA or DCGA, the same should be uploaded. For diagnostics, diagnostic pre-authorization should be mandatorily referred only for those patients taking treatment in the government hospital. Referral form should contain detailed assessment of the patient, clinical examination findings, basic investigation reports such as ultrasonogram or X-ray whenever CT abdomen or MRI spine all required should be provided. Diagnostic claim should be submitted within 7 days from the date of investigation. For CT and MRI, especially for TNMSC procedures, the same shall be submitted within 14 days from the date of study. All these diagnostics are only from the date of study time duration. It is not from the date of pre-auth approval. Diagnostic test for color Doppler, the color images may also be provided. For video bronchoscopy and diagnostic laparoscopy, video file should be uploaded. Dialysis cases, the primary requirement is pre-authorization form, USG done at the time of initial evaluation. So when a patient first comes, please take a copy and store it somewhere on the patient's name so that it is easy to provide every time. Urea, creatinine, SGOT, SGPT done monthly and serology reports done quarterly shall be submitted. Previous dialysis chart with the last date of dialysis and patient photograph. This is a pre-authorization requirement. During claim submission, 8 photographs of the patient, that is 1 per HD cycle, along with the placard showing the date, shall be submitted. HD chart should contain the start time, end time, and the duration, heparinization details, etc. Erythropoietin, if administered, should be submitted along with the carton as well as the barcode labels. This is especially for Namekakum Napathettu. Emergency intimation number should be obtained upon admission of any RTA patient. The pre-authorization shall be submitted within 4 hours during working hours, especially between 8 to 6, and within 12 hours if any patient is admitted after 6 p.m. Relaxation will be provided during public holidays. For pre-authorization, photo identification card is mandatory except in red category cases or unstable patients or unconscious patients. Patient's clinical photo, preliminary assessment report duly signed by the examining doctor, AR copy with treating doctor's signature, investigation reports and images shall be submitted. In case there is an enhancement required after secondary survey report should also be submitted for enhancement. During claims, treatment summary, discharge summary, referral letter in case of IFTs or death summary shall be submitted. Investigation reports and images, operative notes, case sheet copies, photograph, post-treatment photograph and satisfactory letter. If a patient is known to have CMCHS URN, we request you to enter the CMCHS URN number in the portal so that we can follow up further with the patient. In case of inter-facility transfer,
the emergency intimation number taken in the first hospital should be submitted in the claim along with the URN generated. AR number should be provided in the referral form to the transferred hospital, otherwise the claim will be rejected. When treatment involves more than one hospital, the actual duration will be taken from the admission at the first hospital. If the patient is stable and requires any further treatment, the same can be utilized under CMCHS. Now, these are some of the most common mistakes we have encountered and the common areas where we had raised queries or reject certain claims. So first is not all the requisite documents are uploaded. Second, images of the scans and X-rays are not clearly captured, so we have to repeatedly ask queries where the patient name, age or date of study is not visible. Inadequate details filled in pre-authorization forms. So all the relevant columns should be completely filled in a legible manner. Signing of the documents without verification has led to multiple issues in the past time. And it has also come to our notice during many interactions that ward managers have signed the pre-authorization forms as well as discharge summaries. Treating doctors sometimes do not monitor what the ward manager is uploading. That has also been highlighted to us. Satisfactory letter has been filled by other persons and not by the patients or attendees. Dates are not clearly mentioned or edited sometimes in the case sheets. Intraoperative photographs where applicable or postoperative clinical picture is not submitted appropriately. And delayed submission of pre-authorization and claims, delayed query responses, wrong package selection, surgery being done or patient getting discharged before approval. These are some of the common mistakes where the cases getting queried or rejected. So some of the major deviation found over the course of past 12 years, but we are highlighting the most significant ones. Submission of images from online sources, editing the patient photographs or clinical images or scan images, submission of same X-rays or blood test reports or investigation reports by editing the name of the patient or submitting some other patient reports, treatment records available for the patient even after discharge or death, diverting patients from government hospital to private practice. CT or MRI reports are edited so that it fits into a certain package. Fabrication of other clinical documents. Doctors' signatures are being forged. Claiming under the name of a retired doctor or a doctor who is out of the country. And providing referrals for diagnostic purposes from private clinic. Just some sample images. So these are some of the findings we have over the period of past 2-3 years only. So same X-ray has been submitted for multiple patients by changing the name and date. This is another example. Another example for 4 different patients. Same troponin card used for multiple patients. These are set of 2. First row is of one set, second row is second batch. Next row is of next batch and 4th row. Now same brachy images uploaded for all 3 different sessions and for other patient also. Now this patient had actually expired on 9th May. However, we have got images of the patient taking treatment on 26th July as well as 16th May. This is death summary as well as photograph of the patient taken at his residence. This is another case where the patient had expired on 2nd May, but discharge is given as 10th May. Another case where the patient had undergone dialysis, peritoneal dialysis and expired on 12 July, whereas treatment records are provided till 14 July. Similarly, a palliative patient expired on 3rd, but till 13th the radiation charts are provided. Patient had actually, okay, fine. Now these are some of the other cases where same discharge summary, it's not a format. All the findings, all the kidney parameters, kidney size, blood parameters, everything is same, just the patient credentials are changed. Now this is another case where the actual CT report, there is no significant finding, but findings have been mentioned here so that it fits a specific diagnosis. Here,
the patient's original X-ray is on the left side, whereas for the claim, some other patient's X-ray has been submitted. This is same blood test values submitted for multiple patients over a period of time. Here the patient had actually undergone only one session of dialysis and was transferred to some other hospital, but all 8 sessions have been claimed, including his signature is there available in this record. This is a case where the AR copy must be submitted with seal from the receiving police officer, but the seal is available with the ward manager, and the police officer had never visited the hospital. They have ultimately misused the police officer's seal also. This is some of the editing of photographs observed. Another patient. Another patient. This is another patient where patient had undergone total abdominal hysterectomy, but laparoscopy ports have been skillfully made on the patient's abdomen. This is another case where the hearing aid has not been issued to the patient at all, but claim has been made. This is one of the cases where government hospital had diverted patients to the private practice. More than 150 plus patients have been transferred over a period of time. So the government has taken note of this and taken action. This is another case where from another college the patient have been transferred to private practice. In the private practice, the initial treatments are being rendered by unqualified person. That is also captured in the video. Here, these are the images sourced from internet. We have also given the specific source in the below. Left side is submitted as the actual claim document, while on the right side we have given the link of the original image. This is another one. Another one. So, over the period of 12 years, there have been various advisory committees, inquiry committees, and special advisory committees constituted by the government. There has been a repeated set of advices we have been issuing, that is, the photograph of the patient pre-authorization form or any document submitted in the clinic portal will be the responsibility of the department or the institution. The treating doctor must ensure the genuineness of any claim and the appropriateness of the document submitted by the ward manager. The ward manager is only a contract staff, and the honors of any claim or the treatment rendered or the document submitted for insurance is the responsibility of the treating doctor and the institution. The treating doctor's seal and registration number are his property and shall not be utilized by anyone, including the staff or ward managers, without his authorization or purview. The scheme is being continuously monitored by the government, and if these guidelines are followed personally, there will be no rejections or queries. Thank you. இப்போ சொல்லிட்டா யார் பாட போறா? Now national anthem. Please stand for national anthem. எல்லாம் சேர்ந்து தான் பாடணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் பாடு. இப்படி பாட முடியாது. அட்டென்ஷன்ல எல்லாம் நிக்கணும். வராங்களா? பாடுங்க வந்து எல்லாரும் பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட உத்கல வங்கா விந்திய ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா உத்தர ஜலதி தரங்கா
में जागे तब शुभ आशीष मागे गागे तब जय गादा जलगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे தேங்க்யூ. யாரும் தேங்க்யூ கூட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க. தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ.